Всем привет, с вами Саба, приветствую на канале. У нас сегодня ожидается Tenno, как по данным сайта Warframe.com, через 2 часа 48 минут обратный счет идет. Смотреть вы также сможете на эту трансляцию на Twitch TV Warframe, на сайте разрабов Twitch, за который, если вы подвяжете свой аккаунт, вы получите Локи Прайм. Но это будет аж 12 часов ночи. Сама именно трансляция новой войны, геймплей и Райдер. Райдер, привет. Райдер. Ждем сварф. Но это будет еще не скоро. В 19:30 у нас начинается там ганблейд, получаешь. Nintendo, привет. Собственно, сама новая война в 12 часов ночи. И Локи Прайм надо смотреть тоже 12 часов ночи, чтобы получить. Собственно. Чё, как дела? Как настроение? Тенноконовское. Тенноконовское настроение есть? Ой, по-моему, если с превьюху сделаю. Ну, наверное, поиграем в Warf хз. Ждем, когда там. Потом я включу уже трансляцию. Возможно, я не буду на месте. Возможно. Потому что смысл. Будем смотреть там Twitch. А кто у меня, а кто не у меня. Там уже без особой разницы. Самый главный прикол в 12 часов ночи, за который Локи Прайм получил. Теннокон. Сегодня 17 июля. Уже как 21 года. Ну, давай напишу. Получи Локи Прайм на Шару в 12:00 МСК. Так, чтобы хайпово было. Хайпово. Warframe. Настроение пойдет, только проснулся. На Коновского нет настроения, минут 10 назад проснулся. Ну да. Nintendo, понимаю. Ну у тебя, да, у тебя печальная история с Тенноконом. С Warframe. Это печально. Так. Локи Прайм Free. Где мне это написать? Уже места не хватает. Ладно, Локи Прайм. Локи Прайм на Шару. Локи Прайм Free. Но это еще не скоро будет. Ты забыл, а я нет. Потому что это влияет частично на мой канал. Но это влияет на твое настроение и на мое. И на мой канал тоже. Это влияет Nintendo. Потому что раньше ты играл в Warframe. И раньше ты больше говорил о Warframe. А не о Доте. Потому это влияет. Еще как влияет. Так, к сожалению, это правда. Так.
Так. Куда я, блин, запихнул? Блин. Не картинка нужна. Да, чё-то хз, походу я не попаду на Tenno Life. 12 часов спал, пипец. Райдер говорит, что не попадет, блин. Херово. Если это так. Так, гребаный. Короче, какие дела. Ну, я не знаю, Nintendo, ну ты, не знаю, у тебя Warframe, наверное, удаленный, да? Если бы у тебя он был установленный, ты бы... Ну ты можешь на свой аккаунт Локи получить, в принципе. Когда начало чтобы получить Локи, да нет уже. После Tenno Life Локи продешевеет. Да нет. Чтобы получить Локи 12 МСК. Презентация. Где это написать? Watch. Смотри. Смотри канал. Не, смотри трансляцию. Получи Локи. Где переписать? Я маленький. Смотри. Удален, да, не нужен, не играю. Уже продешевел райдер, понимаю. 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 Понимаешь. Мы начали немножко раньше, еще 16:49, а презентация, по-моему, в 19:30 начинается, чтобы ганблейд получить, и в 12 часов ночи, чтобы получить Локи. Я чисто на энтузиазме запустился, чтобы поиграть, чтобы с вами пообщаться, в принципе. Tenno Drops. Смотрите. Для тех, кто в танке, можно на русский перевести. Tenno. Добавьте дату в свой календарь. 17 июля 2:38 до начала трансляции. Объединяйтесь, товарищи, Tenno в начале системы Tenno.
Смотрите в прямом эфире Twitch TV Warframe. Тизер Tenno Live. Сейчас посмотрим. Наград Tenno. Смотрите на Twitch 12:30 до 17 по восточному времени. Получите бескомпромиссный ганблейд Василок, когда вы посмотрите Tenno на Twitch в течение 30 минут подряд со связанной учетной записью. Подключайтесь Tenno Live на Twitch 18 по восточному времени. Добавьте позолоченного обманщика Локи Прайм в свой арсенал, посмотрев Tenno Live в течение 30 минут подряд со связанной учетной записью в 12 часов ночи. Испытайте внутриигровое реле Tenno Live. Присоединяйтесь к нам в реле Tenno Live, которое начнется в 17 по восточному времени. И займите место в первом ряду, чтобы получить захватывающий кинематографический опыт. Оставьте до конца шоу, чтобы получить церемониальный скин одноручного меча Танукай и набор брони Танукай. Мейсон, ты здесь, Мейсон? И вот внизу, для тех, кто в танке, привяжите свой аккаунт Twitch. У кого он не привязан, это делается в личном кабинете управления аккаунтом. Вдруг кто-то не знает. Цифровой набор Tenno, который продается, ну, у меня он стоит 30 фактически гривен, это где-то около 600 рублей русских. 470 на все платформы. ПК, PlayStation, Xbox, Switch. 475 платины. Эфемера Tenno. Я буду считать, Nintendo, что ты играешь в Diablo 2. Diablo 2 все равно лучшая игра. Я жду Diablo 2 Resurrected. Скоро осенью буду покупать ее, наверное. Diablo 2 Resurrected называется. Так, комплект брони Tenno, жест Tenno, гриф Tenno, доступ королева. Набор товаров Tenno. Футболка Tenno. Я тоже такую хочу. Эксклюзив глиф набора. Ого, 50 баксов? Вы не херели случайно? Понимаю. Комплект Tenno только для ПК. Цифровой набор. Что? Сколько, блин? Почти $65. Мамма мия. Добро пожаловать на Tenno. Ведет программу Ребекка Форд. Получите полное изложение событий дня розыгрыша и много другого. 13 восточное время. Звуки системы, запись ведет программу Ребекка Форд. Гости Джордж Лукас. Tenno Live 5 начинается. В 5 по восточному времени. Что за нахрен восточное время, блин, хз? 19:30 я знаю. И в 12 часов ночи это начинается. В 12 часов ночи, чтобы там, где будет непосредственно уже новую войну показывать и так далее. Enemies. Жалко, что Warframe уже Nintendo не играет, конечно. Ну, блин, я не знаю. В принципе, получить Локи Прайм на аккаунт, ну, мог же посмотреть. Что тебе будет мешать? А если новая война, чтобы не поиграл в новую войну? Может, это, если мы там все скинемся кланом, то мы тебе, блин, быстренько тебе это все и поможем, и там платины тебе подкинем, если что, на крайняк. Тут уже такое, просто главное желание. Бастилок, Gunblade, прикольно выглядит, кстати. Join us in game.
братан, УК и броня. Прикольно выглядит, кстати. Да, Райдер. Два 33. Райдер, прием. Может, на моем макете на комплексе. Как я буду на твоем телефоне смотреть? Райдер, как я могу на твоем телефоне смотреть, если я буду стримить и смотреть на своем аккаунте? Я ж буду рестримить и буду смотреть Twitch на своем аккаунте. Саня. Не смогу. Ну как я смогу? Ну как я смогу? Наверное, не смогу. Наверное, у меня тоже есть свой канал, я стримлю, наверное, нет? Ты с собой иди нахуй, бля. Райдер, это от тебя звучит, знаешь как? Сабу, иди нахуй, бля. Со своим каналом, своим стримом, бля. Посмотри у меня на аккаунте, бля, трансляцию. А сам иди нахуй, блядь. С площади, понимаешь? Райдер. Может, ты на моем аккаунте посмотришь, блядь? Не хочешь посмотреть на моем аккаунте? А я пойду спать, блядь. Клипак, привет. Ну ты за кого меня здесь держишь, Саня, бля? Райдер, я, по-моему, к тебе нормально отношусь, блядь. Ну не надо, блядь, ноги спускать мне на голову, блядь. Я, блядь, в понедельник на работу выхожу, а ты мне, блядь, говоришь, блядь, в твоем аккаунте, блядь, смотреть эту трансляцию, блядь. Ты не охуел случайно, блядь? Пацаны, блядь, не надо, блядь, такой хуйней страдать, блядь. Клипак, привет. Ну, бля, я не терплю вот такого наглого, бля, хамского отношения, бля. Райдер, бля. Я тебе, блядь, и платину дарю, блядь, и игры тебе дарю, блядь. Нахер мне такое предлагаешь, блядь? Ты за кого меня, блядь, держишь, блядь? За хуило какое-то, блядь, или шо, блядь? Ну, пиздец, я должен, блядь, все кинуть, блядь, и пойти с твоего аккаунта, блядь, смотреть, блядь, трансляцию, блядь. Пиздец, блядь, простой как 5 копеек, блядь. Так как меня просят подтвердить, что я не бот, и я делаю все, что нужно, и пишут, что я не прошел. Почему? Нет, так подожди, смотри. Ты заходишь в свой аккаунт. Клипак. Ты заходишь на... А, подожди, ты на свече. Я не знаю на свече как. Nintendo Switch. Но на компьютере ты заходишь в личный кабинет свой. И там все просто. Подвязать, подтвердить почту и все. И заходишь на Twitch. На свой аккаунт. Заходишь на свой Twitch аккаунт, на свой Twitch, где ты смотришь Twitch под своим аккаунтом и все. И привязываешь на сайте Warframe.com в кабинете свою учетку и все. Тут ничего сложного нет, я не знаю. Я тоже говорю, вот я захожу в свой аккаунт, вводишь свою почту, заходишь в аккаунт,
Вот, смотри. И тут есть управление аккаунтом, есть. Привяжите Amazon, можно Amazon привязать. Вот, привяжите свой аккаунт Switch. У меня привязан уже, просто мне нет смысла его отвязывать сейчас. Зачем мне это делать? Свою почту привязываешь и все. Я не знаю, чем тебе помочь. Надо пробовать. Почту свою регистрирую, и там все внимательно. Ну, по пунктам, пошагово пробуй, смотри. Райдер, ты не обижайся на меня, блядь, Саня, блядь. Ну ты себе представляешь, блядь, такую картину, блядь. Райдер, ты здесь? Я должен все кинуть и пойти смотреть твой Twitch аккаунт, блядь. Ну как ты себе это представляешь, блядь, Саша, блядь? Ну, понимаешь, вот я со стороны, вот слушаю себя, и я понимаю, и тебя хочу понять, как бы. Понимаешь, я должен все кинуть и пойти смотреть с твоего аккаунта, бля, трансляцию. Я должен всем пожертвовать своим стримом, который ты, блядь, имел в виду у меня, блядь, с моим стримом, понимаешь? Райдер, блядь. Ну как это со стороны выглядит, блядь? Ты меня имеешь в виду, а я должен все пожертвовать и пойти себе смотреть трансляцию, да? Или как, бля? Я не понимаю, Райдер, бля. И ты еще после этого, блядь, на меня, наверное, обижаешься. Сабо такой херовый, блядь, чувак, блядь. Потому что он, блядь, не пошел у меня, блядь, на поводу, блядь. Райдер, блядь. Ну как это называется, блядь? Ну, блядь, конечно, меня это возмущает, блядь. Потому что я буду смотреть, наверное, на своем аккаунте Twitch, нет? А может я спать пойду, а может у меня голова болит, блядь. А может у меня понос, блядь, и я сижу, блядь, в параше, блядь. А может я не играю в Warframe, блядь. А может я, блядь, вообще, блядь, срать хотел на эту трансляцию и пошел спать, блядь. Ты это забыл спросить меня, нет? Райдер, ты, блядь, эгоист, блядь. И ты, блядь, думаешь только про себя, блядь. Локи Прайм дают. Локи Прайма дают и броньку, если ты в 12 часов будешь смотреть. Локи Прайм. Будут пока будет давать за просмотр. В 12:30 по восточному времени получите Локи Прайм, Ганблейд, Вастиок и многое другое. Ну так посмотри, может ты что-то не указал там. Я откуда знаю? Надо там, где твоя почта указывать, адрес, я не знаю, подтвердить почту. Что там еще есть? Может ты какой-то пункт не указал? Может у тебя какой-то VPN там или что у тебя там? Мне, честно, у меня Локи Прайм есть. Мне он типа как бы не особо нужен, но типа слот для Warframe типа норм. И плюс броньку будут давать. Плюс мне интересно посмотреть сам сюжетку и геймплей новой войны. Вот что мне интересно посмотреть. Но типа еще один Локи типа не помешает. Но я...
Инет слабый, значит раз бесконечная загрузка. Не, ну Крис, блин. Ну вот Крис на трансляции. Ну, Nintendo. Ну, блин, ну как я должен нормально реагировать, блин, на то, что мне Райдер пишет? Проигнорить его или как? Я не знаю. Райдер, блядь, зайди... Ладно, я не Silent Машика, и я не Ауви, блядь. Но я тоже стараюсь и тоже играю в Warframe, у меня тоже свой канал уже 4-й год. Ну зайди, пожалуйста, к Машику и скажи: Silent Машика, блядь. Привет, блядь. Не хочешь заместо меня, блядь, тебе дам аккаунт посмотреть, блядь, трансляцию заместо меня? Не хочешь, блядь? Ну, вот, Райдер, ну как это выглядит со стороны, блядь? Ты меня уже вообще за нихуя не считаешь, да, блядь? Или как, блядь? Естественно, меня это агрит, бля, и меня это бесит, бля. Ты не понимаешь, бля? И я еще после этого хуёвый пацан, понимаешь, бля? Потому что я тебе, блядь, прямо говорю, как есть, бля. Иди скажи любому другому. Иди скажи Nintendo, иди заместо меня в 12 часов посмотри, бля. А нельзя, блядь, с мамкой поговорить нормально, бля, попросить, бля. Можно я включу компьютер, трансляцию, бля? Я ждал этого события целый год, бля. В чем проблема? Я не понимаю, бля. Ты на каникулах. Ты что, не сдал ОГЕ, бля? У тебя какие-то проблемы, бля, в жизни, бля. Ты на работе, бля. Нельзя попросить, бля... там, мам, дай, бля, мне... Пусть компьютер поработает, бля, ночью, бля. В чем проблема? Я не понимаю, бля. Надо мне, блядь, засрать настроение, блядь, засрать целый день. Мне вот, блядь, праздничное настроение было, блядь. Не, надо было мне его испортить, блядь. Спасибо тебе, Райдер, блядь, пиздец, блядь. Охуенный ты пацан, блядь.
Что ты, Nintendo, что делаешь? Diablo 2 играешь? Короче, через 2 часа начала. На канале Warframe на Твиче. Уже 100 лет на свой канал не заходил. Ни хера нема. В смысле, я пришел? Diablo 2 играешь? Котя. This one for the person who feels alone. This one for the hero who has no home. This one for the one who live for hope. Changing better days. Pick your head up. Keep on fighting. Living, loving. Make your mind up. If you want it, take it. Fly.
Обнова, кстати. Диабло 2 есть. Просто не Resurrect. О, аж 160 метров. Интересно, Гара стримит сейчас, стример? Знаете? Это пропало вообще. Гара. Гара Warframe. Да не Гара Warframe, а Гара. Вообще перестал выпускать. Севагод должен быть у всех. Ни хера не стримит, ни хера не выпускает. Чувак пропал. Не знаю. Учится. Стри. Стри. Опа! Смотри. Я еще такого не видел. Ух ты! Чё это нахрен? Я ничего не делал, мать вашу, блин. Really? Just load. Launcher. Disconnect. Что за нахрен? Нет, так это ошибка. Там было обновление, а потом выбило. Ну и что было? Почему не заходила? Почему не заходила? Липак. Почему не заходила? В чем была проблема? Право есть. Warframe Tenno играет в Raft. Слишком много запросов отправил. Не заходила, потому что я не умею внимательно читать. Печалька. Барактир. All forces, claim this sector in the name of Parvos Granum, and the rest of the corpus, of course. Смотрим, что там Барак.
Nintendo в Diablo играет. Понимаю. У меня магнитофон на спине, видишь? И где ты паришься? My latest safari in the void has yielded spectacular finds. Unique items for the Tenno of distinction. Здесь сколько? Пришло людей, а будет еще больше. All my wares come from the void. Perhaps you'll get to visit. Diablo, Nintendo. Diablo 2. Регенерация Прайм, инициирование Прайм. Советуй мне. Размах Прайм. Серега Китир. Фигурка. Мазня для кедрайва. Скин миссии. Для дюка. Скана. Скин Аптикора Эликсис. Прикольно. Маячки, трудневный усилитель, скин Гаргоны. Ну, у кого есть цифровой набор, тот имеет счастье. Наверное. Чего? Это как? Что? Чего? Какое благословение, блин, что за дичь? What? Что еще? Do have a look. Who knows? You may turn into a paying customer someday. Maybe next time. Я такой в Warframe вообще первый раз вижу. Титания Прайм сотку. Все, я подключил. Попросил, короче, maybe отдельно спать. Тут кровать неудобно просто. Райдер, ты не обижайся, я просто такой человек. Я очень резко реагирую на такие вещи. Я себя не хотел обидеть, Саша. Просто я не знаю, где я буду в это время. Или ну, а ты меня спрашиваешь, давай зайди, блин. Я не знаю, ну, Сань, я же не хотел тебя обидеть. Просто, что ты понимал, что я честно не хотел тебя обидеть. Просто... Я надеюсь, что я буду стримить. Я не знаю, ли я буду. Но надеюсь, что буду. У меня были свои планы тоже встретиться с другом, пойти в бильярд поиграть. Не знаю, у меня тоже были свои планы. Я тоже включу трансляцию, и у меня не будет на месте, понимаешь? Ну, скорее всего, что в 12 часов я буду уже дома. Понять. В час ночи ты на лайв? В час ночи ты на лайв? Офигеть. Может тебе в план? Да, какие вопросы? Можно?
А какой у тебя ник в игре? Browsing is always free. Пистолетный гамбит, Прайм. Упор. Напиши, какой ник сейчас там. Чумбак. Аптекора Эликсис. Ну, мне, честно говоря, не очень нравится. Типа в коллекцию взять. I underestimated you, Tenno. I do hope you didn't put yourself in a hole for this. Pleasant surprise. Perhaps there's hope for you after Ваня. all. Да, там можешь копировать чертежи, куча всего есть. Даже ЕРЛи уже построенные. Глеб Андреевич строил. Бублик. Все, что необходимо, все есть в клане, все чертежи. Оружие, варфреймы. В принципе. Спина на этом диване на Тенноконе хоть раз полностью посмотрю. Можно клепак строить, но разрушать не можно. Строить можно. Потому что это все строилось очень долго. Я что-то последний раз строил, поставил на изучение. Не помню где. Вот тут в лаборатории Tenno есть оружка, Банши, Вольт, Вуконг, Зефирка, Неджа, оружка всякая. А вот тут есть ЕРЛи, смотри. Escape, быстрое перемещение. Бесшабашная лаборатория детей труп. Вот. Вот тут есть чертежи на ЕРЛи. Если тебе на... Видишь, да? Это Глеб Андреевич постарался, спасибо ему, Бублик. Бесшабашная лаборатория детей труп есть. Все есть. Тут все работали. Райдер, Хори, Андрей Зен, Бублик, Нинтендо, Мирослав, и Дон Димон. Тут это уже
4 года где-то это. Энерголаборатория. В энерголаборатории тоже изучено. Вот этот значок означает, что исследовано. Практически все исследовано. Химическая лаборатория. Вот тут я что-то был построил. Тоже все практически исследовано. Все оружие. Райдер очень много сделал. Биологическая лаборатория. А, мутагенная масса. Я, по-моему, изучаю сейчас джин. Вот это вот. Если получится, вот сюда подкинуть ресов. Не хватает, надо мутагена 180. Джин. И тут мутаген. Робедо. Наноспоры. Пластилин. У меня все есть, кроме мутагена. Все есть, кроме мутагена. Мне нужны мутагенные образцы мутагена. Это, а что оно не это? Начать исследование. Исследовать. О, тут тоже все внесено. Вот есть куча оружки, которые уже могут исследоваться. Потом будет парацист исследоваться. И бубонико. Бубонико, блядь. О, костяцист. Костя. Костяцист готово. Как? Я в дадзё. Райдер где-то есть. Саша. А, ты купил цифровой набор? Нихера себе, мажор. Улитка, 12 ранг. Кто это вообще? Младший плеермен. О, младший плеермен? Нихера себе. Да-да, ты шо? Давай ему напишем. Ни хрена себе, тихий. Тихий зашел. Да. 20. Ага. Чё там? Аяку ждете? Казуху выбили. Саю.
Йоу, на Прайм фам добавить. Йоу. На Прайм фам. Тихий. Пойдешь? А, он ушел. Пошли. Значит, мы с Райдером. Райдер. У меня пати открыта. Пати открытая. Облич. Там мне видео Рава в Steam. Так, ладно. Угу. Сейчас. Ну, естественно. Есть его много. Мейсон 2. В смысле? А что это за Мейсон 2? Мейсон, привет. Так аватарку хоть поставь, Мейсон. А что с твоим оригинальным аккаунтом? Мейсон, привет. Смотрите, в сети кидапалац. Мейсон 2. Мейсон, привет. А где оригинальный аккаунт? Мейсон, привет, Мейсон. Где твой оригинальный аккаунт? Что случилось-то? Ну не хочешь, не говори. Просто странно, я посмотрел Мейсон 2, думаю, что за Мейсон 2? И не модератор. Странно потому и спрашиваю. Непоняточка. Непонятно. Получается, у меня в начале игры будет уже Прайм Локи. Да, у тебя будет Прайм Локи. Самый редкий Warframe, на секундочку. Самый дорогой на базаре. Самый дорогой и самый редкий Warframe. Ну, не знаю. Ну да, он довольно редкий. Самый редкий. Редкий Excalibur Prime, который только у основателей есть. Но Локи очень, наверное, на втором месте после него. Я не знаю, они прям расщедрились Локи Прайм давать. Он не очень, честно, он не очень популярный среди игроков. Но, тем не менее, он редкий. Очень редкий.
Сколько это надо на стриме? 30 минут это минимум. 12 часов 30 минут это минимум. Но желательно. Если ты будешь смотреть с 19:30, там, по-моему, ганблей дают. А в 12 часов уже, когда будет новая война, там надо уже тоже минимум 30 минут. Тоже такая же ситуация. Move and strike. We have to win this. Excavation complete. Look what we found. Extraction is now available. Какая-то жесть происходит, блин. Райдер, почему раскопки? Ну... Тварь. Может... Коринф. Я не знаю, у меня особо этих осколков нету. Иди сюда. Раскопки быстрее всего. Выживалка какая-то там. Excavator deployed. Protect the unit while it extracts the artifact. An Да, но artifact там же has на been каждой located. миссии Proceed to the эти dig site. разные релики падают. Быстрее всего захват, Райдер. Или уничтожение. Раскопки не самые быстрые. Вроде бы. Я понял, о чем ты. Быстрее фармится реликвии. Все прекрасно. О, тут что тут творится? That's it. You opened the relic. Finish your mission and we'll take a look inside. Excavator is ready to go. Keep it powered and protected from enemy fire. Ready to go. The scanner has Удар picked up a отсылочка. target. Go to Простой the dig мод, site. но хороший. Look what we just uncovered. Один из лучших для пистолетов, наверное. Ну, там пистолетный гамбит есть сейчас. Пистолетный гамбит Прайм дают. Можно у Баро выменить. Warframe is strong. Криотика. Мне 30 тысяч криотика надо. Для морозной булавы этой. Для Сибири.
У меня 7000 криотика было. Ну, сейчас 6 может быть. 6000 криотика. The excavator А надо has 30 lost power. тысяч. 30 Find тысяч another криотика, cell. блин. Ну, капец они загнали, да? 30 тысяч криотика. Райда, ты не делал морозную эту? Сибирь. Excavation complete. Found. Форму беру, мне форму надо. Ну, нафиг мне этот лекс нужен. А что, продать? 25 факел? Ух ты! Ой, 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 ой. Чё? Excavator deployed. Protect the unit while it extracts the artifact. Где вы все стоите? Тут-то? Здесь, а? Вот Райдер Икс. An artifact has been located. Proceed to the site. That's it. You got the relic. Finish your mission and we'll take a look inside. Dig complete. Hard work has just been rewarded. Things seem tough. Nora knows, but believe. Though it's going out of style, there are people working to make this system a better place. Херню всякую дают, блин. Беру. This has picked up a target. Go to the dig site. Excavator is ready to go. Keep it powered and protected from enemy fire. Где-то здесь.
relic has been cracked open. Finish your mission to find out what's inside. Look what we just uncovered. Excavator is ready to go. Powered and protected from enemy fire. Artifact has been located. Proceed to the dig site. Vernier prey on the weak, but we prey on the Vernier. Excavator deployed. Protect the unit. Axe the artifact. Dig complete. Your hard work has just been... Your hard work just began. Дай Берон. Нарос и нарос. Надо будет на оборонку или на выживание, или на что-то такое пойти. Хотя как? Раскопки не надо... Не это? Warframe там поменять просто. The scanner has picked up a target. Go, dig site. Excavator, ready to go. Keep it powered and protected from enemy fire. The Vernier deteriorate over time. Is that what makes them vital? Let's go. Давай сваливай туда. Райдер тоже сваливай. Я все. Райдере тоже и все.
Mic drop. 20 секунд. Ну, давай. Выбить Рину? Ну давай пойдем. Excavation complete. Look what we found. Давай выбьем Рину. Давай выбьем. Райдер, ты меня слышишь? Давай фликовку поможем выбить это. Фликовку поможем выбить Рину. Обычного, да. Давай в пати приглашай. Как он там называется? Кейт МЛ, улитка, Серега, ликвидатор. А ты какой? Райдера у меня нету ты у меня не в друзьях почему-то. Присоединяйся, я не знаю. Райдер надо к райдеру. Чумбак. Чумбак. Вот, чумбак. А райдера. А ну напиши что-то, я тебя добавлю. Я тебя добавлю в друзья. Напиши что-то в чат. Напиши в чат что-то, тебе друзья кину приглас. Чумба. Напиши что-то. Чумба, это с этого, с Киберпанка. Давай я тебя в друзья добавлю. У меня не в друзьях. Напиши в чате в игре. Determine its location aboard this vessel and destroy it. Every Warframe has at its disposal a special blade, a Parazon, as lethal to technology as it is to disrupting the Jackal's auto-repair may require it. Remember, the Jackal's auto-repair precepts could make this a battle of attrition. Надо тебе инвайт кинуть. Remember your Parazon. Я не могу по-другому тебя в друзья кинуть. Так проще. I expected it to be
weaker. Still mobile despite the damage, but if it comes, it could give you an opening. Massive flex plates on the torso, but if edges could be a weakness. Loosened grid wall. Stay ahead of it. Есть. No, use your Parazon. Tenno, use your Paragon. Где-то 100 с чем-то гривен. Watch your angles, Tenno. You're covered. Overdrive precepts. Watch for increased attack speed. Блин, меня убили. Давай, вали его. Ой. Ой. Sending out distress waves. You know what to do. Destroy it. Well done, Tenno. You have sent a clear message to the Corpus today. Their war Ой, profiteering там это. to go unpunished. Keep moving. None of the have detected you. Да, опасно. Холодная такая, опасная. Не заболеть. Target down. Assassination contract complete. Great work, Tenno. Рино каркас. Что еще осталось? Основа в магазине покупается. Чумба. Основа в магазине покупается. А что еще осталось? Каркас, нейрооптика, система. Каркас есть, еще система и нейро осталось. Система? Ну круто. Не успел, блин. Поменять. А что ты аватарку не поменяешь себе? Аватарку можешь поменять. In an attempt to power and authority, the Corpus have continued to refine their most lethal proxy. Реле L. Determine its location aboard this vessel and destroy it. Ларунда. Every Warframe has at its disposal a special blade, a Parazon, as lethal to technology as it is to flesh. Disrupt
Jackal's auto repair may require it. Remember, Jackal's auto repair precepts could make this a battle of attrition you will lose. Watch for an opening, and remember the pair is on. Где вы, блин? Для всех, у кого есть Теннокон. Он же написал, для тех, у кого есть Теннокон. Райдер, ты же написал. Для всех, у кого есть Тенноконовский билет. Зелененький экскалибур. Кузнечик ты наш. А чё? А ты Декс броню не получал на 8-летие? На 8-летие, ну... Watch your angles, Tenno. You're running out of cover. Overdrive precepts. Watch for increased attack speed. Tenno лайв для всех. Воу. Тихо. Бля, как она уничтожает. Подожди, меня самого убивают. А, все, 3D. Где ты? Я не смог, у меня самого 2 жизни. Все, 3D. Как он меня еще не убил, блин? Ну как, я же был невидимый, не знаю, почему он меня гасит. Если я невидимо, мне гасится. Что же? Well done, Tenno. Sent a clear message to the Corpus today. Their war profiteering will not go unpunished. Keep moving. None of the scanners have detected you. Да блин. Давай ты уже зайди, ты, блин, задрал. Эти долбаные лазеры мне. Еще одну осталось. Assassination. Нейрооптика. А что тебе надо было? Система тебе осталась, да? Ну, нейрооптика выпала. Идем, где ты? Товарищи!
А Райдер выпал. Райдер выпал с пати. Они есть. In an attempt to explore and the Corvus have continued to refine their most lethal security product, the Jackal. Determine its location aboard this vessel and destroy it. Every Warframe has at its disposal a special blade, Parazon, as lethal to technology as it is to flesh. Disrupting the Jackal's auto-repair will require it. Remember, the Jackal's auto-repair precepts could make this a battle of attrition you will lose. Watch for an opening. Remember your Parazon. Massive flex plates on the torso, but appendages, this. Still mobile despite the damage, but if it comes down hard, it could give you an opening. Loosened grid wall. It. Райдер хитрый, спрятался за стенкой. Use your Parazon. Use your Parazon. Your ankle. No, you're running out of cover. Overdrive precepts. Watch increase attack speed. Пиздец, Экскалибур. It's sending out distress waves. You know what to do. Just... Well done, Tenno. You have sent a clear message Чертеж to the трофа. Corvus today. Ни хрена Their себе, war строфа выпал. profiteering will not go unpunished. Трофа. У меня и нет.
style, baby. It's all about knowing who you are and not giving a damn. Target down. Assassination contract complete. Great work, Tenno. Ну, сейчас посмотрим. Каркас. Что тебя прет, бля? Чумба, бля. Райдер. Запускай. Принудительно запускай. Чумба системы надо. Чумба система надо, да? In an attempt to exert power and Смотри, как authority, тебе прет, бля. Corpus have continued to refine their most lethal security proxy, Blackle. Determine its location for this vessel and destroy it. Every Warframe has at its disposal a special blade, a Kazan, lethal to technology as it is to flesh. Disrupting the Jackal's auto-repair require it. Remember, the Jackal's auto-repair precepts could make this a battle of attrition you will lose. Watch for an opening and remember your Kazan. У меня таблеток нема энергетических. Райдер. Still mobile despite the damage, but if it comes down hard, it could be an opening. Massive flex plates on the torso. Я шакала, Niches could be a weakness. я шакала еще старенького бил. Tenno, Давай, use your Райдер. parry. Ну а его как надо убивать? Я честно, я убиваю его второй раз или третий. Я не в курсе. Watch your angles, Tenno. You're running up. Это скотина. Overdrive precepts. Watch for increased attack speed. Он тут войду свою тут вызывает. Главное, чтобы этот выпало ему это байда, блин. Подъем. Давай его, Райдер, тащи. Дай его ногам. Или надо этим императору. Спайдермен, блин. It's sending out distress waves. You know what to do. Destroy it. Well done, Tenno. You have sent a clear message to the Corpus today. Their profiteering will not go unpunished.
Keep moving. None of the scanners have detected you. Давай, блин. Что это такое? Ну чё, выпало? Assassination contract. Система, давай. Great work, Tenno. Да ты издеваешься, блин. Нейрооптика. Ну тебе прет, блин. Не бывает, не знаю. А нужна система. Классно. Это чумба. In an attempt to exert power and authority, the Corpus have continued to refine their most lethal security proxy, the Jackal, determine its location aboard this vessel, and destroy it. Every Warframe has at its disposal a special blade, a Prairizon, lethal to technology as it is to flesh. Disrupting the Jackal's auto-repair may require it. Remember, the Jackal's repair precepts could as a battle of attrition you will use. Watch for opening, and remember your Prairizon. Still mobile despite damage, but if it comes down hard, it could give you an opening. Loosened grip wall, stay ahead. Massive flex plates on the torso, but appendages could be a weakness. Use your Prairizon. Я Паразан. Watch your angles, Tenno. You're right. Overdrive precepts. Watch for increased attack speed. Долетался, блин. Critically damaged. Finish it off. Well done. You have sent a clear message to the Corpus today. Their war profiteering will be punished.
moving. None of the scanners have detected you. Ну давай, система. Bothering us anymore. Let's get out of here. Ура! Наконец-то. Да? Спасибо райдеру. Да, райдер. Все, я выхожу спать. Я на брейк. Райдеру скажи спасибо. Считай, что райдера убил. Я на брейк ушел. Я на брейк. А вы куда? Райдер? На релике? На релике? Ой, пластиды. Что надо смотреть на планете, я не знаю сейчас. Пластиды на уране. На Сатурне. На Сатурне есть. На Сатурне. Пластиды. Я пару мин пойду на трон. Я только что смотрел на Сатурне и Уране. А что надо? Юпитер. Что делать? Давай, открывай. Ну а что я могу сделать? I make exceptions for the exceptional. Till then. Надо идти открывать, что? А. Так. Можно, да. Ну, давай. Я свяжу еще. Райдер по релике. Сейчас. Сейчас пойдем. Пару минут.
пойдем. Ща. Я отойду. Народ, я отойду немного. Сейчас пойдем на Сатурн, покачаем. На Сатурне. Вместе. Запускаемся на Сатурн. Ну чё, go? Все, я здесь. Готовые? Go, Сатурн. Райдер. Идем резко на фарм Посиды.
Подожди, у тебя усилитель есть этого? Усилитель ресурсов сейчас. Подожди, сейчас тебе пригоз кину. Сейчас тебе кину пригоз, подожди. Чумба. Райдер. Я хочу этот. Райдер, пойдешь на эту? Я хочу тебе купить этот усилитель, подарить. Усилитель ресурсов. Чумба, на. Где там? ABC, чумбак, вот. Чумбак. Чумба. Чумба, там подарок тебе. Чё, Райдер, не пойдешь в этот? Идем пофармим немного. Да по Шурику. А чё? У меня, правда, ничего не пришло. Усилитель ресурсов. Берем оборону. Постоим. Никакое выживание. Тогда запускай. Гракаты у меня даже... О, муталист кирну. Ты уже запустил. Там еще глоксион качать. Ракаты.
enemy busy. Fellow Tenno operative raids the ship for supplies. Ready? Alarm. Life support has been cut off. They're trying to check you out. Hold on. I'm sending auxiliary life support. Look for Ну, Руслан, life Приво. support modules dropped by fallen enemies. Бухаете? Бухаем! Сегодня ты на кон. Коля, Руслан, Приво, Коля, Приво. Приятного вам отдыха. Адгу, ура! Скоро дембель. Скоро. Еще чуть-чуть. Как там, Руслан? Как там дела? Уже скоро. Life support on the way. Ты хоть там в Днепропетровской области служишь? I delivered life support Я capsule забыл, to что the это не area. Activating it will buy you more карта. time. Потому я оборону хотел. Потому оборону. Хелены. Я думал. Так. Ну давай на следующий. Норм все. Отлично. Сегодня Теннокон. За просмотр 12 часов ночи будет Локи Прайм раздают. Коля, у тебя Локи Прайма нема. 12 часов Twitch аккаунт должен быть привязан и смотришь Twitch DE, Локи Прайм получается. Tenno, prepare for life support. А Теннокон начинается в 19:30. 19:30 и там будет ганблейд. Да, если 19:30 смотреть. А если в 12, там будет Локи Прайм и бронька, если до конца смотреть. Вот точка 3. Где она? Где она? Где она? Где точка 3? Вот тут. Кто-то? А гидроида взял еще? Так, что там, Колян? Шашлычок сделали? Шашлик. Что там под это дело? Что там под это дело вкусное есть? Город?
Our operative is making progress. This will help our cause. Extraction is available if you need it. Придется только оставить. I've delivered another life support capsule. Life support activated. Где там Райдер? А, мана заканчивается. Additional life support has arrived.
The longer you fight, the more successful we will be. А, у нас два некрос. Некрос забирает. Вон фасиды забирают. Ой. Собираю ресурс. Где-то это тут устал. Где Мейсон, кстати? Мейсон, ты где? Мейсон. Что Мейсон не видно? Это оружие еще и полярить надо. Милкивей, привет. Милкивей, ты, надеюсь, помнишь, что сегодня Локи Прайма в 12 часов надо смотреть? А в 19:30 Gunblade. Теннокон. Как дела у тебя? Ты где? Ну все, тогда на выход. На Твиче. Воу. Я помню, официально под утро лег только что встал. Понятно.
На Twitch. Говорят, трансляция уже началась. На Твиче. Хорошо. Да, хорошо. Конечно, Теннокон сегодня. What our Tenno operative just found. They could not do this with it. Замок. Установка патча через 30 минут. Зашибись. 12:30. Believe at Twitch TV Warframe 30 минут countdown until showtime featuring. Новая волна. Может, новина. Больше, чем Новый год и день рождения. Спасибо. С Новым годом. С Новым годом, Milky Way. Укротительница волн. Все. Просто даем вам знать. 3 дня инвестиции, шансы падения. Делом будет оценен. Ну все, крафт. С днем цемента. Чумба, крафт, Рино. Окей. У меня еще тут... У меня вот Галаксион есть. Томится. Гракаты. Муталис Кернун, парный игрока. Теперь волны еще в оба накупил. Ну все. Жир. Жируешь прям сегодня. Ирина, Вобан. И что там у тебя еще? Локи Прайм. Always a pleasure. Шлем Гаусса Мэг. Сарин и Хлорка. Нитаин. Вообще. Крутее Барук. Танкора, пустынный камуфляж, черчевский эликсир, сингулярность, Ивара, Рубико, Граката. На Гракату возьму. Twitch TV Warframe. Через 25 минут.
Теннокон через 25 минут. Да, есть. Let's get back to it. Да, посланник Догмат, смотри. Спирикс. Эфемера есть. Ирель. Я разыгрывал платку Milky Way на день рождения 1 июля 1000 платины. И буквально недавно я разыгрывал еще 1000 платины. Ну и сам купил себе в подарок Ярели. Я решил не морочить, не издеваться над своими нервами. И взял себе Ярели и все. Не так-то это уже и много. А с этим К-драйвом, я не знаю, это надо уметь, во-первых, это делать. Ну, у меня типа не очень получается. Не, а Лича двух сестер мы выформили. Вот мы ходили в Райдер, Глея, Бублик, там, Коля Скорпион. Я не знаю, сделал ли Коля Скорпион себе эту Зов Темпестарии и тот Протею. Дедлок Протокол. Ну, ракетница прикольная. Я еще ближку бы хотел. Ближку бы какую-то еще такого плана. Тут Глоксион покачал. Вот, амбассадор есть прикольный. Где Глоксион мне Мейсон подарил? Глоксион. Ракта Кернун. Вот, Глоксион Вандал мне Мейсон подарил. Гракат. Мне опять слотов не хватает, может не хватить. Металлист Керну. Парный игрока. Металлист Керну. Металлист. Металюга. Да? А? Парный игрока. Парный игрока. Морфиды, модулятор контроля. А где тебе модулятор? Картошки нема. Модуляторы контроля. Морфиды и модуляторы контроля. Модуль контроля. Модуль контроля и морфиды. Сейчас посмотрим. Модуль контроля. Морфиды, да? Вот модуль контроля. Да мне уже скоро выходить надо. Алло.
Юрец, друг. Ничего, стрим сегодня у нас, я же говорил, что у нас сегодня Теннокон, там серьезные события. Морфиды. А вот морфиды на Марсе. А что, ты уже дома? Когда будешь дома? Ну позвонишь, когда освободишься. Ну смогу, у нас там основное событие в 12 часов ночи будет. Мы... Позвонишь там, когда освободишься. Я еще Бобру звонил тоже. Не знаю, надо созваниваться. Ну да. Да, освободишься, позвонишь мне. Давай, я резко связь. Да это ж Теннокон, они не будут сильно спойлерить, они геймплей покажут, пройдут. Так, нам надо морфиды, что-то там еще. А, модуль контроля. Ну то потом. Let me drop something on you. Дракаты. Парные дракаты. Прикольные. Я бы хочу ближний какой-то типа меч. Серп такой, серп. Серп там такой. Ну, в принципе, ну, любой можно. Надо идти кушать уже что-то, народ. Что-то идти кушать. Короче, ты понял, где, на какой миссии? А шо у этого, у Чумбы не открыта эта миссия? У тебя Марс закрытый, Чумба? Чумба. А Марс открыт? Или закрытый узел? Вообще все закрыто. Земля и Венера, Юпитер или что-то. Все.
знаю, мне надо отойти похавать. Ну, так ты можешь тут фармить, Чумба. У тебя усилитель есть синтеза. Я просто скоро отойду. Меня не будет на месте. Я пока в игре еще. Надо не забыть еще на реле Теннокона зайти за наградами, когда начнется основное событие. Ну, а именно на реле или на трансляции, ну, QA. Это же цифровой набор же не у всех есть. Цифровой набор. Теннокон. Или ты... Move and strike. We have to win this. Парные игрока, ты, кстати, прикольный. Прикольный. То, что у нее маловато этих. Именно реле будет тема примерно как в прошлом году, когда еще за присутствие на реле давали статуи некромета. А, да. На реле тогда. Андрей. Фантазия. Не, я иду хавать. Very impressive, Tenno. You held them all back. Time to get out of here. 5 морфидов. А сколько надо морфидов? Я пойду просто перекусить и потом еще пофармим. Я просто хавать. Я хавать ушел. Там стрим, твич. Еще. Я пока выйду. Я пока выйду, чтобы вы меня не ждали. Райдер. Чумба. Чумба. Сика, блин, фиолетовая. Да, накачать. Вот такая я рейд. Чумбак выше. Десять минут. 10:27. Райдер, я ушел в хау. Что писал этот Чумба? Сходим за модулем контроля. Так, за модулем контроля сходим, просто я АФК. Я пошел хавать. Там скоро трансляция начинается, кстати. Вспомните сюжет Warframe.
решил включить эту трансляцию. Райдер 991. Просмотр Warframe. Так, я там на связи. Да, говорите. I am feeling lonely, and I wanna admit it's time to end the ride. Fading it too slowly, were those gonna lift me up this time? You were the only one who got me tripping up inside. All the words you told me, am I reading something different from your eyes? See you, for a moment even hope that I could feel you. See you, all that I wanted was to tell you that I need you. See you, for a moment even hope that I could feel you. See you, all that I wanted was to tell you that I need you. Now I'm finally right here with you. Now I'm finally right here with you. Voices getting nearer, heart is pumping, thoughts are running wild. We got a good thing going, while we gotta feel amplified. Staying to the morning, countless hours spending by your side. You look at me, I'm soaring, seeing all the truth behind your eyes. See you, for a moment even hope that I can feel you. See you, all that I wanted was to tell you that I need you. See you, for a moment even hope that I can feel you. See you, all that I wanted was to tell you that I need you. Now I'm finally right here with you. Now I'm finally right here with you. Your voice is getting nearer, heart is pumping, thoughts are running wild. We got a good thing going, while we gotta feel amplified. Staying to the morning, countless hours spending by your side. You look at me, I'm soaring, seeing all the truth behind your eyes. I've seen you. I've patrolled these empty thoughts before, but I'm fixed now on the cure. I'm holding on to the last rock on the mountaintop, and I'm begging for your love. Do you remember the type of folk we used to be, and the simple souls we used to see? Do you remember a fallen man with no escape? It seems he lives in yesterday. If you play away, well, I'll forgive you once again. I'm losing patience, and I know for sure that we've been right here before. I see the dangers, baby, I'm not crying over you. There's no point denying we're through, 'cause baby, I'm not crying over you. There's just shit that I've gotta do, so I'm not crying.
for its break. And I'm quite sure, like a human chess piece I've been playing, you're coming back for more. Do you remember the type of folk we used to be and the simple souls we used to see? Do you remember a fallen man with no escape? It seems he lives in yesterday. If you play the way, well, I'll forgive you once again. I'm losing patience, and I know for sure that we've been right here before. I see the dangers, baby, I'm not crying over you. There's no point in denying we're through, 'cause baby, I'm not crying over you. There's just shit that I've gotta do, so I'm not crying. Началось. Хьюстон, смотрите, как раз вот этот ганблейд будет давать. А в 12 часов должен быть привязан Twitch аккаунт, и это будет в 12 часов геймплей по новой войне. Holding my
Бустан. Юху! Там пишет. Клем. Warframe. He. I hate my wife. Кому шо? Эвса. Дреймора. Причем тут Дреймора? А, она типа Дреймора. Включить звук, я не знаю. Homelessness. Because housing with supports is the solution to homelessness. And we are thrilled to have this opportunity to engage with you, the players, in finding solutions to the growing crisis of homelessness in London and in cities and towns everywhere. We hope that you enjoy using your skills and your attributes in Warframe here at TennoCon 2021. And then please channel those skills and attributes in the fight against homelessness in your own communities. Thank you. Yahoo. И все. So here in London, Ontario, we are so grateful to work with Unity Project, and we'll be announcing a donation later during Tenno Live. But for now, you have a chance to donate. And if you can't, don't worry about it. But you could contribute to warframe.com/donate if you want to get some support for Unity Project. So that is our charity partner for this year. And now I'm going to move on to some reminders in a very friendly way when it comes to Twitch drops. Account linking, all of these things. These are very important things because you might be here for free stuff. I don't know, Warframe's free. It tends to snowball into as much free stuff as you could possibly get. And maybe you haven't played Warframe in a while. And maybe you saw last TennoCon and you're like, I linked last year. I'm good. You're not good. You have to relink because we redid our Twitch tech. So if you are, have a false sense of comfort that your link is good because you've linked years ago, you're going to need to relink. And what that means is go to warframe.com/user, make sure your Twitch links are up to date because you can get free stuff just for watch. It's a good deal. You can just sit there. I can tell you a little bit about that. From now until Tenno Live, you can get the Vastalock Gunblade. This is a Grineer-themed gunblade. It's super cool if you like gunblades. Who doesn't? They're the best. You can get that just for watching. And then during Tenno Live, Loki Prime is our Twitch drop. This means that if you watch from 5 p.m. to 6 p.m. or however long we go, Loki Prime will be the Twitch drop. So let's see, are people here for that? Do people want the drops? Бесплатное запустить. Maybe not. Gunblades go burr. Perfect. Thank you, Amelia. That was good. The site is down. Did we crash the site? No. Guys, we got this. It's fine. It's fine. We'll be good. I want the drops. Yeah. Yeah, good. Very good. Only here for drops. Some nuts guy. Great. Awesome. I'm here for Warframe. All right, let's see. Give us drop, Space Mom, or we betray you. I guess we'll see how that's going to play out later. But all right, we got more things to cover, so don't distract me, chat. Please, I have a job to do. I'm a professional. Oh, merchandise. You probably see these floofs beside me, so, it's been a long time coming, but we've been prototyping, making sure the cotton is the most sensational it can be, and we're officially launching floofs on our merch store. So if you go, I'm going to send you to another website. I hope it doesn't crash, but store.warframe.com is where you can get our floofs. Perhaps the Kuberdon and Pobbers are just up your alley. They'll be there on the store. They're finally here on the store. They're super cute. This one matches me, so I'm going to keep it. And we also are working on our next official Warframe statue. Our Volt will be up. You probably have to see it on the site right now. And you can get a look at Volt if you're a Volt main. Maybe he was your starter. Maybe he wasn't your starter because you were here. Well, actually, no, he would always be a starter. Касательно того челика, что на Твиче. This is not for sale. This is not for sale. Машка, наверное, тоже стримит. This is from the Clem costume we did when we used to do these events in real life. So Интересно, this is just a prop Милки, for this помнишь video. этого Site стримера unavailable. Гара? Slow down, Tenno. Or don't slow down. Уви. Our team, Live Ops team's gonna be mad. It's not for sale now. Yes, it is. Are they not? Anyway, they're live. Напротив земли. Dean's gonna give you some real-time updates. I'm sure of it. You want that gun in your dream? Я иду, зайду быстро. There's ways to get it. They're not legal, but
All right, we have, oh, right. Speaking of things, not only merch with our new launch, our fresh launch of the floofs, we also have the TennoCon digital pack stuff. So if you're here and you didn't know that there was a TennoCon 2021 merch pack, this is also available on our store. So this is live, and you can also get the digital pack as well if you want to participate in the Barrow Relay. So all of this sweet stuff, you got our TennoCon 2021 merch design, our t-shirt, you got the pins, the lanyard, the charm, badge, it's all there. Cool box too. And that's all also on our website. You can check all of these things out, pick and choose, take a look at what you might want to get if you're into getting some Warframe merch or even the digital pack. Because in-game right now on all platforms exists two very important things. There is the Barrow TennoCon Relay, which means if you bought a digital pack, you can go to the digital pack relay. Barrow is there with everything he's ever sold. He'll be waiting for you to change your ducats in. You can get, you know, whatever you want from Barrow. Maybe you want a Prime pedestal. It's up to you. But there's also a free one. So if you can't get the digital pack, there is a Tenno Live Relay. These are both on Earth. So say you're on Nintendo Switch, you can't find the relays, make sure you're going to Earth or, you know, well, you're on Earth, but go to the Earth area. You'll see the relays there, and these are important because at the end of the show tonight during Tenno Live, we have a fun presentation for you, a little relay event. So you're going to want to be in those, especially when 5 o'clock hits. For now, you can go in there, hang out with your friends, chill, talk to other Tenno, see what you're excited about for the new war that's coming later, and we'll you know, let you hang out in there. But make sure you're there for the Tenno Live relay event at 5 o'clock Eastern time, which is like 4 hours and 17 minutes from now. So that's when things really kick off in there. And yeah, that was my reminder for the TennoCon Barrow Relay, so that's good. We have a hashtag today. Social media is a popular thing, and if you're a Warframe fan, you can use it with the hashtag Warframe. And, you know, tell people that you're watching TennoCon, Tenno Live. I can read your Twitch chat comments. Let's see. They're going really fast, and I don't speak Russian, but I wish I did. But thank you. How long do the relays last? They'll be up for all of the TennoCon event, so you can go in there now, or you could wait until 5 p.m. Eastern time. But they'll be up, so don't worry about that. So make sure you get in there at least for Tenno Live. And yeah, so we got our social shout-outs. Oh, we have some fun partnerships that are happening. We have lots of little campaigns going. One of the exciting ones is with Prime Gaming. So if you have your Warframe account connected to Prime Gaming, all year long you can get awesome fashion frames and gear through the Prime Gaming campaign. We have a really fun Redeemer skin launching on July 20th, so make sure you link your Warframe account, activate your Prime Gaming, and level up your fashion frame. The Verve Redeemer skin will be coming soon, and it's extremely beautiful. And again, gunblades. We got the Bastalok. We got the Redeemer skin. It's a very popular and important part of the Warframe gameplay is gunblades because they're very cool. And of course, TennoCon, Tenno Live, we do lots of crazy giveaways. We have lots of fun giveaways provided by Omen this year. We're going to do one during this segment because why not? You want free stuff, I'm here to give you free things. And information, of course. And Omen has given us PCs to give away during Tenno Live. So we have a high-end PC, we have a standard PC, both made by Zydax. We have peripheral bundles. And of course, during Tenno Live, we're going to do Power Plat, which is 100,000 platinum. What will you do with it if you win? I look forward to reading your essay on the matter. It should be on my desk, by the way. But lots of giveaways today, and they're going to be super fun. We're going to do one right now. Omen has provided us a PC peripheral bundle giveaway. So this is going to have lots of fun odds and ends for your PC setup. The way we give it away is very easy for you. If you're watching on Twitch logged in, you're entered. You don't need to do anything else. We're just scrubbing through the usernames. It's totally random. I actually can't. Oh, I can't read it. Marco77. Oh my god. Ooh. UWU. Marco77UWU has won the first giveaway of the day. This is the Omen peripheral PC gaming bundle. What you need to do, Marco77UWU, is message this twitch.tv/Warframe channel. The one you're watching. You got to tell us your mailing info. We need to know, where you want us to send this to physically, a phone number as well, so we can make sure that the courier gets it all done. And it's, up to you to claim your prize. Congrats. Let's get a congrats and ciao. Chat's gone into full mode. Perfect. We're off to a good start. This is very good. Oh no, it's just taken over.
That's okay. Где Мейсон? Где привет из России? We also have some fun things in game right now. There's more to Warframe than just the Switch game, you know? There's a whole video game attached to the free stuff. Did you know it? And there's stuff you can get for free, including our Epic Gaming Unreal Tournament skin bundles are back. We actually launched them again on Thursday, but on all platforms. So that means if you're playing on PlayStation, Xbox, or Switch, the Unreal Tournament skins are live and alerts. So you can log in, claim them. They're beautiful skins. And if you're on PC, just download the Epic Games launcher and launch Warframe through that to claim your free bundle. And they will be there for you for a limited time, so make sure you grab them. They are incredible skins, and they throw back to the Unreal Tournament days. If that's somewhere in your gaming history, or I won't say history, that'll make people sound old. Somewhere in your gaming skills was Unreal, then I want to roast our players. It's too soon for that. That's what Tenno... Oh, they roast me there. That's fine. All right. So we are very excited to have those skins back, and they look awesome. So make sure you grab them. Then we're going to give you a game announcement. Чувак пишет, сколько будет трансляция? Вот это чисто русский вариант. Season over season, and we have an information bit for you on the current intermission, when it's going to end, and what's coming next. So if you're playing Warframe and you want to get to the end of this current intermission, you have until July 28th. So intermission Смотри, чувак пишет, сколько будет идти трансляция? Нужно будет переходить на ту трансляцию, чтобы получить дроп. Нормально, And then we're moving into something called Nora's Choice. This is going to have a couple new things, but generally it's just a new reward track to get you through. Of course, like I said, a couple new things, but it's more of a casual Nightwave. We're focusing our development on a couple other big things. So we're going to just refresh Nightwave, give it a new Nora's Choice season coming up, and you can look forward to that all platforms on August 4th. So that'll be where Nightwave is headed from August 4th for a little bit, and you can finish the intermission while you can if you're looking for those last couple tiers of rewards, and then we're moving into Nora's Choice on August 4th, all platforms. So this is your Nightwave update for the Tenno. TennoCon Nightwave update. So there you go. Got some game info for you in there. We have a lot of community things up right now as well. As you can see, I'm making my way through our Discord. Join our community Discord. You can check it out in the bottom bar. And we're going to be chatting in there throughout the day. When we run those pre-recorded panels, we'll be in there saying our hellos, getting your reactions to some of the stuff we show. So we'll look forward to chatting with you in there. We're doing plenty of giveaways as well, so make sure you join it. Lots of fun going on in there. And then there's chat. I want to chat with you guys, see what's going on before we move on into our next panel. Please speak English, so I may report the new war is what we've been teasing you with of what Tenno Live is going to be about tonight. And a lot of what we're doing today is leading up to that. Познать тайну игр, вступай. Чего мы откроем? Это уже реклама какая-то. When we get to that live segment, it's going to be a lot of info on what the dev stream crew and the rest of DE have been working on. But yeah, I'll take some questions in chat for now, and we'll, keep this. По-моему, этот чат не остановить, блин. Oh yes, we're gonna. You know what? Let's give away some plat too. This is a little bonus prize. It is 2021. It is time to give away some platinum to a lucky viewer. Let's see who it is. Сколько платки? The winner is, I can just see the names over the list. Zulu747. Zulu747, congratulations. You have won 2021 platinum. So, it's the year of 2021. Сколько? You got to message us. We don't need your personal information this time. We just need your Warframe account and platform. So say you play on PC. Let us know what your name is on that platform so we can hook you up. And that one, D. Zach, shout out for getting the off-the-cuff prize there. Good luck, Zach. You can do this. But yes, let's see what's going on in chat. We're here. TennoCon's here. Is there something you're looking forward to? Let me know. Love this game so much from Indonesia. Thank you. Should I get a message for the drops? Right. So the way drops work is you'll have to actually claim them. Right now on Twitch, if your account is properly linked, you should see a progress bar toward your Twitch drop. Right now, it'll be pointing you towards the Vastalok, which is that gun blade. And if you look, you can see how close you are to earning it. And then all you need to do is hit that claim button. And when you log into Warframe, on your platform of choice, you'll have the Vastalok. You can go run a mission, do some finishers with it, what have you, and it'll be yours. So just make sure that you're keeping an eye on that claim, making sure your account's all linked up. And you really do have all event up until Tenno Live to get the Vastalok. So right now, if you need to troubleshoot,
don't worry, Вот you have они time. заново You have essentially, what is it, almost 4 more hours of the Vastalok drop until we switch to Loki Prime mode. So don't worry. Райдер 991, привет тебе, Райдер. Просмотр Warframe. I have 1 more minute. Oh no, I have to make sure I covered everything. But yeah, it's really exciting for us to be able to run another digital event for the Tenno. I think, you know, this is our 6th TennoCon. We would have loved to be in person, but obviously the world isn't in a state where it's safe to do that. But we do have it set up here. We're double vaxxed. We're safe to have, you know, just a small handful of devs in the studio today to bring you TennoCon 2021. The team has worked incredibly hard to, you know, making a Warframe fan pay off with what we're working with today. And it's really our honor and pleasure to have a community like you to support us through the craziness that this 8-year journey has brought us. I don't think anyone ever would have expected to, you know, and what? I have a floof update. They're half sold out. No, there you go. That's a floof update for you, and I hope that the rest of the day delights all of you, Tenno. Thank you so much for tuning in to the opening remarks, and we'll see you up with a sound panel next. But first, some fun little dojo bits as well. Я больше скажу, я в Warp зайти не могу. Блин, ну кивай. Жесть. Make sure your Twitch account is linked to your Warframe account so you can receive Twitch drops while watching TennoCon 2021. To link your Twitch account to your Warframe account, go to warframe.com/user and click the sync link to link. Just make sure you're logged into the Warframe account that you want to receive the drops on. This year, for watching throughout the day, you can get a Grenier Gunblade weapon. За просмотр трансляции Gunblade During Tenno Live, watch for free Loki Prime for free. Enjoy TennoCon 2021. I got deals. Come do my sale, come do my sale. Gotta dump this merch or I go to jail. Just kidding, friend. But seriously, I need to sell this stuff quick. Warframe game. Чё? Рекламка Дарва Hey была. Tenno, I'm Helen. Throughout today's live stream, I will be your host for 10 pre-recorded tours of incredible player dojos. For those of you who might not know, in Warframe, players can team up and form groups called clans, and every clan has a dojo as their home base. Dojos start out as blank canvases of rooms for clans to decorate however they please. A clan could start with an empty room like this one, and fill it up with decorations like the ones shown here, to make the space completely their own. This clan, for example, created a unique residential area. Ни хрена себе, ты посмотри, что. Or you could take a fully empty space like this one and fill it up with even more decorations to create a grand scale ресурсов надо вложить туда. Ёпт, нифига себе. Понимаю. The 2 rooms you just saw belong to PC Clan Brotherhood of Mortem. Right now, I'm in their Gundam factory, and this is our first stop on our tour. I love these huge mechanical structures that have become a staple in Warframe's dojo decorating community. But what sets this room apart is the extra details they've added to tell a story. Pieces like this hand that hasn't been added to a Gundam yet, an assembly line. You can tell this is a clan who really cares about creating efficient machines of war. Now off to the transporter to check out our next room. It's just awesome. Dragons are another staple in Warframe's dojo decorating community. I love the use of the red glow here in both creatures' eyes to show this is not a fight you want to get into the middle of. It's wonderful, it gives me chills, and the scale of this creation I so appreciate. This is such a huge and cool structure. And while we admire its sheer scale, I'll read for you what the clan's lead architect had to say. Rebellion says, "This dojo of ours is built as a giant mothership with all its functions. The designs I've picked for TennoCon 2021 are my favorite decorations, but there are many, many more in our dojo of high quality. It took over a year to complete the rooms I've built so far, and I spend all of my time in Warframe building decorations and almost nothing other than that. Thank you for sharing your hard work with us, Brotherhood of Mortem. Your clan's story truly comes through in your designs. Now let's get ready for our second tour of the day. This next dojo belongs to Circle Guards, a Korean and English-speaking PC clan.
Beyond gorgeous art, what makes this dojo so awesome is that architect Ajingam has taken great care to make sure that touring this dojo feels like visiting an art exhibit. У меня бесконечная проверка обновлений. Each room includes a comment about the piece. You'll find those comments written in both Korean and English. This room's comment is, found underground on Venus, this reactor produces infinite energy. Ice creatures hover around, watching you quietly. A lot of this dojo feels like walking around in a dream, and I think this is an ideal starting Надо пробовать, point to show потому что до 12 часов ночи, я думаю, зайдет оно, блин. Сейчас 8 часов. This room's description is, left and right, red and blue, light and dark. We all have multiple sides, but don't forget, whatever the face you have, it's all your own. I just want to appreciate for a moment how carefully placed these decorations are to create that shadow effect. That would have taken some really careful planning and attention to detail. Ну, Райдер, это ты правильно все говоришь. Ну, вот ты пишешь, что он вообще не может зайти в игру. All aboard the last bus to anywhere. There's even a little toddler prepared to join us. It's just beautiful. And we have now boarded the last bus. Let's see if we can find ourselves a seat. I think, yeah, some are definitely taken. This one looks good. Yeah. 4 часа до Tenno лайва. Именно до And with Tenno that, лайва. Excalibur's ready to go. 296 242 онлайн на Твиче. Thank you for the tour, Circle Guards. 도전을 보여주셔서 감사합니다. Following today's live stream, every dojo showcased will be up on its platform star chart for a week, so you can go for a tour yourself. Believe me, there's much more to see. Tenno Live, New World, Tanukai Armors, and Longsword. Hi, it's Megan again, and I'm back with another friendly reminder to relink your Twitch account to your Warframe account if you have not done so since the launch of Twitch Drops 2.0 back in February 2021. This is very important for receiving drops as well as giving drops as a streamer. A relink must happen if you have not already done so. Go to warframe.com/user and choose to unlink your account and then relink it. It's simple. Hope you're enjoying the show. Join. Welcome in join. Enjoy. Какой Excalibur прикольный. Красиво. Красиво сделали. Don't you recognize me anymore? No. It's me. Antonio Greco, the voice of Era. Okay, anyway, it's been a rough year, guys, so I want to remind you all to be kind to each other, be kind to yourselves, and keep moving forward. I hope you guys enjoyed TennoCon 2021. Oh, one more thing. I haven't gotten a haircut literally since the week before last year's TennoCon, so perfect representation of how the last year has gone. Hi everyone, it's Max here, and I voice Ballas. Ballas? It's lovely to be working with the team at DE again, and it looks like they've got some really exciting stuff coming up for you guys really soon. Have an amazing TennoCon, and I hope that maybe we could all be together this time next year. Have a great time. Fingers crossed. Take care. Bye-bye. Welcome to TennoCon 2021. I know that a lot of you have probably lost track of time, and that's understandable. Over this last year, we've had to endure the darkest of times. But dark times make room for the brightest stars. Never let your shine diminish,
for you are the light of tomorrow's Stardust. Hi guys, my name is Ryan Lawton, and I provide the voice for Nihil the Glassmaker and also Boone in Warframe. I hope you guys are having a terminal TennoCon, because you're straight logical, fam. Check, check. I had the craziest dream that I slept through TennoCon. Hi, Tenno. How are you? I'm Keaton Talmadge, but you might know me better as Mother. I hope you have an amazing time at TennoCon. Be bold, be brave, be fearless. Now, if you'll excuse me, I have to go see what trouble my family is getting into. Farewell, my darling. Hey Tenno, Kim Ramon here, voice of Kaylee, daughter in Trotty. I'm not just someone's daughter. I'm me. I'm Kaylee. It's been such a blast getting to know the Warframe community. Definitely an exciting highlight during my year as a hermit. I'm stoked to have been invited to participate in TennoCon 2021's Sounds of Warframe. How fortunate are we to still be able to connect virtually when it's not yet safe to do so in person given the current circumstances. But y'all already knew the wonders of the interwebs, connecting with fellow Tenno from around the world through Warframe. So, thanks for all the fish. Be kind to yourself and others. This too shall pass. Keep safe and well. Hi everybody, my name is Lucas Schoeneman, and in lieu of an in-person TennoCon, I wanted to set up a Zoom call. What is this? What's going on? We're saying hello to everybody at TennoCon. They can go to Blazers. They murdered the Tube Man. Okay. Did you want to say anything, sir? Hello? Can you hear me? Yes, we can hear you. I don't think this is working. We can hear you. Just go ahead and say hi. Hello, mighty Parvos. Grant me your insights into digital networking. Mr. Anyo, did you want to say anything? What? Oh, yes, you. I need another drink, please. And remember, I like the blue umbrellas. Okay, Rictus. Anything you want to add? That's actually really nice. Thank you. Yeah, I agree. Bye, everybody. Leave. I need another daiquiri. Go away. Hello everyone, and welcome to the TennoCon 2021 Sounds of Warframe panel. For the next little while, we are joined from all over the world, maybe all over London, who knows, we'll find out, by some very special guests to talk about the sounds of Warframe. This means things from the game design sounds to putting quests together, and of course the music of Warframe. So all this and more, with some special sneak peeks behind the scenes, will be covered here, and we're just gonna get started. So I am very, very honored to be joined by three wonderful guests today, and I will be hosting it. My name is Rebecca Ford, and I work on Warframe, do some voice here and there, but I get the pleasure of working with these three talented individuals. Why don't we start off with you, George? Hi, I'm George Spanos. I'm the audio director on Warframe. Hi, I'm Eric, and I'm a sound designer on Warframe. And last but not least, from the Backlit Enterprise. I'm Keith Power, and I've written some of the music for Warframe. Yes, indeed, and we'll be talking about that, indeed. Most of the music. A lot of the music. Yeah, it's interesting, George. You never put my songs in that I write. What's with that, George? Well, I'm waiting. The problem is your rate is just really high, and I haven't found a good way to tell you. But yeah, we can't afford you, man. You can't afford me. Oh, okay. Well, that's a first, but I probably shouldn't put that in. But that's okay. I'm super cheap. Keith is super cheap, so. Oh, I see. Yeah. Okay, fair enough. But yes, so for those of us viewing, this is a pre-recorded panel. We're recording safely in advance of TennoCon, just so that we can get you all as much info as we can in this panel, and we're going to be covering lots today. We are going to start with talking about the game design sounds of Warframe. When you're playing on your couch, or if you got your headphones on, you get to enjoy a lot of beautiful sound, noises, effects made by the team here.
Then we're going to talk about the quests of Warframe. This year we released Call of the Tempestari, and we released the Wave Rider quest. And, you know, since we last connected, we released Heart of Deimos, and we released a lot of other things along the way, so we'll take a look at some conversations there when it comes to writing. And then, of course, the music of Warframe. This year has been very special for Warframe music, and we have a lot more special things to come, especially perhaps in the form of a new war music teaser. So don't go anywhere as we go through all things Sound of Warframe. Our team has been working remotely for the better part of a year and a half now on all things Warframe, and in that time, not only have we released Heart of Deimos, the open world, we've also done everything that 2021 had to offer, from Orphic's Venom, to Sevagoth, to Call of the Tempestari, to 2 Prime trailers, and, you know, Ureli got out there too. And we're also working on what we're going to be showing today at TennoCon. So that's a lot of sound content the team has made. And again, we've done it remotely. So how has that been for you know, adapting to work from home? George, Eric, how's that life going for you? Yeah, I mean, it's good. It's, you know, it's funny when I guess, yeah, we're 15 months into this now. It was March 2020, I guess, that we started to work from home. And I was skeptical at first about how that would go and how, you know, we'd get everything done, but it's worked out really well. I mean, one of the things I think that you'll always miss is the in-person contact, right? And that's a tough thing to replicate. Even if you've got Skype, even if you've got Zoom, you still don't have that contact with other people, which is vitally important, but we make it work. You know, I mean, I think, you know, we've all worked on the game long enough that we all know what needs to be done, and yeah, we're able to make it happen in that sense. So it's been good from that perspective. Just the social interaction is definitely a hard thing to try to get back. Definitely, I think we all miss our morning hug that we do every morning before we start the day. Yes. But yeah, just to add to what George was saying, there's a lot of stuff I think that we're learning too about how to work with each other by working from home. So there are some positive things that are coming out of it, and I think when eventually we do return, we'll be able to take some of that with us back to the office. So, and you know, so far, yeah. Speaking of your imminent return to the office, whenever it's safe to do so, I walked into the building today and I noticed the entire back of the building has been renovated to have a custom sound studio. Is this something that you secretly worked on while we were all locked at home? I'm so excited. I shared a bit, if any of you are on Twitter, I shared a bit probably about 2 years ago now about us tearing it down. Tearing some of the old rooms down to make way for the new sound studio. And then, of course, we started building it just as COVID hit, I think it was like December 2019. They started building it, and we were like, oh, I guess we have to shut it down. But we were able to, in between waves and doing things safely, the construction crew was able to come in and finish it off. And it's pretty much ready to go for us now. So when we're back in the office, we've got, what is it? It's about 6 new edit suites, 2 new recording floors, 2 new big control rooms. We put in Dolby Atmos, so really excited. There's a lot of really cool things coming up. And the cool thing is that now we'll move all the cobwebs away because it's just kind of sitting empty, but it'll still feel new, which is awesome, right? I mean, it was completed, I guess, the end of last year, so it's just been sitting empty for like 5 or 6 months, but it's there and it's waiting for us. So excited about that. Have you actually gone in yet, Eric, or have you only heard legends of this Dolby supported studio? I have been in once a few weeks back when I was passing by the office just to take a look, and yeah, it's stunning. I think it's going to allow us to really push the envelope with the sound and explore different avenues through recording Foley, things that we weren't able to do as easily as before. So I'm excited. It looks great. It's not going to look as cool as what Keith has behind him, though. I know. I was just going to say, Keith's just still like flexing on us. So like, he's got all his hardware. I see some engineering mixing boards there. But so you look like you're pretty well equipped, Keith. Does that mean that the work from home angle has actually, or are you even at home? Have I just assumed that you're somewhere you're not? I'm at home. Yeah, it's a building separate from my house, so it sort of feels like I'm commuting to work. I walk from the house to the studio, but yeah, it's been more of the same, more working from home for me. You know, weirdest year ever, but more of the same, work from home. You're equipped to do so that is, you know, fortunate at least. But it's, you know, everything that everyone has been working on, the community has been just
ablaze with love and enthusiasm for all the sound team work, all the composing, all the music, and I think they've been quite, I don't want to say spoiled, but a lot of what has come out this year, I think, surprised a lot of the players. I think another full song with lyrics coming and Sleeping in the Cold Below, which we'll talk about when we get to the music part, and, just Warframes that vary so much in style. Like, how do you go from Sevagoth, the edgiest Warframe we've ever released, to Ureli, who is based on a kawaii magical girl archetype? Like, these things are very different. Yeah, it's crazy. It's, the cool thing about Warframe is there's always something new and interesting to work on, right? So it's sort of like one day you'll be working on something that has, that is kind of like Ureli and is kind of more playful and kind of more joyous. And then you'll go towards something like Sevagoth, which is more kind of cryptic and whispery and creepy sounding. But that's cool. And I think, and I think I speak for the rest of the team as well, but I think that's one of the big selling points for all of us to keep working on the game, is that it's constantly something new and it's constantly something exciting. It lets you build your own palette of sounds. It lets you build your own career in that sense too, right? So you're always doing something fresh and exciting. So I think that's one of the good things about working on the game, actually. Yeah. Eric, have you got to use any odd vegetables in your palette of sound building? I remember last year you became famous for your brief appearance with the Brussels sprouts, and I'm just curious what garden has been pillaged for sounds this year. Well, of course, Brussels sprouts are my go-to. Whenever I design a sound, I always start with the Brussels sprouts, but sometimes I've got to use lettuce, and definitely hand-picked from the garden sounds way better than store-bought. Yes. Absolutely. Not as much pesticides to weigh the leaves down, right? They don't quite pick up on the microphone the same with pesticides. Exactly. You got it. Now, I actually think we are about to, be in for a little treat here, because the sound team that you guys just referred to, getting to build out these palettes and all their custom sounds, have actually prepared a video for us to take a look at a lot of the behind-the-scenes action from sound design in Warframe this year. So why don't we take a look right now? Hi Tenno, welcome to TennoCon 2021. I'm Jeff, part of the sound team, and I'd like to take you through how we created some of the vocals for the Hound Pet on the Sisters of Parvos update. For this creature, we wanted it to feel digitized, growly, and aggressive, while hinting at familiar animal or canine sounds. After experimenting with some processing on various source recordings, we came up with a recipe that could work for different vocalizations. Let's take a look at a session for when the creature becomes alerted. Here we can see some tracks with source material on them, and an effects chain that is doing the bulk of the processing. Different source animal sounds were used depending on the emotional context, and for this alerted vocal set, we chose some lion source material that has an aggravated quality to it. This is what they sound like without processing. And then with. The effects processing consists of some filtering to create more vowel-like movement, different pitch shifting, delay, and some EQ and compression to control it all. Let's take a look at another idle growl session. In this case, we can see we've used a simple recording of a dog growling with a little bit more automation this time and some tremolo on the tail. Here it is before processing. And after. I hope you enjoyed this look into how we created some of the vocals for the Hound Pet in Warframe. Thanks for watching, thanks for playing, and have a great TennoCon. Hi everyone, my name is Jess and I'm a sound designer here at Digital Extremes. Today I'm going to be taking you through the process of creating the voices for our Sisters of Parvos. Let's take a look. We are going to start here in Reaper, where we've got some raw audio files from our voice actors. We have 4 different excerpts of transmissions here. These are all for the same event in game, and each one of these is done by a different voice actor.
When a sister spawns in the game, the engine will randomly choose a set of dialogue from one of these 4 actors, and that will be your sister's voice or her personality for the duration of your time together, which makes each sister of Parvos you encounter feel a little bit more unique. Let's take a listen. So, you can slap. I slap harder. Oh, I learned to take a hit long before I met you. You killed a weakling. Did you ever sit alone in the office with a plasmic hole punch? You might notice here that these files are actually pretty quiet, and also that the volume really varies even in the span of one tape. We're gonna do a little processing to make these sound nice and even, and to make sure these transmissions are loud enough so that we can hear them within the context of all the other sounds happening in Warframe. Let's take a look at Sister B over here. So, Sister B's signal chain here is consisting of a little bit of EQ, a little bit of light compression just to smooth out those highs and lows, and a little bit of limiting to bring that signal up just so it's loud enough that we can hear it over everything else happening in Warframe. Let's take a listen to the processed file. Oh, I learned to take a hit long before I met you. So, there is one last step to putting these sisters into the Warframe universe, and that is getting this audio into the game and adding some effects to their voices in the game engine. Let's jump over there. Alright, so we are here in the game engine where we are going to add a little more processing to our sisters' voices. So, just like how each sister's personality is randomized in the engine, the effects on each sister's voice are randomized as well. So every time you encounter a new sister, the game engine will set different parameters for effects like bit crush, flanger, and phaser. So, you might get a sister that sounds like this. Oh, I learned to take a hit long before I met you. Learned how to give one, too. Or you could get a sister that sounds like this. You killed a weakling. Now you face a sister of Parvos, and she... Or you could get a sister that sounds like this. Did you ever sit alone in the office with a plasmic hole punch? That's all from me. Thanks for watching and have a great TennoCon, everyone. I'll see you next time. So we did just get to see an awesome video about all things, maybe a little Corpus slant there, Eric. Are they a fun faction to design for? I love designing for Corpus, absolutely. You can kind of go wild with synthesizers, and sound designers love synthesizers. So yeah, it's great fun. This is a trend that has been verified year over year, is sound designers love their synths. And I think since the first TennoCon, that has been a fact that's well established. So thank you for continuing. Absolutely. What's your favorite synthesizer, Eric? Well, I'm going to name the ones that I have, but my most recent acquisition is the Moog Grandmother. And I've been enjoying that because it's sort of a throwback to the Model D, which is obviously a classic. So, did we get to see the Moog Grandmother in that video? I don't think so. Oh, you're going to have to make another one. I know. I'll have to hold it up and that video. Do like a... Yeah. So our players have been treated to quite a offering of sounds in Warframe this year, and one of the places that it becomes most obvious is the really curated content we do with quests. And this year we've had the privilege of releasing not only one, but 2 quests so far, from Call of the Tempestari to our Ureli Wave Rider mini quest, which is actually quite sound heavy. You guys had a lot of dialogue to get in there. And when it comes to these quests, and the writers working on them from Cam, Adrian, Steve, and Ryan, and everyone, what's the first thing you do when you find out we're doing a Warframe quest from the sound point of view? Panic? No. No. Well, the first thing I do is I read through the script. I think that's a great starting point. Usually the scripts. I'm always a big fan of developing narrative and character and stories in all that we do, and so that's the important thing for me first, is to read the script to get an idea of what needs to be done. What sound cues need to go in here. What can we do with music to amplify, the narrative? And then, of course, which characters do we need to speak in it? So that's usually the first thing. And then usually talking with the team and going through things and what we want the general feeling of the quest to be, what sounds need to go in it, if we need to go out and record any sounds,
All of that kind of stuff is usually the first kind of consideration before shovels in the ground. And then it's just working on it. And it's game development's interesting because sometimes you'll start with an idea of something, and then by the end of it, it's something completely different, right? Because it's an organic thing, right? And you're working on the quest, and then people get ideas from different departments, or we get different ideas, and then it evolves into something that becomes an amalgamation of all of those interesting ideas. So that's a cool thing that happens too. So yeah, you're never tied into one road. So at what point, and we can be, as honest as we need to here, because this is the panel, and that's why people are here. At what point in Call of the Tempestari did the sea shanty get added? Because I don't think that was in the original script. What was that, Keith? Sorry. I want to know this as well. It's like, what was the origin of this crazy idea? I think another thing for me that's always important is if you can write music that relates to the story in a fundamental way, I think it's important to do that. And so if you can develop a character's narrative and you can help the character's storyline through music, then why wouldn't you do that? It's very effective. And so I think at the beginning, the writers had an idea of having her sing a few lines, maybe it's like a paragraph of just, I don't want any spoilers, but there's a point where you confront Vala, and so she was supposed to sing a few lines there. But then we were like, hey, why don't we just do another song here? Everyone loved We All Live Together. Everyone loves when we do that stuff. And so it seemed like a great opportunity. And then, of course, I thought to myself, who would be better to write a sea shanty than Keith Power? And I wasn't wrong. And Keith aligned with some amazing people. I'll let him speak to that. And yeah, the rest is kind of history. So, yeah. Yeah, and when George called me about this, I thought to myself, who is better than Keith Power to write a sea shanty? And that's when I called Alan Doyle. So this is a very special Canadian moment. So, yes. It has resonated so well with the community, so well, in fact, that Warframe players from all over the world have united to do a truly global medley of Sleeping in the Cold Below. So what we'll do now is we'll take a listen to that medley, and then Keith will bring it right back to you to talk about the creation of this now legendary Warframe song. So let's take a look. So it's into the void, now me girls and me boys, from mother's hands we go. We'll be sailing to the sun till the voyage is done, then we'll be sleeping in the cold below. Sisters, below, below, we're going where the winds don't blow. Yes, we're all bound down to the deep, and we'll all be sleeping in the cold below, below, sleeping in the cold below. Ship is for the hard and the quick. We roll our load and go. There's a living to be made under Zelda Bay when you're sleeping in the cold below. Sisters, below, below, we're going where the winds don't blow. Yes, we're all bound down to the deep, and we'll all be sleeping in the cold below, below, sleeping in the cold below. 귀신같이 날리는 황금손도 있다네. 傷つけ抱きしめ蹴りつけ慰め暗いそこでと Сестры, вот наш совет, мы идем туда, где ветра нет. Мы привязаны к огню и приняв судьбу, мы уснем на холоде внизу, внизу, уснем на холоде внизу. Won't you lay me down on the crown of crowns, and I'll be sleeping in the cold below. Sisters, below, below, we're going
холодном дне, till we're all sleeping in the cold below. Wow. Man, that's super cool. I hadn't heard that before, actually. Yeah, well, it's like we got it. The community got together. We got all these submissions, and the team put that video together, which is a true medley of the community's renditions of "Sleeping in the Cold Below." Man, it's so cool to hear different languages in it too. That's really cool. Yeah. Yeah. So, did you ever think, Keith, that this little shanty would have such a far reach? I had no idea. I mean, how could you expect this kind of reaction? It's kind of mind blowing. Oh, it's beautiful. And I mean, for the process behind it, do you find yourself you write the lyrics? Am I correct? I think the lyrics for "Sleeping in the Cold Below" were the origin was from you guys, right? It was, and I'm not sure the name of the writer. Yeah, the writers, so Cam Rogers, Adrian Bott, and Ryan Mole, and I think a bit of Steve in there as well, wrote kind of like a framework for you guys. But if you read what they wrote, which was great, you guys really took it and made it your own. Like the lyrics, you really, you made it work within the context of the song. And we kind of just gave you the framework of, well, we have to talk about Granum Crowns and we have to talk about that kind of stuff in it. But yeah, you guys really took the basis of that and elevated it into what it is, you and Alan, for sure. Yeah, I mean, I really have to give most of the credit to Alan. I remember we had a call on a Friday and we just sort of went through the materials that you sent me, and there was sort of a lot of stuff to go through. So Alan was like, give me the weekend to go through it, and let's talk again on Monday. And then I wake up Saturday morning and he has a demo ready. It's like the first verse, the chorus, and it's just like, it's all there. So it's Alan. I've said it before as a joke in interviews, but he really did. He wrote all the good parts. Well, it's crazy too, because you guys, if I recall correctly, did a couple of demos, and it's interesting to hear demos and stuff as well, and hear where it comes to its final thing. So maybe one day we'll release some of that stuff. But yeah, it's interesting, and I think for me, I actually have a question. Like as far as like the harmonies, the vocal harmonies, like what was your guys' approach to that as far as being in the studio with the singer? Did you guys have a thinking beforehand about what the harmonies would be around it, or did it kind of organically kind of happen? It was actually me sitting right here with this very microphone, singing parts over and over and over, and just sort of. The original demo was in a different key. It was in a key that I could sing it in, just so that you guys could hear it. So it was a lot of me just wailing over and over and over to try and fill it out. It was even to the point where the demos you gave me, like, you have a great singing voice, by the way. And I was like, man, this sounds great as it is, even just with multi-tracked Keith on it, right? And so, of course, we added Davenant Doyle, who did a fantastic job singing on it, and she really made it what it is. But yeah, again, it's one of those interesting things where something starts even in a different key, right? And then it evolves into this other thing, which is the final product. So that's pretty cool. And it was such a memorable part of that quest, as we were getting ready to release it, we realized when the song was coming together that, okay, we need to tease players that there's a song coming. And I remember you guys made like a standalone loop for the launcher that wasn't the song, but it was your own, like little tease for it. And once we got our hands on that, we started like putting it out to the community. And I think some of them right away started connecting the dots like, this sounds really like custom and like potentially lyrical. What are we working with here? And now, the rest is history. And Sleeping in the Cold Below, I think it reached 1 million views on YouTube faster than any video on our channel. Wow. I think, or near top. So it only took like a few days, if I recall correctly, which is crazy. Yeah, it was really special. So, and
at this point, this was just pure hype for all of us to see the reactions to it. So we're just so grateful that we got to put out a song like that and get another lyrical gem in Warframe's, little playbook there. And of course, everyone wants to know, are we doing a second album for sale? And Definitely. Yeah, definitely. We've got so much material. I mean, when did we release the first one? It's probably, 5 years ago now or something. Eh? So we've got a ton of music that's that we've written since then. Jason Graves, another composer that we work with a lot, he's written a lot of cool music. So yeah, it'd be great to package that all up and do an official release at some time in the future. Yeah, another vinyl would be another double vinyl or something would be super cool. Much to the surprise of myself and the Warframe community, we have begun releasing Prime trailers again. So this year, Tenno have been greeted by not only an Octavia Prime Access launch trailer, but also a Gara Prime trailer. So that's 2 fully voiced, fully scored, fully sound designed Prime videos. And what a way to do 2021. And I would like to talk to each of you about bringing these trailers back, because a lot of it, you got to capture the perfect gameplay, get the cinematics in, but the sound and the memorable music and Ballas's voice, it's all back. And why don't you talk to us a little bit about that process? I'll start with, let's just go right to Keith about scoring these videos. I have to give George the credit for always pushing me to find something that I haven't done before, and that's exciting and scary. But with the 2 trailers that we did recently, I think it's opened things up musically for us. I think it's actually, I think we could do anything, just about anything musically now. Don't you think, George? I 100% agree. I think when we did the Octavia one, I showed it to some people around the office, and people were like, "Oh, I don't know, the music's really different. Is this going to work?" And it's like, yeah, it's going to work because it sounds effing cool, right? It's going to be awesome. And I think that speaks to, again, like we said, I mean, we've worked on Warframe for 7-8 years now. Keeping things new and fresh and exciting, right? If you wanted to hear the first soundtrack again, you could listen to the first soundtrack again. You want to hear something new. And so, again, going to Keith and getting him to write some cool new stuff really worked out well, I think. And some cool instrumentation in it, some great, like you mentioned, Rebecca, voice acting from Ballas. The voice actor, Max, is fantastic job at that. That guy, and here's a little behind the scenes thing is, a lot of our actors we direct, and we'll direct them live, just to make sure that they get the feel and the vibe of things. But because Max knows Ballas so well now, we literally email him. I'll email him the lines, and he'll send me 5 or 6 takes, and they're all gold. And it's like, which one do you want to put in? And it's like, I don't know, let's put them in. And he's fantastic at it. So appropriate that his lines are gold in so many ways due to his Oricon nature. Very appropriate. Yes. Yeah. And the sound designers, all of them, fantastic job on putting the sound design together for them, doing the mixes. They usually take a while. They take even though they're a minute and a half, it's very detailed work. But it's also fun. I don't know. I mean, Erica, how do you feel about working on something linear, like a cinematic and a trailer, versus working on the game? It's a different experience, right? Absolutely, yeah. Working on a game, you're sort of always creating an audio universe and something that you can live in. Working on a trailer is more like creating a play or something that happens and you get to observe. So it's nice to work on that, and especially working on Prime trailers with such great music and the voice, and it really helps you sort of lift your sound design to another level, or trying to match it to the vibe that's happening. So it's a really fun experience as a sound designer to work on one of those. I love it. I love watching them, and every time I see that there's one in progress, a part of my heart just skips a beat, because I know the finished product is just going to be absolutely stellar. And I'm so glad that this year we not only got 1 but 2 Prime trailers. And this is the first panel of the day. We will be revealing the next Prime later on in the art panel and the keynote. And I actually don't know, are we working on yet another Prime video, or all things
New War. This is news to me, so we probably will. But yeah, I mean, I think right now it's all things New War. But yeah, we'll carve out some time to work on a Prime trailer, I'm sure. As we always do. Always fun to work on, and they're refreshing in that sense. So yeah, we'll do something. We also had the opportunity to release Ureli and the first ever in-game comic quest in Warframe in the Sisters of Parvos update. Now, when it comes to doing an in-game comic, you can just take a look and read through it, but you guys made the choice to narrate it entirely in its own narrative style. How did that come about, George? Yeah, another really interesting thing, right? Like, it's like, who would have thought we would have put a comic in Warframe? But here we have it. Kind of another organic thing that kind of came about of like, hey, let's tell the quest from a comic point of view, and and get Boone to narrate it and write some custom music for it and do some custom sound design for it. And Carl, who's one of the sound designers on our team, he did all the sound design for it. So as you're turning the pages, you hear the water sounds for Ureli, and you hear all the background sounds and all that kind of stuff too. So that was super cool to work on as well. Yeah, and I think, it was such a change of pace from the Sevagoth call, the Tempestari. It was a nice balance of, Ureli, it still hit home. There was a lot of, a very poignant ending there, and it was just a really special experience for Warframe players. So sound team brought it all year long, and you're about to bring it even more, because as many players have been waiting for, the New War script is done. And this is literally it right here. And I hope no one has special vision. No. We'll blur it too. But this is the New War quest in all its glory. It is the longest quest we've ever written. And like you said at the start, George, you start by reading the quest. So when it comes to sound design, you looked and you were picking out slots of where things are to be, designed from scratch. And from what I hear, we have a very special behind the scenes video made by your team. Yeah, man. I just want to say, it's in three parts, and it's huge, the quest. So it's super exciting. You guys, when you play it, you're gonna love it. Honestly, this is the most ambitious thing we've done from all departments, visually, audio, animation, the art, everything, super cool. And yeah, all of the sound team has been working super hard. And I have to mention all of their names. We've got Carl, we've got Willem, we've got Eric, we've got Travis, we've got Jeff, we've got Mark, we've got Jess, we've got Slater, and we've got Jem, fantastic audio programmer. And they really make a lot of the magic happen that you guys hear in the game. It goes beyond who you're seeing on screen here, that's for sure. So a lot of hard work for all of it. Well, let's take a look at what they've been up to in this behind the scenes of some of the audio design. Hello everyone, I'm Carl Mattis, one of the sound designers here at Digital Extremes, and I want to show you a little behind the scenes of what lies behind the sounds of Ureli. As you may know, Ureli is all about water. She's charismatic, she flows through the levels with Merulina, and at the same time she's powerful with her abilities. The big challenge with Ureli was balancing her charisma and power in her sounds. You needed to have a sense of flow and a little bit of magic as she bends water into the enemies. It would have been ideal to have her speak in that kind of anime style, but Warframes don't speak, so that was a no-go for me. Instead, what I did was capture the frequencies, the resonance shifting frequencies that are typical in anime sounds, and inject them just a little bit into her abilities. Of course, there was a lot of water involved. Buckets of water filling in and out, rock splashes, all of the water sounds that I could find.
I hope you enjoyed this quick look at Jareli's sounds. Have a fantastic day and keep enjoying TennoCon 2021. Ciao! Yes, indeed, all departments at Digital Extremes are working on the new war feverishly, and tonight at Tenno Live, you'll be getting a first look at the start of the new war. This quest has been in the making for a very long time, and you know, with the 2020 COVID lockdown, we kind of took a break from working on it because we couldn't. We needed the mocap studio, but over time, we've gotten ourselves back in shape to get all things New War on track, and we are beyond excited to give you a first look, not only from the sound today, but later tonight during Tenno Live, a first hands-on look at all things New War. But before we, wrap things up today, there's always something very special that comes with the quests of Warframe, and that's the music that takes us through them. And I think it's going to be hard to talk about this without, getting a little emotional, but when people first played The Second Dream, 6 years ago, we'll say, without too much of a reaction that it's been that long, the music stayed with them forever. And to this day, I still see people talking about your work, Keith. And now that you're here with us today in this sound panel interview, I would kick myself if I didn't ask you about working on the music for the new war. Is this something you've started? Very much something I've started. Interesting. Isn't it, George? It is, very much. Yeah, it's exciting. It's exciting, and George is ambitious is the right word for it, for sure. We're without giving anything away, it sort of feels to me like a reboot of the music almost. But we're also revisiting some of the themes that players will know from the past. Did you read the whole quest before you started to try and figure out the anchors for feels, or were you just like, no, I know what's going to happen before you even got to page 2? I'm still trying to figure out what I'm doing. You fit right in here. We're still in early days, but it's I feel really good about how it's taking shape. Yeah, like I mentioned earlier too, the script is so huge that I felt bad to say to Keith, here, read. I don't know, it's got to be like 300 pages, right? Yeah, don't put a number on it, George. You're going to give everyone anxiety. But yeah, it is the longest quest we've ever done. So. And so it's like, I've given him some videos of stuff and everything, and but yeah, like Keith was saying, a bit of a reboot. There's some new themes that are going to be in this quest musically, which are super exciting stuff we've never done before. Interesting instrumentation, interesting feel for things to really, like you mentioned, Rebecca. People who play The Second Dream, and I have it clear in my mind that people. Me watching people on Twitch crying when they were playing some of those moments, and man, that sticks with you. Like 6 years ago, and I still remember people's faces. And we're always trying to go for that. We always want to make people feel attached to this game that they've put so much time and effort into, and they have so much dedication to. That we're constantly trying to make you guys feel an emotional connection with the characters in the game. And Keith has been
doing a marvelous job at that. So yeah, it's going to be great. And thank you. I think we're lucky enough here on the sound panel to actually get a first listen to some New War music. So why don't we take a listen now? So what you just heard, you'll actually see in context tonight during Tenno Live, but it's a very special part of any quest is, of course, the kickoff. So did you know what you were dealing with, Keith, when you were scoring that, or did you just have a sense of the tone you wanted things to start off with? There's some video that George sent, so I do have some inspiration in front of me. I think they're unfinished images at this point. But when you see it, they will be probably very finished looking. Yeah, and I think just to speak to that music a bit, I think, again, as you guys, if you know the music of Warframe, again, this feels very different, right? This feels like something we haven't really done before in the game. It feels, it's got an edge to it. It's got a moving in a different direction and kind of raises a lot of questions. And when you see the imagery too, there'll be a lot of questions that everyone will have, and I think the music kind of matches that perfectly. So yeah, I'm super excited for it too. This really does feel like the true kickoff to the New War era for Warframe. This is something that in reality we've been working on for years, whether or not we were interrupted by a global pandemic notwithstanding. And I'm really excited that the community gets to see the scope and the details of everything coming for our next cinematic quest chapter. That's what we're going to be building toward as a team. After this point in TennoCon, everything you see and hear and remember will be about the New War, and those memories are only made possible thanks to people like George, Eric, Keith, and all the hard work they do. So I just wanted to say thank you. Oh, I mean, yeah, no, it's a team effort, right? And I mean, it's again one of those things where even though the people you see on the streams, you see them all the time, there's 300-400 other people who are really making this happen. So yeah, it's a team effort all the way. It's a real privilege to be working on something so exciting and has such great history at this point. It's really an honor. It is. And I think after reading the script myself, I'm going to sign up for acting lessons. So if anyone has a reference number or two, there's going to be some very tough moments in this many 100-page script. So we'll have to, work and support each other to get it to the finish line and then delight our players with truly the next chapter in Warframe. Oh, you always sound great though, Rebecca. Like it's always, and we haven't done Lotus in a long time, right? Like how long is it? When was the last? We did some one-off lines for Orphix Venom, but other than that, I think the last true lines were the Ropalolis in the Jovian Conqueror. That was 2019, and I guess there were some other pieces here and there, but it's definitely been a while. So. Yep. Well, it's all going to come back full circle. It is. And this does mean that our sound panel is coming to an end. So as much as we'd like to stay forever, we do need to send you guys to a live panel up next. That's right, live in the studio, we will be bringing you a live developer Q&A with Megan, Pablo, Elise, and Eric. So make sure you get your questions ready and tune in to see what they have to say about all things Warframe. Thank you so much, everyone. See ya. Buy my merch while it's hot. I'm desperate to sell all this stuff today. For no particular reason.
Don't you know there's a sale going on? And that it's incredible? Hi Tenno, this is a friendly reminder to make sure your Twitch account is linked to your Warframe account so you can receive Twitch drops while watching TennoCon 2021. To link your Twitch account to your Warframe account, go to warframe.com/user and click the sync link to link. Just make sure you're logged into the Warframe account that you want to receive the drops on. This year, for watching throughout the day, you can get a Grineer Gunblade weapon. During Tenno Live, watch for a free Loki Prime. Enjoy TennoCon 2021. Alright Tenno, I'm really looking forward to showing you this next clan's landscapes. We are now entering the dojo of PlayStation Clan Blood of the Shadow Dragons. We have arrived at Lake Tranquil, an ideal vacation spot for Tenno everywhere, complete with all the fixins, including a vacation home and a hot tub. Excalibur's never going to want to leave. Let's see what awaits us for our vacation stay. Oh, of course, you got to have a seat with a view. Fully stocked kitchen. Fireplace with their trophy from winning the contest. Upstairs, very cozy sleeping accommodations with a fine television screen. Oh man, this is made for Tenno for sure. And out here, you have to have some fun on the water. Come all the way from Fortuna for a little vacation stay. Love it. Oh, you're doing a great job out there. Okay. While we appreciate the incredible detail that went into creating this structure, I'll read for you what Scary Shadows, the clan's lead architect, had to say. I spend most of my time in the dojo with a bit of music, and building rooms from scratch seems like a very relaxing pastime after work and a couple of Warframe missions. My clan is a small bunch of friends and people that reached out during the times I've been featured, which I enjoyed a lot. I'd greet people on the dojo chat and take people on tours and chat for hours. My designs are mainly freestyle. I just start building and see what comes. Love work and style most, but appreciate all factions. Well, those freestyle from scratch landscapes are amazing. Thank you so much for sharing your dojo with us, Blood of the Shadow Dragons. Up next, we have a Spanish Xbox clan called Spectrum. Are any of you fans of the kaiju genre? Isn't this incredible? I want to get a closer look, but I also don't want them to actually attack me. I'm sure they won't. They're decorations, right? I'm just convinced. Look at them. All the work that would have had to go into creating this structure from scratch, just starting with the skybox. It is too cool. And one more room. I think any Ghibli fans might recognize something in the background there. We can get a nice vantage point while I read for you what this clan's lead architect had to say. This is our small contribution to the great community of this game. Recent times have been difficult, but we have spent a pleasant time meeting very good people and having fun. Together, we can carry the weight of the world. Big greetings from Chile. Spectrum, we really appreciate the tour of your clan's hard work. Gracias por compartir tu dojo con nosotros, Clan of Spectrum. I'll see all of you with more tours after this panel. Hi, it's Megan again, and I'm back with another friendly reminder to relink your Twitch account to your Warframe account if you have not done so since the launch of Twitch Drops 2.0 back in February 2021. This is very important for receiving drops as well as giving drops as a streamer. A relink must happen if you have not already done so. Go to warframe.com/user and choose to unlink your account and then relink it. It's simple. Hope you're enjoying the show. I got deals. Come do my sale. Come do my sale. Gotta dump this merch or I go to jail. Just kidding, friend. But seriously, I need to sell this stuff quick. Нафига делать unlink? A warrior's world is one
of fire. We long to remember the faces of those we love. But those faces have now changed. Prepare yourself. The day you had hoped would never come is nigh. Квест. Вверху в правом углу, где сигнал тревоги. Нажимай, там есть реле Tenno. Где кодекс? Где кодекс? Там где кодекс? Вверху в правом верхнем углу. Сигнал тревоги. Там есть реле Tenno. Это некрасиво сделали. Там как будто новый Windows какой-то. Реклама нового Warframe. Новая война. Влетело. I'm all set. How do I look? Hello everyone! Welcome to the Developer Q&A, and yes, this segment is live. It's happening right now in real time, which does mean that we can see your Twitch comments as they fly by. A lot of them are about our current server situation. We are aware, we are actively working on it on all platforms. So don't worry, we'll take care of everyone. You'll get your Vastalok drop, you'll get your Loki Prime later on. Don't worry, we're working on it and we will update you when we have more information. So just hang out with us. We're here, we're live, we're sweating under these lights. Pablo is looking beautiful in his 4K camera from home. So we're going to get into our dev Q&A. I am your host, Megan Everett, for today, Senior Community Manager. And joining me today, I have 3 incredible developers working on Warframe. So before we get into your submitted questions, we're going to go into some introductions. I'm going to start with Elise. Hi. I'm a senior animator on Warframe. Very good. El Pablo. Hello, I'm Pablo. I'm one of the game designers here at Warframe. And you might know me from the nullifiers, you know? my achievement, my crowning achievement. Eric. Hello. I'm looking for the camera. It's right there. Right in the middle. Eric Vetter, lead concept artist at Digital Extremes. Beautiful. All right. We have a lot of submitted questions to go through. There are over 400 submitted questions from you, creators, players, everyone out there. We had to, parse through them and pick out some that we could ask our lovely crew here. So we are going to get straight into it. And our first question is for Eric Vetter. And this comes to us from Demthies on PC. The name is great. And they would like to know, where do you get inspiration when designing a Warframe? What is the process like? Well, are we going to show images or not yet? Dean's got it on standby. Oh, okay, yeah. So I'm using images to help here. So So I haven't designed necessarily a Warframe, but I definitely have done like some deluxe skins. And so this is one of the first ones I did, or second one actually, second one, yeah. And the Vauban. This was the Vauban Deluxe, and so trying to find inspiration, we based the name off of the French military engineer. I'm going to brutalize this name, Sébastien Le Prestre de Vauban. Oh, nailed it. So anyway,
So we took that engineering idea, and I was like, I want to do like an old knight armor, like a Final Fantasy style, which I love Final Fantasy, and combine it with like locomotive engines. And as you can see here, we started the process and pulling from like all the reference of the helmets and the armor and stuff, and then from the engine you can see the chest area there. I wanted to have some kind of like pumping and yeah, just maybe steam coming out like a steam engine. So, and I think Dean is the next image. So as this went on, we start to refine. In the previous image there was notes up top, so I took that and then I applied to this one here and start refining some of the images, and this starts to get if you're wondering where I'm pointing at the image. It's not like anyway. So I started refining this drawing based off of what Raymond and Jeff had said, and fine tuning it some more. And then I think we go to the boom final, just like that, done. No, it took a little while to finalize it, colors, and then a little bit of the back view there. And yeah, I was really happy how it turned out, and it was modeled by Greg Tjen, I believe. And, our floof master. Yeah, and he did a great job. And we went back and forth on some of those little details, and I think it looks great. And after that, usually we package it with like weapons or accessories. So I was like, oh, I want to do an axe, a big, heavy axe that animates and kind of pulls from a lot of the same aesthetic and from the armor itself. So I wanted to have it spin. I think it works like this in game, but anyway, it was really fun to work on this. So, and then the final thing was a dangle for the weapon. And again, I just pulled from all the final art, and our camera is covering the final image, and that's cool, but that's what it looks like. So it was literally train inspired. Yeah, basically. And like I said, the Knights, Final Fantasy, stuff like that. So love that Reb stuff. would know that game very well. All right, we're going to move on to another question, and this is for Pablo. This question comes to us from Thunder Jimmy on PC. They said, I love the amazing Warframe designs that Dihi has submitted for this game, including my #1 Excalibur Prime, Time-Bending Protea, and now Magical Girl Yoreli. What is the process like to create a Warframe? Pablo, over to you. Very interesting. It actually changes quite a bit. It's not always the same thing. For example, the very first frame that I made that I was like my full design was Nidus. And then, like, I remember the very first document I wrote, because I generally like put like a quick blurb of what my ideas are in the Word document, and then I leave it, and then I come back to it like a few days later, and I just like, you know what, I don't like this anymore, or I want to tweak this, and I kind of go back and forth for a while to changing them. But that one, for example, I started from the mechanics. I really wanted the idea of pull things in and then hit them. That was a mechanic I wanted to hit, and I didn't really have a theme at the beginning. So I remember my first document was called Energy Frame, so as generic as you could get. And then eventually it started to evolve, and I started to think about it, and it made a lot of sense with the infestation and stuff. So that one, for example, started from a mechanic. But sometimes we have some amazing, like a repository with a whole bunch of different concepts for potential Warframes, just like the look, without knowing exactly what they would be. And I remember Sharo was there, and I saw him, and I saw the little, the Thurible. And I was like, wow, that's so cool. How can I use a Thurible? And you know, that was more like the art inspiring me to then kind of come up with an idea of a kit to do it. So generally is those the three, like I would say the trifecta of how to start is I have an idea for a mechanic that I want to use, or I got an art that I want, or I have a theme. You know, I'll have like just an idea of like a theme for a Warframe that I want to make, and then one of those three will kind of get me started, and then kind of my job is connecting to the other 2 points. It's kind of making that little, I guess, like a pyramid of the triangle of design. Hey, triangle is the strongest shape, and as you can see, we're all about triangles. Dean knows a triangle very well, and so does our design process. So thank you, Pablo.
Our next question is actually for everyone. This comes to us from Soda Pepinski on PlayStation, and they've asked, what idea or concept for Warframe did you reject at some point and why? So obviously we have, we've got game design, animation, art here. So we're going to start with Eric and your take on this question. So yes, the only thing I can really talk about when it comes to this for Warframe again is the deluxe skin I worked on, specifically Equinox. And I had some wild ideas that Ray and Jeff had to like kind of rein me in, because it's, so I started with these like, the idea was like a devil ninja for the night version and then an angel samurai for the day version. So I started kind of with these like wild ninja designs, and I was loving this. I think it's all cool stuff. But as we moved on to the next one, which is the samurai, like these are two models they got to build and then they get combined. So it was quite a lot of ideas, which I like to start with, just wild stuff. And I love samurais and ninjas. I play those in Final Fantasy, so. Oh my god. Yeah, anyway, so so as you can see here, it went through a lot of different changes and ideas. Gosh. I was like, oh, okay, I tried like 3 different helmets on each of these different designs, and the bottom left started to kind of scale it back a little bit so you can actually build it and make sense of it. And the next image, I was like trying to throw like all kinds of different materials in and all these things, and that's just not possible. So it's very complex what's happening here. I was dreaming big, and Jeff and Ray were probably like, what's this guy's deal? But anyway, I was really excited about working on it, so I went through a ton of different ideas here and kind of ended up on this here. And then there's an appropriate weapons that came with it, the day and the night side. So yeah, and then the final one's in game. I didn't post the actual image, but yeah, so that's kind of one of the. I had a lot of rejections on that image, so on this idea. But it's a lot of fun better. too. So. Like, yeah, imagine if you only had one idea. You're like, I don't have any other ones. It's just this one. Yeah. So. All right, we'll go to Pablo on that question in terms of concept for Warframe and the rejection aspect of it. So basically, like how we kind of decide like the Warframes we want to do is essentially that whoever's going to sort of lead the Warframe decides what they want to do, and there's not a lot of roadblocks along the way. But I do have I have like a little folder with, I don't know, 10, 12 different Warframe designs that I made through the years. And I'm just kind of sitting there. Some is not they're rejected, but some I'm sort of postponing. Maybe I'll make them someday. Maybe I won't. It's kind of hard to tell. And so, in case I make them, I don't want to tell you what they are. There is one that I can tell you because I'm like 99.75% sure I'll never make it. I have one for based on the Fates. I think they're called the Moirai or something like that. I'm probably mispronouncing it, but they're like a Greek myth of the Fates that tread like the thread of life. So there's like 3 sisters. One of them treads the thread, the other measures the thread, and the last one cuts the thread. And the idea was that it would be like you would play as all 3 of them, and you could switch which one you control. They would have like different sort of attributes, and then basically the other 2 would become AI. But I don't think I'll ever make it, because now when I wrote that was so long ago. Now that it's so hard to really have like cohesion with AI at the speed and the speed that we move, that it just doesn't. I just don't think I could get it to ever feel the way I want it to feel, because if they're the 3 sisters and they're like supposed to be sort of intertwined, I kind of would like them to feel like a cohesive unit, which is kind of impossible when you're just flying all over the place. So that one I definitely won't do. So there you go. That's a dead Warframe that shall never exist. Oh. But what you're saying is you have enough ideas for like a year of Pablo Warframes, is what you're saying. So I have all of those, and then I have a document that's just like little, like almost like Twitter snippets of like, oh, this is kind of cool, and they're just whatever ideas, and it's just pages and pages of random thoughts. So there's always something. 2022, year of the Pablo Warframes. I'm into it. Pablo frame. I can't read that. Sorry? Oh, another reminder, hot off the press from Miss Rebecca Ford.
We are continuing to work on the servers. Obviously, this is a live segment, meaning we can see chat. It's flying by about our servers. We are still actively working on it. Obviously, we appreciate everyone being excited. They want to log in. They want to get their drops. We'll have it all taken care of. We are still working on the servers. Hang tight. Hang out. Let's continue our live developer Q&A. We're actually going to go to a video question for Miss Elise, and this is from Jamie Voiceover. So let's play that. Hi, I'm Jamie Voiceover, and my question is for Elise. So on your Twitter feed, you've posted different works in progress and different references for your animations. I would like to know, how do you make or find these references, and how do you actually end up applying them to the final product? Thanks. Well, that is actually a brilliant question, because a lot of people think that getting in the industry as an animator is a lot about being a good animator, which obviously that helps. But when you're in games, I find that a lot of it is also coming up with really good ideas, and it's taken a while to kind of find the best way to not only create good animations, but create things that are different and unique and interesting, and finding ways to pull those in. So I am terrible at drawing, so I play to my strengths, which is generally I'll kind of start with like a brainstorm. I'll look through the documentation or ask Jeff what the kind of core of the character is about, and then I'll use that to think of things adjacent to that I could actually pull from as kind of motion reference. So for example, with Harlequin, with the deluxe for Mirage, we're calling her Harlequin. It was like, okay, what kind of sources could I look at? I could do like juggling, performance, magic, ballet, anything. I wanted it to be kind of like sophisticated but entertainer based. And then so when I kind of have that, I can kind of start looking at different YouTube videos of people doing those activities, and either I will find something I really like of someone professional doing something I couldn't do. Like, fortunately, guys, I have to spoil it, the magic trick. I don't know how to do magic tricks. That's pulled. One of my skills is, I can find some reference to someone else doing something really cool, and I can use that to make something look really cool. So one of my options is to find someone else doing something cool and use that to make something cool. Or another thing I'll do is just find a bunch of cool poses and reference images, and then I'll just stick a camera on and run through a bunch of different things, returning to pose each time. And usually if I just keep going through certain things, some magic will happen, and it's being a good animator is building on that skill building, that idea building process of being able to move your body enough times that you find some magic in there somewhere and identifying it. So for Harlequin, I think most of it was found footage with some of my own stuff. For Wisp, I didn't actually do any reference for. That was mostly done where I just took the character, and I think I just spent a day trying to block out as many animations as possible. So I would just do like 6 poses maybe, and I would try and just churn out as many of those as possible with different ideas, and then I just chose the best ones. Process of elimination. Yeah, it's definitely a skill. It takes time, but like if you practice it like anything, you can get good at it. And everyone has their own ways of finding inspiration, and I'm sure, Eric, you have tons of ways that you find not inspiringly. But I generally find I get my best work from throwing a camera at myself with some very clear idea in mind of what I'm trying to aim for, and something will come up. Magic. With cinematics, it's a little bit different because I'm not kind of trying to hit so many like specific poses and attitudes. It's more about figuring out who they are as a person and their character and what their emotional state is, and then I try and get into that emotional state and run through the beats, and then again it's just me in front of a camera going through those beats, and then I play it back and I go through and I delete the worst ones until I'm left with the best one. And if that has some magic in it that makes me excited to work on it, then that's when I press ahead. Oh, I love that. Speaking of creative processes, our next question for everyone is from Yayuri on PC, and they've asked, what is the creative process from draft to final when creating the story quest for Warframe? What are you looking for when creating a new quest? So from the angle of a new quest, we're going to go to Eric first. So, we're not too involved in some of the story quests as far as like the story design and stuff. But like I think for when we get new ideas and new quest ideas coming in, like say the last year the Deimos stuff was awesome, and I think
what we usually do, our process is kind of like we get all the information we can out of these guys, and then we start collecting reference and piling that together, and then start creating like some high-level paintings to put under their noses and see if this is going to follow along with what they're saying. So that's kind of where we start, and then it just grows from there. And it can change. It can completely be discarded. So, but yeah, that's as much as far as I get in, as far as getting involved with that stuff. But so yeah. And Elise, you kind of mentioned mocap in terms of quests. Right, so with the quests, generally Jeff will give me a scene that's got some like basic idols or mocap already in it, and then he's put it in the scene with a rough camera, so I vaguely know kind of what he's aiming for, and then usually he'll talk me through, okay, he's happy here, and then he's surprised, and then he's going to do this, and then this moment you need to really sell, and then I'll kind of go cool, and I will go away and get in the emotions and acting and you know, go to my Zen place and film a bunch of takes, and then do the first block out, and then Jeff will kind of guide me towards meeting my animation and his direction, and then yeah, it just kind of gets edited towards what the goal is. Final product. Yeah. Yeah, same with our artwork. It goes through Jeff and Matt. The taste master Jeff. Oh. Creative process is a lot about someone having a clear vision, and then everyone else just kind of editing until we find something that works for everyone. And in terms of game design, Mr. Pablo, do you have any creative processes from? I don't get involved a lot with quests. I mean, every now and then I'll have conversations with like Steve when we're starting to like choose where it's gonna go, and he's trying to find like the true line of the quest, like what is it that the quest is sort of about, and then he'll generally ask me like about ideas of how do we make this without actually having to make like a whole new system and stuff like that, and then we end up making one like Yerali where they're full of keeping adding things. So my involvement is literally just on those is more like every now and then I'll chirp in a few ideas, I'll give some comments, and that's as far as I get on Quest. Fortunately, we have some very, very talented people to handle those, and they're amazing. They are. And we have a little similar question. This one is for Eric specifically. This is from Kuragi_Kureda on PlayStation. And they've asked, approximately how many drafts does it take before finally getting something that you're satisfied with? Well, you saw my Equinox adventure, so that took quite a long time. It really depends on if you get that first kind of idea figured out, like roughed in, and they're kind of happy with it. It's funny, like it can. The Equinox is a great example of like I was over here and they were over here going no, come over here. So but other times you start right there with them, and it goes much quicker. So there is no actual like time that you can lock it down in, but yeah, it's all fun. I still love it. Whatever Jeff's attitude yeah, whatever is that Jeff day. feels like, maybe he didn't work out as much, or his protein shakes haven't kicked in or something. So the worst days. Catch him in the morning. Yeah. Not a morning person. After his oatmeal, Jeff. It's nicer to talk to. His protein oatmeal. Yeah. They say that art is never finished, but only abandoned, and I think it's very, very true for this. Like it's the sort of thing that I think whenever like we're making anything, any system, any Warframe, any whatever, if we had 3 more months to make it, we just eat those 3 more months iterating and trying to make it better. So that's just kind of the nature of trying to make something cool. Yeah. An infinite number of drafts. It never ends. Elise, I'd love to open this question up to you if you have any draft take on animations. Usually it goes fairly smoothly. Usually Jeff's very direct about what he wants, and then that usually we're not too far off. All animators seem to generally be on the same pace, and it really helps as well that Jeff's obviously an animator, and so we all kind of speak the same language, which is just nuts. It's like, oh, it's got to go bang and then flex and then woo, and you're like, oh yeah, I got it 100%. I'll go get that started right now. And but we get weekly reviews where we kind of show what we're working on, and he can kind of guide us along the way. So generally it doesn't happen that anyone's too far off the mark, and if it is, it's usually not a huge crazy fix, so we're pretty lucky in that way. Always going back to that Jeff guy.
All right, we're going to go to our next question. This is a question for everyone. This is from Hoover on PC, and they want to know what keeps you going through creative blocks or burnouts. We'll start with Eric. Beer. No. But yes. A little but bit. No. Or a lot of bit. This happens quite often, I think, to everybody. Oh, absolutely. And I think for me, I just try to rethink the approach and try to think of something completely different to jog the ideas loose, kind of thing. Or I'll take downtime, walk away, or play other games. So I won't say the other game I like to play. So. I think I know. But yeah, that's kind of how I get through it. Or get a lot of reference. Look at old magazines of like fantasy art, sci-fi art and stuff. Nerd. So yeah, total nerd stuff. Total nerd Watch some animes. Ooh. So I can get down with that. Yeah. So that's it, and then you solve it. It's done. Just you like get, that. You get right out of it. Yep, no problem. Amazing. It's not All right, true. we'll go to Elise for creative blocks. So early on in my career, I figured whenever I was struggling for inspiration or I couldn't get something done, I just had to kind of work through it and push. And then eventually it would get to the point I would just feel awful and get sick and have to take days off and just like fall over completely. And I was like, okay, this strategy is not Maybe not. working. And then over time I've realized that I see it more like a well with like one side that fills up and one side that goes out. And if I open the dam too much and all the water pours out, I'm like, oh god, I've got no water left. And I don't really have like a fast track to filling it back up except for to just pull back, try not to think about stuff after work, try not work late, try not to work weekends, and just try and like chill out basically and have some fun Recharge. in life and recharge. I think that I used to try and find there's the one solution. I'm gonna eat healthier, I'm gonna go on a run, I'm gonna do all this stuff, but like really you can't rush. When you're burnt out, you're just in this fog. And it feels terrible, and I've realized that I do much better trying not to open the floodgates and then trying to pour things back in as quickly as possible, and to just try and be like, oh, I'm starting to not feel good. I need to pull back before it gets to the burnout point. And obviously that's not always something you can do if there's a big deadline, and I 100% get it, and I think everyone who's in a creative space goes through this at some point, and even probably not creative spaces, you just hit a wall. Yep. And I haven't found a solution to that wall except for to just be like, oh god, there's the wall. I'll stop running right at it. I acknowledge the wall. And then at least when the wall hits, maybe it's small enough I can jump over it, and it's like instead of like a face plant. Yeah. Mr. Pablo, creative blocks and burnouts. So for me, it's a little different just because I have a lot of work, a lot of jobs. And so, if I'm blocked on a Warframe, I just leave it and move on to working on some system stuff. If that's blocked, then I can go and do some UI stuff or do some management stuff. Like this, there's literally I just can kind of jump around until I'm like, okay, well, things kind of get done. Also, my brain is pretty good at boomeranging. If I'm stuck in something, I'll go and do something else, and all of a sudden my brain will be like, hey, I got that solution you needed earlier. And I go, cool. And that's kind of how it works for me. So to each their own. We love it. All right, we're going to go into a fun and classic question. This is from Dirac Hasaki on Nintendo Switch. The classic question of what is your favorite Warframe? I'm going to start with Pablo. I always feel guilty answering one of the Warframe side design because just that's kind of a bit egotistic. So I go right in the middle. I choose Nesha because I reworked Nesha, but it was already made before me, so Nesha is my choice. Love it. Elise. I know what you're gonna say, so just say it. It's Wiz, which seems very selfish, but I actually kind of like the damage and support role, so I love all that. And so it is a bit big-headed, but I love playing Wiz. But I also do play Frost Prime a lot. Oh, a classic. Yeah, the whole defense bubble thing, because I'm terrible at most Warframe things, so I'm like, hey, I got a bubble. Yeah, I can survive. I'm good. Don't yell at me. Bubble. Eric better. Garuda. Oh, Blood Girl. I love the blood stuff. So, great choices all around. Great. We'll make a good team. Speaking of finding the
the one move where you're just siphoning all the blood to stay alive. Mhm. I'm like, yeah, I need that. 'cause Yeah. I'm not good at the game. Yeah. It's Like collecting all these enemies and just being like, look at all this blood. It's Yeah, you're playing against people pretty with like awesome. 2,000 hours or more, and you're like, ha ha ha! I don't have time for that. Bubble, but I I've can got a keep everyone bubble. alive, I got a though. bubble. I'll keep I can do everyone the alive. bubble thing. Plus, it's just so cool. It's one of my favorite Prex cards that I did. Oh, too, Miss so- flexing your Prex card art. Very good. But Slide it in there. I love that character. So Very good. All right, we're going to move on to a video question for Pablo. This comes to us from Lifewater. So let's play the video. Hello everyone, Lifewater here. My question is for Pablo and the dev team. There have been a lot of great reworks in the past, notable ones being ones such as Zephyr, Ember, Vauban, and Nezha. Is there a plan to continue to rework some of the older frames who have become a bit outdated and outclassed by the newer ones? Okay. Well, first of all, I take offense that Wukong wasn't mentioned, but I'll let it go. We don't currently have any plans for reworks. Reworks are kind of, like a complicated thing sometimes. So, for example, you mentioned Nesha. I remember when I did that one, I checked like the usage of Nesha like a month before the thing, and then like 3 months after the thing, and it changed, but it was like, So if I go right now and I do a rework on, let's say, Ash, for example, honestly, it's unlikely the usage is going to change a lot, unless in the process of reworking him, I break him and make him like godlike, which obviously not something that I want to do. So generally, you gotta like the way I think about it is like when you're doing something, you're also not doing something else. So that's kind of the balance that we have to think. So even though I do think going back and touching some of those older Warframes would make the game better, at the same time, that means that if we're working on that, we're not working on new stuff. So it's a hard balance there. Sometimes I do feel like it's important, like we did with Zephyr, for example. We'll see in the future, but at this time we have no current plans for any other ones. All right, you heard it first from Pablo at home. All right, we're moving on to a question for Elise. This comes to us from Red Gamer Tiger 4 on Xbox, and they'd like to know, what is your favorite animation to make for Warframe, and why is it your favorite to create? Elise. So, it's not out yet, technically, but I have got an update on my newest favorite animation, but it's not. It's coming up later today, so I can't ruin anything. But unfortunately, I'm going to sound like a broken record, because the thing is with getting a Warframe that floats is you just have like endless possibilities. Oh God, yeah. So my favorite one was this one for Wisp, where she gets to duplicate herself and fly around herself. And it looks so good on every single Warframe. Like you cannot go wrong with this one. I remember like pitching this, and everyone was like, "How are we gonna get this to work?" And I was like, "I don't know. I made it look cool." Yeah. Figured out. You figured out. I made and it. they did, and it looks amazing. So that was my favorite. Cool. And why was the question? Why was it? And why cool? is it your favorite? Why is it my favorite? I think I've said before, like I love working on anything that's very elegant and flowy. And she's got no feet, so I like it, so I can make her fly and do all kinds of crazy stuff. So the whole set for her was just a joy to work on, because there was no holds barred, and also I didn't have to worry about it conflicting with anything else, because the only one I had to worry about was Titania, and I knew I wanted to do something very different. So I just got to have a lot of fun with it. It all just came very easily to me, because there's a lot of me in those animations, and it was just fun and easy, and it's so good. Like I cannot preach enough how amazing that animation is. We're going to move on to a video question for Elise again, and this comes to us from Kirahim, and let's play the video. Hi, I'm Kirahime, and I was wondering what the design process was like for a Warframe such as Wisp, and if you would ever do a making of series where we could see the concept art all the way to the final product. Yeah, I mean, up for whatever you guys want me to do. What do you want? What was the design process like? Design process for Wisp. Right. I think I've kind of said this already, but so when I got the concept for Wisp, I
knew I didn't want to do Titania because we already had her as the floating babe. So my kind of keywords I drew from her concept art were elegant, cheeky, and like ethereal. I kind of wanted it to, flow and be kind of mysterious. So I looked at smoke and how it moved, and it sounds silly that you can draw inspiration from anywhere, but I thought smoke moved in this really cool way, and I thought if I could somehow emulate that kind of ethereal nature, that would be really cool, and also have her be a little bit like cheeky and cute. And that's kind of where I built that from, and the rest was mostly just thinking of interesting things to do and trying poses out and then building off of that. And I just kind of threw a lot of things at the wall and chose the best ones. Yeah. The design process. Yeah. All right, we're going to go to a question for Mr. Eric Vedder. This is from Mia Mooley on PC, and they are asking, I wonder what elements DE was inspired by when designing the Sentient. So I can only really speak to the environment side of things, and the Sentient have gone through a ton of iteration. I thought you were going to say a tough time, and I'm like, oh yeah, oh, that well, too. I mean, that too, right? But yeah, like I think everyone on the team has touched it throughout the years. So I think I got some art there that so this is kind of the first stuff that I was playing with. And I was kind of like, when talking about elements, I was thinking about like some kind of claustrophobic environment, like what it'd be like to be inside of a body, like running through the organs and stuff, and like all the other areas would be dark off into no man's land, because that's kind of scary and creepy, so you feel the pressure of the claustrophobia and then the darkness in the corners and stuff. So I played with, and even like one of them I've turned on its side there, and so this is some of the more different explorations, but a lot of similar feels. Tried to pull some of the elements from the actual sentient characters and include it into the background. Again, just playing ideas to get their attention. So this final one is more of where it is currently, and a lot of this was handled mostly by like Marco, Mike, Craig, and Rosa. They from the concept side of things, they really took it and shaped it to this look, and I just kind of pulled from what they were doing to explore this final image. So I really think the sentient stuff we ended up with is amazing. So I'm really stoked where it got to. But man, it went through a lot of revisions. So And yeah. we'll see more about said sentience later on in the day. We're going to move on to a question for everyone. This is from Hooded Link 55 on PC. They've asked, what is your motivation behind making unique characters like the Entrati? We're going to start with Elise from a more animation perspective. So I have to give credit where credit is due to Daryl Key, who did the vast majority of the Entrati family. I just did the father and like one animation for the mother, which I had to revise because it didn't look great because it was a yawn, and I yawn like this. Oh, the yawn! Yeah. Oh my god! Yeah, so I didn't realize that I'd been yawning wrong my whole. Everyone's like, no one yawns like that, and I was like, oh god, I yawn like that. But I should yawn like this next time. So yeah, they're like, where did they find this reference? I was like, that was me yawning. Oh god. But my inspiration for the dad, I mean, they usually, we have a brief of what the core values of the each character has, and then I just build a picture in my head of what they're gonna sit and stand like and how I can connote that, and I just kind of try and get in the body of what I usually try and pick like maybe 3 keywords of something I'm trying to connect with, and it's been a really long time, so I'm not sure what it was for the father, but I think it was about him being he's not really the head of the family anymore, so he kind of feels like he needs to fill up a bit more space and look a bit more important than he actually is. So I had this very like, I'm really great, but he's not really that great kind of thing, and he's kind of falling apart and he's a bit achy. Oh, that animation? That one? It gets me every time. That was really fun because he's got this like really mangled shoulder, so I got to really get in there. And then it was kind of, you just get in that headspace and have these kind of key things that you're aiming for, and run the camera, do a bunch of stuff for a couple minutes or longer, and then usually magic hits and you just go, I can do something with that, and then I drag that in and figure it out. Love it. Cool. We'll go to Pablo. Any game design takes on the Entrati family?
Well, I think the question was more like, what inspired us to make us like different characters like that, and I think the drive in general is just to try and make something that kind of feels unique and stands on its own, and then when you see it, you're like, wow, that's really cool. Like like the Fortuna people, like all the Solaris or the Band Kits or stuff, that kind of gives you the sense of a culture, the sense of an economy. Like there's like a sort of like a living arrangement that's a world going on even without the player. Even if you think of something like the Mycona from certain quests, I probably shouldn't start spoiling quests at random, but even they have like their own culture and stuff like that, and it's kind of similar to like if you think about like a series like Star Trek or something like that, where they would just land on a random planet and they would kind of discover this different culture and stuff like that, and these different types of people and how they work. I think it's kind of it's more interesting if the aliens do feel alien, but also have some sort of thing that you can relate to, like, in the case of the family, family grievances. We all know family grievances, even if we don't live in an infested flower. So I think that's kind of the drive that we have to make those sorts of stories. Amazing. And I know Entrati wasn't your realm. No. You said no, thank you. No, I said so. No, I wasn't involved in any of that. So just the environment stuff. Just the environment. So, working on other things. Other things. All right, we're going to go to a Pablo question. This is from Ira Ryu. And they've asked, what was the inspiration behind making the game based on tile sets? So we are going back, way back to OG Warframe. Pablo, what do you got? Back in the day. Yeah, there's I mean, I don't know that this gets addressed directly, but there's a documentary by No Clip about the creation of Warframe, and you'll see on some of the discussions that are done during that part, essentially everyone was telling us what you're trying to do will never work. It's impossible. You're never going to be able to keep up, because it's just the quality of the content that you're trying to make cannot be made at a pace that will be enough to satisfy customers basically in a free-to-play game. Basically, everyone was saying like it cannot be done. So the big impulse behind something like Thousands was exactly that, right? Trying to make it so that by having the Thousands, which are like manually crafted and they're like made by artists, but then they connect in different ways, that gives you enough variety so it doesn't get stale. So it kind of like it reuses the same content and it just makes it a little bigger, so that whenever you make some tiles, it all sort of kind of grows, and it doesn't get as hard to maintain. Because obviously we're looking a lot at like, okay, everyone says we're never going to be able to make all this content, so how can we make it a little easier on us? So that's the driver where that started. We went from one tile set to 3 open zones now, so you could say we've grown a little bit in our 8 years. Our next question is for everyone, but I'm actually going to point it at Elise. This is from GoodGuy68, and they're asking, what is the main inspiration behind the Sisters Hounds in-game, real world, etc.? So this is a cool story. So I saw that I had to do some dog animations, and we have a couple different modules. So I had to make some different personality animations for each of them. And I, did my thing, was like, okay, I'll go look for some dog game reference, and couldn't really find anything that I was looking for as distinct. And I thought, well, we have like a pets channel at work. I wonder if anyone just has got a bunch of recordings of their pets doing cool stuff that they could share with me, and then I could get our animals in the game. And of course I was flooded with tons and tons of videos, which was brilliant. And so I think the main ones I used were, Dean's French Bulldog Piker had some really great ones, and Fernanda and Cassandra. Those were the main ones I used. It's quite hard to know what you need as an animator from someone else's perspective. It's like, okay, I need to go back to idle, not move too much or not move too little, but be something unique, but it's not got eyes or nose or teeth or, so you're looking for something very specific. So a lot of them didn't work, unfortunately, but quite a few of them made it in the game. And I think it's really cool whenever possible to get, our team and our stuff in the game and be like, hey, that's a part of us. So most of the animations on the module set are from
de-staff pets, which is really cool. I love that. Yeah. It's so cute. I was going to send you a video of my dog, but all he did at that point was chew things, so I figured that wasn't very helpful, so yeah, didn't give you a video, but love that. All right, we're going to go to a question for Pablo. This is from Baloob Bunny on PC. And they have said, this is the first time I ever saw the Dog Days event, and my first thought was, do they have pool noodles as weapons? Do you think you might make pool noodle melee skins in the future? Pablo, you had a hot fire answer for this. I need to know. So initially I didn't really have a thought on this because I was like, okay, that's kind of cool. But then for some reason I started thinking, it'd be kind of cool if you could have like a pool noodle, and then the enemies toss at you like water balloons, and if you timed it right, you could bounce them back at them. And I thought it would be like not the same game, but like a separate like mode of the game where you could do that alternate sort of gameplay. I don't know. I like the idea of the timing of batting a water balloon with a pool noodle. I don't know if it would work. Sounds fun. I'm already like trying to imagine what the actual sound of that would be like a foam pool noodle hitting a water balloon. I like it. I think it's cool. Speaking of you thinking it's cool, what do you think? Well, I think it would be awesome, and I don't see why we can't have themed pool noodles like Grenier and Infested. It'd be dope. How would you animate a pool noodle? I don't think we would animate it. I think that the tech team's going to kill me here, but I think that the smartest way to do it would probably be to reuse existing two-handed idols and make it a weapon that has some physics to it, so you could whack something and it go I think that would probably be the best way of doing it. Well, we're going to send Jeff a message after this because everyone here has confirmed that pool noodles... Don't kill me, Chris. No one will be harmed except for Jeff's taste. All right, we're going to move into a more technical question for Elise. This is from Dynamex4 on PC. Their question is, with traditional animation, cartoons, anime, 3D animation, etc., people usually animate per frame. How does that translate in a video game where I'm able to play at 30 FPS or 144 FPS at the push of a button? Okay, so here I go making a fool of myself. I'm not a very technical person, but I should be able to explain this. So we animate in 30 frames a second and then export it at 30 frames a second. So my understanding is that we are presenting 30 frames, like a snapshot of a pose on each frame for each second 30 times and giving that to the computer. If you then play it at 144 frames per second, the computer interpolates smoother between each point of data. So it looks like it's going smoother, but it's really the same data. So we usually use 30 for gameplay, which works great for gameplay reasons because we can't go too high with data, otherwise you're going to have performance issues. But with cinematics, I generally think we do 60, just because you have more data points, so it helps obviously smooth things out. But the smoothing factor is done by the computer, not by data, which makes it look like it's smoother, but it's the computer is taking on more of the workload, so it's less expensive. And you said you weren't a technical person. What was well, all that? I hope I got that right, because if not, I think I get revoked in the animation community. No. Someone's going to be like, actually, that's not how it works at all. You're an idiot. It works. That's how it works for us. That's how it sounds like it works. So we'll go with that until someone tells me otherwise. All right, our next question is for Pablo. This is a question from Shinivicus on PlayStation. A lot of devs say doors can be the trickiest thing to design and program. Is that the case for Warframe? If not, what is your game's version of a door? Doors. We did have, for example, doors. Obviously, doors work pretty well in Warframe, but we did have a problem with, well, not a problem. It was the way they were set up. For clients, sometimes you would be like running really fast, and if you had lag, you would just slap your face against the door. And we changed that just like maybe like 2 years ago, something like that. I think is when we changed them to be authoritative on the client side, so that if the client got close, it opened even if they had a lot of lag to the server. So there are issues like that, but we've improved them over the years. If I had to think of one that's like the vein of our existence, I almost feel bad saying this one because it's so fresh. But finishers have been finishers are the doors of Warframe. No, that doesn't make sense. Finishers have been pretty rough. Like it's very easy to get into issues. Even like I remember
back when Ash originally came, was this Ash? Yeah, I think Ash had this problem at the very beginning where you would teleport to an enemy to do the finisher, and then you would be like a little below the ground, so you would start falling to the world. Things like that have been happening since forever. And every time we fix one and we're like, yes, we're done, then another one crops up, and it's kind of been like that. Actually, very recently, we fixed, well, I say we, the Royal we have a fantastic team. They did like a very, very long digging and, into the, because obviously in a game this big, the code keeps growing and growing and growing. So they dug through all the spaghetti and they found some of the issues and they resolved them very recently. So and I've said this before, but now I actually believe that maybe finally we're there. You're gonna jinx it, Pablo. How could you? All right, we have another question for Pablo. It's a video question by Rebel Dusty Pinky. So let's play it. Hello, my name is Rebel Dusty Pinky. I'm a Warframe creator and avid Warframe player. I want to know more about Scarlet Spear. Scarlet Spear was my favorite event that ever came out so far on Warframe, and I loved the mechanics. I loved working with other teams to complete an objective, and I want to know if there's going to be another event that is going to be like that. So for anybody that can answer that, I would love to know if this event's going to come back or if those mechanics are going to be implemented into something else. Thank you. So you say you loved that event. We loved it too once it was working, but the process to get it there, that was a hard one. So yeah, essentially it's more like that. We do obviously want to bring it back because we thought it was great. It's just more that we don't want to go through the 2 months we went there, like before and after release. That period was brutal, and we don't want to repeat that. So even though a lot of the things we did and fixed at the time would be like applied now, it's not as easy as just turn it on and it works. We definitely would have to do some again, a lot of load testing and stuff like that, and try and figure out just to make sure it doesn't destroy our lives for a month. So we definitely want to bring it back. It's definitely something that's a priority for us. Well, it's definitely something we want to do. I shouldn't say priority because you'll find out the priority later today. But it is something we want to do. Awesome. All right, another question for Pablo. These are the more technical questions for designing. It's from Equi111 on PC. Their question is, are there any plans to rework certain types of missions, namely defense and mobile defense, to be less stay and put and more challenging or interesting? Pablo? I don't. So in general, my tendency is to say there's not a lot of gain from reworking some of those. A basic mission, even if it's something that doesn't require you to be paying attention to a lot of objectives, it's actually very good because it kind of changes the pacing. If you're doing a defense, there's not that much to be worrying about versus if you're doing a disruption, right? So it's good that different missions will require different amounts of attention. It's also very good when you're starting on the game so that you're not like fully overwhelmed, because at that point you're also kind of overwhelmed by so many other things. So I think as a designer, it's much better to think like, okay, let's create the new, I don't know, nuclear defense, or something. Make a new game mode that is more elaborate. That's more interesting to me than going and changing the old one, because that's the design part. Then there's also the live service game part, which is if I go and change the defense into something more complicated, a lot of people are going to be angry. A lot of people are going to be happy, a lot of people are going to be angry, some people are not going to care. So why go into the whole getting people angry? Better to make a new one, and it's like, hey, we have new stuff, versus, hey, we took away that other thing you liked, and now we changed it to this other thing, right? So I think it works better to just basically keep adding on top, which, if you look at the history of Warframe, is very much kind of our policy. We love it. All right, we have 5 minutes left in our Q&A segment, so I'm going to try and fly through these as quick as possible. Click on some mode. But first we're going to do a video question for Pablo. This one is from TVG Carew. Let's play it. It's a natural part of any creative process, especially the ones that's been going on for years and years. So my question is, would you ever consider retconning any in-game features to try a fresh new approach?
Yeah, I mean, we've done several 2.0s and things like that. It definitely depends on the feature, right? Like for us, like high priority comes from, like we call it, preserving your investment, right? Like any time that you spent in the game, earning a mod or doing something, we want to make sure that you never feel like you're going to lose it, right? So that's kind of our priority. So if we decide to rework, for example, if we decide to rework modding, it would be kind of a nightmare, right? Because we'd have to now figure out, okay, well, there's like, I don't even know how many we have right now, like 1,600, 2,000, I don't even know how many mods we have. But if we had to redo them, then we have to look at, okay, what does every player have? What happens if we remove this mod that maybe some people don't even care that much about? But, if we remove it, we got to compensate that. It's like it's very touchy there. So you got to make sure that if we're doing it, it is for a very good reason. So, would we ever consider it? Absolutely. We've done it a bunch of times, but it is something to be taken with caution. Very much caution. All right, we're going to go to a question for Elise. This is from Otark _ Kyrie on PC. Sorry, I butcher everything. They've asked, what would be your personal top 3 antiquated design? Is that how you say that? I think so. Perfect. Or mechanics in your respective departments that need some love? Well, I'm not going to go over 3 because that sounds like it's going to take a lot of time. But one of the things I had a lot of fun with and thought made a great improvement to the game was adding the flying set for Wisp. And I think it would be really cool to have a couple of movesets we could do, like a normal, a heavy, and a light, so that when you're playing, and we could tie those to specific Warframes. So like you'd have like Grendel and Rhino could have a heavier walk and a run, and if you're playing like Volt or someone, then he would have a lighter default walk and a run. And unfortunately, that's a lot of extra animation, a lot of extra performance and code and stuff. So I don't know if it's even feasible, but I think that would be really cool. I agree. I'm on board. We have a question for everyone. This is from Elmet Neuter on PC. They've asked, can we gather the power of this live panel under the expertise of Elise to produce a motorbike type of vehicle for our Warframes? K-Drives are cool, but a K-Racer would be even cooler. Eric, what do you think? Yes. Motorbikes would be amazing, I think. From like a big cruiser like a Harley Fat Boy or to like these insane sport bikes. I'm like a Grenier bike or like an Oracle speed bike. That'd be dope. Oh, totally should do that. Elise, so thoughts? Good. My favorite part of Cyberpunk was riding around on a motorbike. The mechanics in that were beautiful. If we could get anything close to that, I would be down, and I am also available for shooting the reference for that. I'm also available for the concept of that too. Okay. And the animations. Okay. Pablo, game design, motorbike. What I would add for sure is Devil May Cry 5. You're riding your bike, you jump off, and then you start beating people up with your bike. Yeah, that works immediately. Do it. I'm down. Bike tricks. All right, I won't go out of order so Dean doesn't kill me. So we are going to do one more question because we are unfortunately out of time. I apologize. This one is for Eric Vetter, and it is from Queen Miss Rule. And they said, good afternoon, Tenno. My question is for Eric. What is your favorite skateboard trick? Oh, that's funny. When I used to skateboard, which I got a little bigger, so it's harder to skateboard now, but the kickflip was probably the best one. And then I kind of transitioned that into the no-comply kickflip. So that's kind of my favorite trick. Everything you just said, I have awesome. No idea what it is. All right, unfortunately, we're out of time for this panel. I had a lot more questions, and I appreciate you guys writing and thinking of answers for these, and of course being here. Crazy times these are. We got double vaccinated in the office. Pablo is safe at home. Pablo, thank you so much for joining us remotely. Anything you'd like to say, departing words? Yes. A pleasure to join you. Every day. Oh God, we talked at the same time. That's all right. Elise, go ahead. Thank you so much to my team that inspires me every day. Love you guys. Pablo, what do you got? I just want to say a pleasure being here with you, and all the Tenno. Be attentive for what's coming later. I'm sure you are. It's very, very exciting.
Eric. Yeah, this has been awesome. Thanks for having me. I'd love to do this again. And, I can't wait for everyone to see what we got lined up the rest of the day. We have a very exciting day planned, so don't go anywhere. Thank you so much for joining us, and we'll see you online. Bye, everyone. Bye, everyone. Bye. В 12 часов ночи. Your Twitch account is linked to your Warframe account, so you can receive Twitch drops while watching TennoCon 2021. To link your Twitch account to your Warframe account, go to warframe.com/user and click the sync link to link. Just make sure you're logged into the Warframe account that you want to receive the drops on. This year, for watching throughout the day, you can get a Premier Gunblade weapon. During Tenno Live, watch for a free Loki Prime. Enjoy TennoCon 2021. I got deals. Come do my sale, come do my sale. Gotta dump this merch or I go to jail. Just kidding, friend. But seriously, I need to sell this stuff quick. После 12 МСК. Но сейчас только Tajia Hao. 21:57. This next dojo is home to Tenno in Warframe's simplified Chinese community on PC. Introducing White Golf. They made this city from scratch. Let's get a closer look at that Ferris wheel, and we need to appreciate how carefully they used note beacons for all that text and all these light-up decorations. It is beautiful. А в том году гидроиды давали. И этот, Атодай, по-моему. In this room, I love the effect а в этом году of having lights as her hands. Надо было смотреть Gunblade получается сегодня. И в 12 по МСК Tenno Live They completely filled this room top to bottom and made it fit for royalty. And I love the way they use the boats. Сколько будет стриму Such cool DE, detailing with the Digital Extremes. gold. I feel like I'm in the mountains for yet another vacation spot. Но в 12 они Scalabird does not want to начинают. leave these places, I tell you. Еще 2 часа. Это до 2 часов ночи. Thank you, White Golf Clan. White Golf Shizu, zizi ni min yu woman fen xiang ni min de dao chang. Now let's take a look at PlayStation Clan Progeny. Shadow art is another one of those aspects of dojo decorating that's become kind of a staple, and they have some beautiful pieces on display here. Aquatic, Jurassic, and peaceful. Decorations need to be placed very carefully to achieve these. There's no preset shadow art decoration in Warframe. It's all player creativity that made these happen. Here we are now in the clan's cyberpunk market. It has a lot of fun little details and stores that they've created. One of my favorites being the sake bar, where they've created more beautiful shadow art to give it some life in this city. Naturally, Parvos's vaults. Very well guarded, I'm certain. Но это у Digital Extremes. Thank you for sharing your dojo with us, Progeny. There are just 4 dojos left on our tour, Tenno. I'll catch you in the next one. Ну, смотри, я могу показать информацию на сайте Warframe.com. Вот смотри, расписание на TennoCon на warframe.com. Hi, it's Megan again, and I'm back with another friendly reminder to relink your Twitch account to your Warframe account if you have not done so since the launch of Twitch Drops 2.0 back in February 2021. This is very important for receiving drops as well as giving drops as a streamer. A relink must happen if you have not already done so. Go to warframe.com/user and choose to unlink your account and then relink it. It's simple. Hope you're enjoying the show. Welcome, friends. Buy my merch while it's hot. I'm desperate to sell all this stuff today. For no particular reason. Don't you know there's a sale going on? And that it's incredible? И если зайдешь в игру Warframe на реле, перейдешь, то получишь вот еще бронь. Танукай. Это на официальном сайте. Ну, на Warframe. Вот я сейчас на реле стою, Tenno Live. Заходишь в игру, 2 часа до трансляции, до Tenno Live. Вот час 58. Видишь, там обратная счет. Куча сидит. Куча людей сидит.
Прайм 12 ПМСК еще можно получить. Самое сочное. Что там Gamer Games писал про Ash Prime? Ну, все праймы прикольные. Ну, практически все прикольные, но Локи Welcome, Tenno, to the Art of Warframe, a pre-recorded panel for TennoCon, and another year of talking to our talented panelists. My name is Danielle. I am a community manager. I am joined by Jeff, Keith, and Kaz, 3 members of the Digital Extremes art team, in which there are many, many, many wonderful artists. And why don't we get started with some introductions? Hi, I'm Jeff. I'm the art director on Warframe. Nice to see you guys again. It's been a while. It feels like it's been a minute since we did this last time. Hi, I'm Kaz. I'm the weapons team lead. Hi, I'm Keith Thompson. I'm a concept designer. I've been helping out on Warframe since day one, and it's been about a year since the last TennoCon since I've seen everyone. And hi, Warframe players. It's good to be here. Yeah, it's awesome. And this year's art panel is a bit of a trip down memory lane, or as we've been calling it, quest to the new war. Or see how much Jeff forgets. Or see how much we all forget. So years and years and years of quests. We will be giving some context around those quests. And of course, I do have to give a spoiler warning, but maybe you want to stick around and watch anyways, see some cool concept art, see what you have in store for you if you are going down the quest line towards the new war. So we'll start with that, and then we will... So this is like basically an open discussion on all quests that we've done up to this point. Yes, Jeff, everything that it entails. You've done all of them, right? You've checked all the boxes. As far as I know. See if there's any surprises in here. There will be a quiz at the end of the panel, just in case you didn't know. But we will also move into another section to be continued, which for our Codex aficionados out there, that may ring some bells. And then we'll top it all off with some reveals, so maybe a deluxe skin here and there. And I guess we should get started with our quest to the new war, which starts with Nata. So we get to learn a little bit more about the Lotus, or as we learned, she was formerly known as Nata, a sentient mimic that was, ordered to destroy the Tenno back in the old war. But as I understand it, this is really the only early Lotus concept we have. Yeah, we actually never did like a full concept exploration for the Lotus. It was really just a function of when Warframe first shipped as a co-op looter shooter that we just needed a voice to speak to the players, and we knew we wanted to be the Lotus, and Minky just had some ideas in his head and kind of solidified it around this transmission portrait, and it's been canon ever since. Yep. And our beloved mother figure to the Tenno. That's right. Mom, of course. And in this quest, as we know, the Lotus sends us to check out what's happening on Uranus, where Tilragor is kind of like rummaging around where he shouldn't be. Lo and behold, Tilragor is looking at some old war wreckage, or rather an old war tomb. So we have a concept here of that specific, it might be a familiar looking figure in the depths here. And speaking of, I honestly forgot that was the progression that we did, that we kind of dropped the seeds, we dropped the breadcrumbs for the stuff through that tile set. It just so happens that, like you said, the breadcrumbs, Tilragor accidentally ends up waking Hunhao, who we see, who is Nata's father, and he's just a little upset that Nata has not fulfilled her orders of destroying the Tenno. And that's where we move into the second dream, which we see Hunhao here looming over Stalker in the intro cinematic. And I guess a big point to bring up here about the second dream is that this was launched in 2015, and it was our first ever cinematic quest. So a pretty big project, I imagine, at the time. Yeah, this is still probably one of my favorite memories, working on Warframe, because it was right at that cusp where we were nervous to do this. The game kind of was picking up steam and finding enough of an audience where players were getting genuinely interested in the world and the lore. And we thought we were taking a really big risk. We're like, I don't know, is this what people come to this game for? Let's try and build on the lore. And I still remember the kind of
the reaction we got to it and the connections that were formed in the game were still probably one of the most rewarding feedback, like senses of professional feedback we've had from the players. I mean, Kaz, you were a player, you were a Tenno before you ended up working with us on the DE team. So you were actually, as I understand it, you played through the second dream as a player, right? So you got to kind of live out those moments and those like reactions that we had. And we'll get through the couple more slides here where we have those big reveal moments that happen. But how was that for you, kind of like experiencing that as a player? Yeah, so whenever I play quests for Warframe, I always have my headset on, my room is dark, my door is closed, there's no interruptions, I play it at night. Everything is set up to enjoy it, because there's so much to enjoy in all of these things, and especially with the second dream. I was crying through most of it, as probably most people do, but I also had that bug where the Warframe is carrying the operator like a gun. Heartbreaking. I remember just like I was in an emotional moment, but then I just had to just bust out laughing, and it was the weirdest feeling. But in hindsight, it's part of Warframe's charm, maybe. It is. The Tenno Gen program was started around this time. And right after the quest and my first item was added to the game, it was just the most surreal feeling to have the helmet on a Warframe, walk up to my operator and present my art to myself in another video game. Yeah, that's amazing. That's very cool. But I do want to talk about this, Keith. So in the intro cinematic to the second dream, we do see Hun Hao. He's talking to Stalker. But how did Hun Hao become Hun Hao? Did it start with this fun guy, organic, sentient that I'm seeing here? There's this whole sort of set of different sentients that I was kind of initially exploring, which are very different from where we went. And a lot of their technology and their ships and their architecture was using this kind of language. And then I started to kind of mix them a little bit. And then I think the technology of them took over, kind of permeated everything else, a bit like a fungus, I guess. And then it kind of evolved from there. So I can't even remember what year this was. This was way back before the sentience existed. This was definitely even before Second Dream. And I think, I know you and Minky, Mike Brennan, this is just one of a batch. I think there was there's a whole pretty huge evolution of exploration that went into these guys, and I think even this was kind of pretty close to where Hun Hao settled, when it was starting to feel good with the shape and the proportions. Yeah, that's you can kind of see that shape familiarity and what ultimately ended up being Hun Hao and kind of the sentient form that we know now. And then I guess we kind of see that also translated in the weaponry. So the war being a very important key weapon in the second dream, it is the melee weapon that Hun Hao gives to Stalker. He equips him with it. He kind of manifests himself in it to give him orders to essentially destroy the Tenno, do his bidding, find the womb in the sky, as he likes to call it. But yeah, this became a very popular melee weapon. Was it the first of its kind in this sentient style and very large broadsword? I'm pretty sure it was, yeah. And I think the cool thing about it was it was the emotional connection to the quest, and it was a really cool opportunity to kind of put a weapon as a quest reward that you kind of had the story-based experience with. The full version was the one that the the Stalker was given for his personal weapon and as a conduit for Hun Hao to speak to him. And then the Broken War was, again, kind of a result of what happens at the climax of the second dream. And Kaz, as a player at the time, were you stoked to get yourself this big sentient weapon? Because I know a lot of players were like, oh my god, this is crazy. We love big swords in Warframe, so this hit the mark for a lot of people. Yeah, and all the glowies on it too. Love our glowies, love our energies. At the hilt, the little tail, the little shrimp tail, that's kind of like a minky. He really liked to kind of give the sentients that little organic flair at the end. And a lot of them, if you'll notice the little curly tail on them. Isn't it kind of like a tongue or something? Yeah. There's a whole face on the bottom. So you've got the two eyes and the curly tongue there.
And then, as I mentioned, Hunhao recruits Stalker to find where the Tenno are, and as we go through the quest ourselves, we find where they are. They're in these reservoirs on Lua. Here we have one out of the 3 big reveals that happen in this quest. There's lots of things that happen in this quest, and one of them being the operator exiting the reservoir pod at this moment. So yeah, this was I remember this was my favorite parts to work on the quest. And when we were kind of thinking about these pods, we wanted to call back to have that Orokin feel to it, and we really wanted the inspiration of how they come out and kind of blossom like a flower to show the connection to the Lotus and what her role was with them. So I think this is really successful in how this kind of manifested in the scene. Yeah, there is that moment of kind of like you're scratching your head a bit, wondering what creature just suddenly dropped out of these pods. Very elegant reveal, then we just spilled them onto the floor. Yeah. Here you go. Yeah. You waited years for this reveal. Here's the operators. And then we have our second big reveal, which ended up being you actually seeing the Lotus. So this occurs, of course, near the end of the quest. And the Lotus scoops us up, and she proceeds to take us to her transference chair. So we see some concept here of what her full suit actually was supposed, or what we were planning on what her suit was going to look like. No, this came about because we needed to show her. we needed to have her in the scene, and right. she only existed as a portrait. So that's where Minky kind of did this was the first time Minky did the full exploration of what this form of the Lotus would be. And if I'm not mistaken, and I might be, but the dress form on the left-hand side there, was that kind of like a paint over for a cosplayer? I think there was like a cosplay request. I think you're right. Yeah. I don't actually think we had art of the Lotus, because at that point, like you said, it was just transmission of just what we saw at the beginning of the panel. That's just her funny. face. Oh my god, yeah, you're right. Yeah, and then we couldn't put it into game because it was a bit too restrictive for for the walk cycle at the time. So right, yeah, she's too much fabric in the way of walking. You don't want to trip while you're holding an operator. It's just they've been through enough already. Exactly. It's been dumped on the floor a few times. And as I mentioned, the Lotus, she walks, she drops us off in our transference chair. But this room in particular is now a very important room for our players. It's where the operators reside. It's where you work on your focus schools, and this room, there was years where you couldn't access it as well. For right, yeah, the doors were locked, and everyone was wondering what's behind the doors, and it was a transference room. Yeah. So it's kind of funny how we put our character creation funny in hindsight. 100 hours into the game back then. We've made it quicker now, but weirdly, it's kind of like this recipe that you couldn't. I don't think you could redo it again. We got lucky that. We had this kind of dedicated player base who were already established and just kind of yearning for this kind of lore expansion. That it just worked out. That it kind of worked out that it was this really long tutorial, and you finally got the reveal, and then we had to create this room to function to that relationship of what the operator is as a pilot to and this kind of symbiotic relationship they have with the Warframe. So the Zeramin suit mask is pulled away, and you get to start customizing your operator. So here's some what I assume are very early works of the operator. It's hilarious. I remember this. It's really funny that I remember when Steve and I were talking to Minky about the idea of the second dream and the reveal. He was skeptical. He was very skeptical about putting kids in the game, and he's like, I don't know, and he's like, fine, I'll give it he was totally game to try it out, and he convinced us of his skepticism by making a really cool concept design for the kids. It kind of solidified it for us when he did this. Yeah, and it was one of those things where what was kind of nice about the operators in the Warframe is you sort of start almost as your adult self, and then you almost introduce yourself as a youth. Mm-hmm. So it's kind of interesting, depending on where you are in your life, which you might identify with more or less, and yet it's kind of part of a cohesive link.
So it's kind of nice to have that simultaneously existing in the same space and time and within the game world. And Lotus at the end of the second dream says, and I quote, and I can't quote it properly, Reb, I'm sorry, I can't do the Lotus voice, but she says, now we fight on two fronts, my child, the war without and the war within. So we hop into this next quest where, now that the operators had been revealed in the second dream, we go down a little bit of this rabbit hole of their origins, their backstories, and what makes the Tenno in this quest. Teshin kind of becomes this double agent in this story, not by choice, mind you, but here he is in all of his robed, large hat glory. So he kind of existed in that realm, and he had a bit of like a backstory for them. The Dax were soldiers for the Orokin, and it was really good when we were kind of going into the new, the War Within. For him to be a bit of a conflicting voice to what the Lotus represent to the kids. He wanted to kind of cast some doubt on the past and kind of what the operator's role. And we used him to explore the kind of theme around the War Within was growth for the operators. He has a bit of a father figure place too, like Lotus's mother, and then he's a bit of the kind of slightly absent father. Kind of. He shows up again. But actually, Kaz, I'm curious. We kind of like mentioned that the father figure a little bit here. Were you, as a player, like when you came into this, were you like, "Oh, Teshin, what happened, man? What's going on?" Like, was there a little bit of a disappointment moment in Teshin? I just remember being so impressed with his voice. I just wanted him to keep talking. You're like, I don't care what you have to say, if it's going to be disappointing or not. Just keep talking. Yeah. I do remember liking that he was casting doubt on everything, though, because as a player, I was seeing the cracks starting to form in the Lotus's story, and all of that lead up to it kind of prepared me to want to see something that maybe goes against what Lotus has been doing the whole time. Yeah, that was definitely a community sentiment. I think this was definitely the quest that kind of created a little bit of a rift there with our personal relationship with the Lotus. So we do enter this mountain pass where this art is just absolutely gorgeous. It really comes alive in game too. It has so much vitality. It's always tricky to carry through the vitality from the artwork into the final product, but this one it's almost like it got instilled with it, and it increased once it got finished. Yeah, they did a great job implementing it in game, and I think this was probably one of the first. This is where we were really starting to kind of build on the seeds of the Orokin influence to the past, and it worked out really well with that little temple that you're pushed into. But from here, we attempt to use our operator powers on this Iatan, and it doesn't work out so well. Actually, we end up falling into a lovely pile of bones at the bottom of this pit, where we are met with the Golden Maw, or more popularly known in the community as the Ravenous Maw. Why does it have to be ravenous? Yeah, why does it have to be ravenous? Yeah, so this was a function of we wanted to, in the context of the quest, this was to kind of put the player through some trials so they could kind of snap some memories back and trigger their powers. And I remember when Minky was exploring these, you notice the four-legged kind of look. A lot of Warframe, because the content moves so fast, we like to share skeleton structures in the animation where we can. So those kind of quadruped looking ones were him taking, an existing skeleton and kind of seeing how far he could push it. And there's really great stuff, but ultimately I think with the timeline we had, the kind of snake worm version that we ended up with was going to be a bit more achievable in the time we had, animation and AI behavior. And I know, Jeff, you mentioned this, the snapping back of memories, which is, as we're moving through these trials and we're getting our powers back, we have these snapshots of our time on the Zeramin 10-0 ship and some very dramatic moments of this kind of flashbacks of the incident. And here we actually have a concept of the ship itself. Yeah, so in that quest, we were using those moments to give the player some insight into
what happened on the ship, to the origin of the Tenno and the powers they achieved or they attained from the void. And so at the time we were doing some explorations for the ship, and this people who've been with us for a long time might even recognize the silhouette from prototypes we did in 2004 with Dark Sector. But yeah, the intention was that the ship was the colony ship, and yeah, it was just some explorations that we were like hoping to manifest, but couldn't squeeze into the quest. I think in hindsight, it was probably more effective to leave it vague, and just have that little kind of bit of insight in the context of the trauma that the operator was going through. So I think it worked out rather like it being kind of suggested rather than like we literally showed you. Right. And we kind of like we've peppered in the Zeramin here and there. Mm-hmm. We've shown it in the Rel web comic when the Chains of Harrow launched. We saw it in the Vitruvian, which we'll get to in the Sacrifice. So definitely just kind of seeing generally what the Zeramin has looked like, just to give players a little taste of it. But here we're actually seeing it in full color or full concept, which is really cool too. This is some exploration of the event, where it hits the void and things change on the Zeramin. Yes. Yes, which we actually see in these next slides. So here we have a very small look at the inside of the Zeramin and the classroom. And there's so much to see in this one image, like lots of familiar faces, maybe some familiar objects. So I think I'm going to let people at home who are watching kind of dissect it for themselves and see what they find. Maybe there's some unfamiliar things that you see there, but and then disaster strikes. So yeah, and if players have played Rel, like if they played the Rel quest, they are kind of familiar with the state change that happens on the ship, and this was again a bit of an exploration of that. And so here we are. We did our self-discovery in the War Within, and we find ourselves going back to the reservoirs on Lua, where we dropped out of our pods, and we hear some flashback discussions between Margulis and Valis in the Apostasy prologue. So we also end up dropping down from the reservoirs into this enclave of sorts, which ultimately I believe is, I guess we could call it like the Lotus's chamber. Yeah, and the cables were kind of meant to speak to her connections to all the different Tenno out there. She was kind of like the hub. And then we got kind of like a little bit closer to what we actually see in the quest when her throne comes up, and we have this much more floral arrangement, I guess you could call it. Yeah, and again, for the purposes of the cinematic, we wanted to have something that can work as a reveal device as well. So this would unfold and reveal the Lotus to you. And reveal the Lotus. It happens. But not until we are just completely rudely interrupted by Valis, who has the audacity to reach out his hand to the Lotus and walk out of our lives with her in hand, essentially. And he says, of course, I will not abandon you again, Margulis, before they do so. And this is kind of where we step into the Sacrifice. But before we get into that, which, Valis is a pretty big character in that story. Keith, this is your original concept of Valis. Yeah, we had to do this because I think we've shown this concept before. We made the decision to, like, Valis at the point had only been a voice in some trailers that we had put out, and of course in some voiceover in Second Dream, doing some narration there. And then when we wanted to reveal him, we reached out to Keith, to kind of like help us come up with a physical manifestation for him. And it's funny, he kind of threw us for a loop, because, and I think even some players called us out for it, because Steve had a small paragraph of existing lore describing the Orokin as perfectly balanced, and then he gave us this beautiful take with this frightening arm that just seemed to suit. It was such a cool change and such a new idea for us, for Steve and I. And it spoke to the kind of like evil quality, to the Orokin. The way I kind of synthesized it, I think, or I attempted to, in my own mind, is it was sort of the Orokin are so sort of elaborate and sophisticated and built up
they need this kind of offset built into their culture and their aesthetics. So it's sort of like the beauty mark. It's the spot on like the perfect kind of face and the kind of offset to the perfect body. So in a weird way, they have this principle of their aesthetics, and they like to play against it also as this sort of level of sophistication. The way kind of a beautiful object, you appreciate the way it's worn or cracked, that kind of thing. They almost like built that into themselves as their own unique expressions within this structure that they all share. The long arm was supposed to be a callback to the ancients, the infested ancients, right? Or no? I actually think that was just a weird coincidental convergence. I don't think I thought about that. And I've seen that people say that maybe there's some connection there. So that's sort of one of those fun organic things that kind of develop where we may build off of that more. I don't know. Yeah, I totally thought that as a fan. I thought it was supposed to be ancient. And I mean, the long arm is excellent for Komi playing at long distances, which we see happen in the quest. So for a little bit of context, essentially what the War Within was for operators, the Sacrifice quest is essentially for Warframes. And in this quest, we're also just kind of wondering where the Lotus went. So where did Valis take the Lotus? And we speak to the creations of the Warframe specifically through these Vitruvian moments, which, as I understand it, was originally intended to be a device worn by Valis. I don't think we actually see it in the quest itself, but it's a pretty big storytelling device used throughout the quest. Yeah, the intention was kind of like, how would Valis have his like little personal computer on him to keep his little diary of experiments? But the idea of the Vitruvian was, as you said, to give this quest was to give some insight into the Warframes, and we kind of confirmed again what the kind of base ingredient is for a Warframe, I guess. And as much as Valis is a main character in the quest, Umbra, the big Umbra reveal, the Umbra obviously something, a Warframe that players waited for a long time, and we introduced him into the Warframe world through the Sacrifice and his Skiajati, his right-hand sword, or left hand, I don't actually know which way he wields it, but right-hand sword. Yeah, I think I remember Lucas telling me that he just wanted to see if he could get away with making a stick as a sword. And he did it. He got away with it. He got away with it. Yeah, that was all Lucas. I love this sword design, actually. It's one of my favorite ones. Yeah, the black and gold aesthetic really spoke to our edgy players, I think. So this was a well-loved addition with the Sacrifice. And the sword, like I said, it becomes important because, by the time that Umbra, we had gone through his memories, there is a connection that's made between Umbra and our operator. As we've shared these memories with Umbra, we want to seek out our revenge against Valis for what he had done to Umbra. And there's the scene at the end here where the Skiajati is used to do a little hack and slash to Valis. And the Lotus returns. But not quite the Lotus. But not quite the Lotus. She looks a little different. In fact, she is quite Nata. So, Keith, what's going on here? What happened to her? It's one of those things where we're slowly kind of revealing more of her true form, but then it's kind of called into question how far you've gone. And then, because we get this interesting thing where the beginning of the Lotus, when we first see her, her eyes are always covered. And I think this is the first time we ever see her eyes. But then at the same time, with that reveal, it's also revealing that the face itself is almost like a mask. So the way I was kind of designing it is this idea that her true sentient form is sort of wearing the human shapes like a carnival mask or like something in a masquerade. So she sort of, pulls it tighter and closer and expands it out depending upon the context and the mood and how she's relating to the player or the other people in the scene. Interesting. So is she to be trusted? and even there's still this question of who she is. It's sort of like once you reveal the mask, do you know what the next thing is? Because it's sort of part of her nature. She's this mimic. So is she also kind of fronting to the sentience? Because there's that friction there. So. Right. So we have this moment where
we were already shocked to see the Lotus leave, and we're even more shocked to see her return as Nata in this moment. And this was a moment. This was definitely a moment. And just to compliment everything Keith said, I think I love this design so much because I think it's just so strong at kind of supporting the themes he was mentioning. And there is something I love about, with the eyes, with the reveal of her eyes, there's something, I kind of love the contrast of getting a bit more of her humanity when you see her as a sentient. It just played to that reveal. It made that reveal, I think, a lot more kind of have a bit more emotional weight to it, than if she was just, a pure sentient, kind of like Hanao or anything like that. I do remember, though, I saw the concept before I saw any work done on the model, and I wasn't sure how to feel about the concept, especially I saw it uncolored as well, so I was like, But once it was in the game and all lit and part of a narrative and just the whole team bringing it into this really beautiful state, it just really blew me away. So it just goes to show, even the weirdest designs that Keith comes up with our team, we end up just all dogpiling on it and making it just beautiful. Everyone working together makes everything beautiful. Yeah, I mean, seeing her in game was definitely shocking, but she has this very, she has the sentient style, but also it's very Lotus. It's very Nata. It speaks to something that she still keeps the mask, if you know what I mean. Because she's never become fully sentient to anyone yet. Yeah. So there's this sort of thing does that mean something? Is that an important gesture? Does it mean something about her, deep down as well as her agency and her character, that she still wants to have that mask on? Right. So we essentially just have all these questions going around in our heads. A lot happens at the end of the sacrifice. Lotus comes up and swoops up Ballas in his injured state, and she just blasts off into space, Team Rocket style, just see you later. And she says, drifting gaunt beyond the bleak star, mother, I am coming home. And we're like, who's mother? What is happening? Why is she gone again? Where is she taking Ballas? And a lot of those questions are partially answered in the Chimera prologue, which is part 1 of 3 of the new war chapters that you see in your codex. So we end up back on Lua, back to the reservoirs, back to the Lotus Chamber, and we enter the light where Ballas had initially taken Lotus away from us. And as we step into this sort of sentient chamber, we meet Ballas again, but he's looking a little different. Kind of looking a little bit more sentient than normal. So another one of your concepts, Keith, here. This is sort of one of those ones where it's almost working the opposite way. This is where it's sort of an Orokin, but with the sentient elements being kind of pushed into him without any sympathy for what was originally there. So it's kind of very different from the way that mix that you have with Nata and the merging of the kind of human forms and the sentient forms. This is sort of the opposite direction of it. So he's really been kind of demeaned by it to some extent. It used to be so proud that it creates this sort of this emotional connection there to him, even if you weren't that sympathetic to him up until this point. Yeah, I think you kind of really have he has such a pathetic quality to him in this. But it was amazing because when we did the acting, when we did the cinematic for it, it was easy, to kind of convey that emotional state of him because the design was so good. And I love the extra little added insult to injury with the dangling leg was just such a good touch. The sort of thinking behind it was the sentience were sort of it doesn't really get in the way, so leave it doesn't matter. It would be cleaner to take it off, but they're almost not paying attention to that part anymore. Yeah, and he kind of stumbles around in this chamber, mumbling under his breath while also kind of knowing that we're there. Yeah, I think this is the first. It's been a long time, and we've done a lot, but I think this is the first tease of being inside the mothership, the Devourer. You were kind of spying on Ballas until you kind of get some insight that he might have summoned you there. And I think the question I think we're asking here, and is Ballas a prisoner
is he not? Or maybe he's someone who is opportunistic and was a prisoner and is maybe having some plans of his own. Well, we kind of wonder that question too, because he's building this weapon and he's kind of like circling around this chamber, and he ends up making the paracesis. Can we just talk about how good that sheath is, though? Oh, let's talk about it. The sword sheath is so good. I think this whole panel to start really has just been leading up to this moment where we can show just buttering me up. Show the sheath. So Lucas made the sword, and I made the sheath for it. I did the 3D version of it, obviously from Keith's concept art. But the players never get to use the sheath, so it never got released anywhere. It was too good for the game, was the problem. It was too good. We couldn't fit it in. If I had my way, the players would always just sort of unsheath it and just hurl the sheath off into the distance. Yeah. And they would just come back when they need it. Yeah, when you equip it, you just... Yeah, it was just an unfortunate thing of function. The sword was so big, we couldn't have the Warframes sheath it properly. It is a big sword. And so appropriately named the Sentient Slayer, so... I think, given the size and the name, it kind of, lives in harmony. But we end this first chapter, moving into the second chapter titled Era, and we enter the scene of an old war battle where we meet Era for the first time, who we learn is Nata's brother, and we have a concept of Era, two concepts of him, the lanky lad and his little perched, kind of throne seating. Originally, this was sort of this idea of something in the mothership, these things called gargoyles. And they were kind of going to be features of potentially either her or her architecture, that kind of thing. And you were always kind of going to be unsure of which one might basically suddenly stretch down from its perch and come at you. And then I guess in the end it was sort of like, well, I think that's actually a full-on character now. Yeah, sort of went from there. Keith's problem was nice. There was so much a lot of good weird movement. Yeah, there was such great personality in the design when it came time for us to need an Era. This just kind of seemed to fit the bill for what we wanted to portray with him. And the really cool thing about this concept is we were able to actually do the kind of folded state and have him animate in that one cinematic where he started up in his perch state and kind of fold out of it. The character team was really able to build it off this, and the animation team, it totally worked. We were able to pose him in this exact pose. And it worked out great. It's one of those tricky things where it kind of looks like a weird mix and mashed up thing there, but I'm always careful not to give anyone too much hard work figuring it out. So I try to always make sure I design something where it can unfurl and move if I'm going to show it doing that. Yeah, it worked out great. And we do see, just as speaking of this unfurling in the cinematic, where we jump from that old war flashback, where we seemingly see Era get destroyed by the Lotus and her gang of operators, but then we're jumped to the present where Era and Nata are having discussions around, preparations around the war. And as we kind of zoom into this throne scene, you see him debark from his throne, from his little crouched froggy state. So. But this is just some concept art of that scene, that moment. This kind of, I guess we would call it like a throne within the ship itself. Yeah, exactly. And that was, as you said, that was a deliberate decision the Lotus made at the time, was to cast her a lot with the operators and help end the war. Сколько уже? 22:40. Back home, back to mother. And some more, just a kind of a pullback angle. When you originally jump into the present, you're kind of sitting far back. And this room is part of the tile set expansion. Like I know we've given the players a taste of the sentient tile set, but there is still much more to come. Much very cool spaces to come. And then we are at the third and final kind of, I guess you could say, prologue chapter of the new war, and we recently just titled it The Maker, and we enter this scene of just essentially what I guess is the mothership. And this was originally your concept, Keith.
of this very large sentient ship. These are the ones where you got so much room in space, you can just go absolutely fundamental and just throw the view way back. So I had a lot of fun because there was a lot of other development kind of leading up to this, and I think as we sort of explored it, it got bigger and bigger and bigger. And I got да, может быть, сентябрь, октябрь, ноябрь. Yeah, and it's sort of even has the potential there. You can see on the right with the kind of almost the weave work and the framing it's building up. I even have kinds of like, if we ever want to bigger, Destiny. You can do that if you want. Oh my goodness. Well, it was great. There's a floor plan there. And the kind of like the pitch that we gave, that Steve and I gave this to Keith, that she was heavily damaged in the war. You know, and kind of left to die. And this is a state of her very long process of rebuilding herself. So the main core kind of body there is what's been kind of more fully rebuilt, and the membranes that are expanding again because the sentients are living creatures. That's her kind of rebuilding her larger form. So the true form of the mothership is even bigger than what we have here, and that's why I think a lot of the skybox art shows. I believe there was one of like of it consuming asteroids and kind of having this gravitational pull. We're just pulling resources into itself that's using to kind of produce and rebuild itself. And I guess just as you guys were mentioning, as she's rebuilding, we have a concept essentially of this kind of like wasteland of space junk that's been pulled into this mouth, I guess you could call it, in a way. Well, I think, Keith, you kind of designed it like the mouth of a whale, right? And the way it kind of filters in the krill. Yeah, it sort of had this almost baleen that would filter, so she could kind of select what detritus that she wanted to. Мне интересно, мы до конца лета в рейд сходим или нет? Знаете сами где. So we kind of cap off this third and final installment pre the new war. Again, we're back in the ship, and we're hearing just kind of these final conversations between Era and Nata, where Era tells Nata, finish the war. It's beginning, here we go. And this is where we leave off. The codex now says to be continued. If you've completed all the quests, if you've done all these chapters, there's this new addition on the bottom there that says to be continued. And, well... Now they're finally like, the players are like, oh, finally, we're going to see some new stuff. Yeah, now we're getting to the new stuff. Now we're getting into the what's to come, because, you know, that kind of asterisk there of you know, this to be continued has us wondering, well, what is there? What's on the other side? So we're going to do a little sneak peek here of what is to come without being too spoilery. So we're going to start with some new enemies that we'll see, starting with this guy. So again, Keith has been helping out with New War exploration, and we've talked about it, that New War is the focus for this year. Hopefully to the relief of players who've been very patient with us in that regard. Yeah, so we're going to be seeing some new... we have to be a little vague here, I apologize, but these guys do have a very specific function in the New War, and... yeah, I think one of the hints is this isn't how you normally see this. Yeah. It's doing something a little scary right now. And then, who is this? Who might we have here? He looks a little familiar. Yeah, so he's, of course, our boy is going to play a pretty big role in the war that's coming. And he's trying to get his groove back, I guess. You know, he's kind of embraced to agree. I think he's living a bit of a deceit. I think I love how Keith is trying to work in Ballas, trying to get some of his symmetrical beauty back with the prosthetic leg. But yeah, Ballas is trying to embrace this new form he has. Это какой-то ковидный Баллас. Это Баллас переболел ковидом. Almost designing himself, because it's sort of him figuring out his new style and this new kind of costume and everything. So and that's going to run through a bunch of other stuff. So it's kind of fun because I'm almost designing as though I'm Ballas inside the world. We've entered Ballas's new groove, essentially, is what I'm hearing. And I feel like the levels of Ballas transformations that have happened are reaching like Dragon Ball Z levels. Pretty good, yeah. He's been through a lot of stages, and actually I kind of want to point something interesting that I've noticed in both the previous
enemy, and with Ballast we see this weapon. So без маски не продаю. Players would have probably put that together, but is this going to be something that players will receive, or? Ideally, yes. Ideally, that's something we like to do. You know, when you see something in the quest, we try to find a way to make sure it's a reward. But specifically with the current function that this is going down, likely you would get a modified version. And okay, this next concept, I don't have an introduction for other than WoW. And what am I looking at? Yeah, this is so cool. amazing. It's so cool. It's so cool. Yeah, the new war is going to introduce again, like we've already seen a new enemy type, but I would say this is probably a bit more of a sub boss, and this is tied to Era and his role in the new war and the kind of troops he's building, and the body that you're seeing with the attachment on it is a repurposed Prime Warframe. So Era is getting his hands on some Warframes and modifying them to do some of his minions. And Keith had some pretty cool explorations here in the background that maybe he can expand on. Like, we'll see how far we get with those designs, but I still really love the thought insight into them. Yeah, there's sort of a mechanical thing, both in the gameplay and the theme of it with those guys, but they're reminiscent, hopefully, of something we're familiar with already, which are the bomb ballists. These are kind of a tangential entity, similar to the bomb ballist, but with their own unique function, which relates to this character, this design, and they're potentially going to actually be kind of kept in a magazine hopper along the back tail there. So you can actually see there's 4 out right now, and there's four gaps already. So it's one of those things where you'll be able to visually sort of tell how many are left, how many you have to worry about coming, that kind of thing. So the Archons are basically just bombalist taxis. Yeah, exactly. That's all they do. Yeah. Bombalist taxis. One of the interesting things about this I wrestled with was kind of the notes for this was there'd be a sort of a snake theme. And when I was addressing it, one of the things I absolutely love about the Warframe universe is just because we say snake, it's not like snakes like we're familiar to. Snakes are totally different now. So I'm trying to keep it as kind of otherworldly and whatever we might call a snake that far flung into the future. Yeah. I'm excited to make weapons for it. Yeah. I was just about to ask you, Kaz, because I know you have an affinity and a love for like infested weapons, and this is definitely giving me like big sentient arm gun vibes that we showed last year. Yeah, maybe. We'll have to see. We'll have to see. So here is our first look at the next Warframe, and as I can kind of tell here, we're adding essentially to our very small roster of sentient Warframes. Next Warframe like concept. Warframes or styled Warframes, of course. Yeah. Revenant being the Eidolon sentient kind of energy-esque Warframe. So we've entered a new stage, I guess, of Warframe sentient style. Yeah, and to be totally like upfront about, like, this was actually next Keith is amazing. Concept. Like every once in a while, every time, like there's occasionally over the years he'll just say, hey, by the way, here's 20 Warframe ideas, and like you're just like, oh my god, and they're all amazing. And he had done a sentient hybrid a few years ago, and I remembered it because it just seemed really perfect for the theme of the new war, and especially with what we were just talking about with what Era's doing with Warframes. That as a reward, as a quest reward for a blueprint, it would fit the theme really well to execute on this Warframe. So, there's probably going to be some adjustments we have to make in the 3D mesh for the skeleton, but yeah, I think скорее, не знаю, ревенант какой-то. Kind of tie this one in. I always like the kind of hybrid Warframes too, because it's sort of like, should we really trust this one as much as the other? It's sort of a little bit iffy. And I'm seeing a very interesting weapon being held, and I'm assuming this is going to be his signature weapon. As we release Warframes, they come with their signature weapon. So Kaz, are we going to be exploring a little bit more of this kind of like staff, I guess, style? Is this what we would consider that? It's staff? Maybe it's a scythe type weapon. Связан с владеющим разумом a few changes to make it work within
the Это у него balance там of что, the- костыль или что? It's just kind of like the where it strikes Костыль. and all that kind of stuff. I think we're gonna do Может, это making какой-то some пират. changes to the head, especially. Okay, so now Ну, we're бронька getting новая. into some cosmetics that we could look forward to, and what I guess we've been calling evolving armor or Хрен evolving sentient armor. I guess Kaz, you could speak more to this. Yeah, so basically, as part of one of our quests, there's going to be Бронька, a reward новая of бронька. this armor set, and as you Доброго, что complete играть a certain goal, Но you мы get rewarded with the different сегодня forms ждем of it. этот So in a sense, it's 12 evolving, часов, but you will have чтобы Локи each Прайм получить. version of this in your arsenal by the time you're done with it. Смотрим Twitch So kind of like трансляцию a visual Warframe representation Tenno, of your чтобы power получить in the Warframe game. Локи и And we're getting into броньку. some weaponry here, more sentient style. This is just А потом incredible. уже Yeah, Minaj really по blew it out of ситуации the park. можно This is one of his пойти first, там дальше. possibly his first concept pieces. There's Здесь- basically 3 states to it, and one of them is just the initial state where it's like А this потом thing, можно в Destiny and пойти there's поиграть. quick draw kind of state where the bow is kind of Прикольно. smaller, but then when you're aiming, the tendrils kind of stretch taller, Test and the of whole War. thing kind of focuses down Новый лук, together, so владеющий that разумом. that- Прикольно смотрится. that visual representation Sentient of bow. that aiming sort of thing going on. And then we're moving on to a little deluxe segment here. So here we go. Here's a concept of the Volt. Я вот на реле сейчас, Volt Kinda, I Deluxe. guess playing along on that Ух ты, sentient theme какой again, Volt but the Deluxe, deluxe смотри, that we Крис. have planned Фанаты Вольта. by Nikita. Ни Yeah, хрена, he смотри, was какой talking Вольт about крутой. really wanting to have some like Volt clouds and Deluxe. electricity, so you can see it running through the character's body. But it's also based on some Концепт mythological Никита themes as Лишаков. well. Ну, еще русский сделал концепт. We're moving on Nikita to Lishakov. a deluxe skin for Никита a weapon Лишаков, that спасибо currently тебе does за not новый have делюкс для a Вольта. deluxe, and that is Protea. О, And- Протея Oh, you делюкс. say it with the Reb accent. Oh, do I? А на Протею The красиво. emphasis on the T. Protea. She's a tea drinker. I mean, This is true. Reb likes her tea. О, она And Протею this is just, I прикольная. mean, it's so Какая, да? and Мейсон тоже it's заметил. gorgeous. It's This by is really lovely. yeah. And I'm gonna take a bit of Бампер credit on this такой. one too, because I'm pretty sure I poked Reb. Пышная, пышная. 'Cause I saw some concepts from this artist. Reb, see if they'll do something. Yeah, and again, as usual, just really great Ну, process. скорее всего, Really, мы в 12 a lot Tenno of quick Live sketches and acted on the feedback really 12 часов fast, and ночи. I think just came up with a really. А really сейчас strong только look, 11 даже, for Protea. без 6 минут. And then Вот на again, релизе же we're увидишь. moving, showing one more deluxe War. from another Tenno community Live. fan artist who we Всё. worked with before, and we actually showed Час. last year when we were 5 минут. debuting Zaku. But Karu is Чтобы back. получить The броньку banger и Локи for Прайм. Baruch, and Baruch being Karu's one of Karu's favorite Warframe actually. Baruch so Deluxe. Karu Ну, на actually Протея approached Deluxe us, I прикольно believe, было. and, А вот and Baruch sent me an точно email and said, баран. "Hey, I love Baruch, and I would love to take a shot at making a А вот deluxe skin." Baruch точно And на she барана had sent похож. us kind of some ideas, and here we have it, the Baruch Deluxe. Yeah, I'm really glad it got to work Протея out that прикольная, way. реально. You know, like I'm so Есть. like I'm super happy that if there's an artist who's inspired to make Ну, art for Baruch, Warframe, and мне не нравится there's вот an эта opportunity for them баранская to, and we have a good relationship with them, and низ there's an opportunity баранский. for them to work on Нравится. their favorite Warframe as well. Yeah, I think it's fantastic. А It вот worked out Протея perfect 'cause we прикольная actually don't была. have Мне it. Протея мне понравилась. And okay, here we go. We're at the end There's of the more? panel. Is there another one? Oh no, Ну, это we're done with делюксы the deluxe всё. skins. Oh, okay. We're I was like, not okay. done. Локи With, есть те? we're not done with our final reveal Ноги Баруха баранские. for our art panel this year. I already and- forgot what it is. Did you? I totally did. Did you? This is gonna be Okay. seriously, yeah. Yeah. It's been All a right. long year. It's been a long year. Well, it has been. Yeah. here's a little reminder. Оба, это Nidus. что такое? Нидус Oh Прайм. yeah! Oh my god! Оу! So good. Нидус So happy, I Прайм. forgot. I forgot too. Концепт Everyone forgot. Майк Бреннан. This is so cool too because it's we kind of went full like the retrospective. It was Это so cool. We концепт на started with Nidus Prime. Loki with Mike Brennan, who helped us Не start знаю, Warframe. не знаю. And now he's back. He's
back doing Nidus Ну, Deluxe, надо что-то менять. For us. Надо Yeah, I что-то poked him. I was менять. just kind of catching up with him, seeing how he's doing. Там and, делюкс. You know, kind Там of делюкс tossed out a line to see if на he would этого bite. Нидуса And, круче, чем he этот actually Прайм. said, "Hey, Вы has делюкс на anyone Нидуса видели? done Nidus Знаете? Prime yet, or have they started it yet?" And I was like, "Oh my god, no." Нидус. And I do think, if I'm not wrong, Minky was the Nidus original Prime. design, Да like, concept слабенько, artist надо and что-то design добавлять, artist да мало for Nidus, right? Мало So it's деталей in base form. So this is a, Да как a обычный lovely full Нидус. circle moment. Надо добавлять with, что-то, броньку some добавлять. key artists that we've Мало had on the очень. team, and it's really nice to see it kind Мало of all come деталей, together очень мало. again. Yeah, and I know I've seen players speculate about Nidus Prime coming up, and they've asked about how the lore works, and it's pretty cool. Like this isn't official by any means, but Minky even asked those questions himself. Like just the thought process Мне behind the кажется, что design. He's like, слабенько. perhaps Слабовато, this да. form of Nidus Nintendo was able to infest the Rook and То, что я Gold подумал, Nintendo написал. himself. Очень There is some слабенький other Nidus explorations Prime. going on that the writers are kind Ну, of это концепт. teasing out as well. So we'll see. We are going to work out some lore that Надо has this что-то makes sense. But пафоснее, but пафоснее. yeah, as you can see, we have Надо что-то покруче, concept for покруче. base form and the fully stacked. And I think he has a concept now that I'm remembering everything. I think he has a Не то, concept что- here for и не the то, чтобы stages. чтобы as я well. зажрался, я не то, чтобы я Yeah, зажрался. perfect. So this is kind of the idea he pitched for how the stack could Ну, work and тут уже progress. что-то поинтереснее видно, но все And I равно. think it's just fantastic. Ну, слабенько, блин, все равно. So you can kind of see the shape language coming into Для work. Нидуса And Прайма согласен. the one thing too is if you can't see here in the image, but when you rotate around it, you get this really amazing sense of depth. There's just these really incredible layers he has going on. Хотят with денег. The infested bits. Все With the хотят gold, денег. the gold bits kind of working their way through it. It's phenomenal as a Nidus. Слушайте, main, если это показывают на next to Saren, of course, Тенноконе, it's на still Теннолайве, But I значит, am, это like, I'm ecstatic 90%, about что this, этот and I Нидус, have to он и ask the будет как question раз. for our Nidus players Если out это there, уже 'cause it's very утверждено. important. And also for Этот Megan, because she это has an концепт affinity модель. towards these little guys. But She primed better maggots. respect the fashion. I'm like, she better treat him right. You know, I don't want like the Go hot pink and Discord. neon green. The poor Nidus, you know, Тупанул. he doesn't deserve that. That's all. Well, Надо было раньше. Чего вы мне не I сказали mean, we раньше, might чтобы see Discord? some white, pink, blue, and lime Nintendo, что не green сказал maggots раньше? running around, which we are priming the maggots, as I understand, so they'll have a whole new look too. Yeah, so his so the fun kind of like Скорпион. playing like the inside Scorpion. inside baseball playing with Warframe is that you Scorpion, design the привет. maggots around Excalibur Prime. So it's a really great callback to the original Prime. Коля, у меня максимальный звук. Incredible. Also, we are just showing the helmet model here. Definitely tune in to Tenno Live, the end of our TennoCon day, to see the full reveal of Nidus Prime. My very last project when I was Hey, working off-site contract Привет. was the Да, Hima and the Hirudo. So both of Юр, his ну, по signature моему weapons. рассуждению, они that. хотят просто с That's cool. новыми And скинами speaking of weapons, 'cause, заработать of денег. course, with our Prime Access, we have Локи, the Локи у weapons меня that есть. typically was originally released with the Warframe, which, like Kaz, as you mentioned, Да, но was много у кого его Hima and нету. Harudu, but given Да, the это infested плюсы nature of the в ихнюю weapons, сторону. are we planning on doing something Но Локи, different, он очень редко or считается, в curious принципе. what we have in store? Ну, у меня обычный Локи, но он хорош. Конкретно, я им почти все миссии закрывал. Так это Локи Прайм будут давать. Нет, я понял, что это Локи Прайму, но у меня обычный. Ну, так вот, дадут тебе Но он- Локи Прайм. Lore reasons for that. Но он топовый. To be determined, Да не, but мне you'll не have дадут, to, потому stick что я around только пришел, to see во-первых, Nidus Prime с actually гульки, release. And, Keith, I а don't know if you во-вторых, had any comments about the Так, я не Nidus Prime сижу situation на we got going on here, but, ихнем стриме. It's always fun Я to у see тебя infested сижу. stuff come back. Так It's like you смотри, get to- так you ты get to смотри, work просто back я into сейчас it ссылку on скидаю в Kinda чат. give it a good Не, Юр, я не хочу никаких ссылок, я у Especially тебя these days, I посмотрю guess it's и fun to на live in этом that kind of feed. Yeah. норм. It's therapy. It's very therapeutic. Так поучил бы Локи Прайм, но обидка будет. Ну и бог с ним. and here we Я find также и ourselves at получал the end of this праймовского year's этого Гидроиды. мечника
And we've gone through a lot. We've been through pretty much Warframe's entire Не-не-не-не. quest Самое line. первое, там 3 персонажа было, один праймовский, как его, Thank you guys for making me мечник. be able to go down this strip down Не memory помню, lane and Ю, actually get буду to я like experience the story рассказывать. As a Warframe player myself. Самый первый мечник. These moments were really special, and as the quest progressed, we got to learn more and more about who we Не, are, who the красиво, Warframes он are, выглядит красиво, я не спорю. characters in the story. So I'm very excited to see what this next chapter holds for us in the new war. And thank you guys for joining me. It's Там Вольт давался первый, потом еще кто-то мечник и не Тринити, а это. The art and making these things come to life, so thank you. Короче, ты Я понял. помню, что Некраса давали. Эш and давали 3 года назад. 2 года назад Некраса, и в том году гидроиды давали. Не праймовские они были. С самого начала, вот как ты только начинал игру, у тебя давало 3 персонажа. Это Вольт, Мэг и Экскалибур. Экскалибур, вот, Прайм. Экскалибур Прайм, когда выдавали, я ж его не взял. Вот я говорю за Экскалибур. Почему не взял Экскалибура? Ну, по сути, я из-за того, что не зашел на их канал. You'll see Jeff at some point later today. But thanks for watching, guys. Enjoy, like I said, the rest of the fun. And let's go on. Да, был Экскалибур Прайм, потом Экскалибур вот этот Эмбро выдавался по сюжету. Мейсон говорит, что ему понравился Нидус. Нет, так... Не, Нидус классный перс вообще. Нидус крутой, Мейсон, ты немножко не понял, о чем я говорю. Я имел в виду, что мало брони на нем. Да, эффекты есть, все красиво. Ну, надо ты делюкс видел на Нидуса? Как выглядит делюкс? Включить тебе показать? Ну как, что делюкс броня круче, чем Прайм выглядит, или как? Ну, так же не круче, он более как пассов, ну, круче выглядит. Ну, Прайм должен выглядеть круто. Вот он так и выглядит. Но. Я за это и говорю, что он классно выглядит, отлично, просто супер. Ну, суть в том, что каждый возможность выбить его не будет. Плюс во мне, как по мне, легче купить его будет. Ну, через недельку, через 2, да, легче будет купить. Ну, вот я за это и говорю. Можно и выбить. Не, ну это если, понимаешь, суть так же, как и рейда в Destiny. Если у тебя есть пати, то легче, конечно, будет. А если пати нет, то, естественно, ты ничего не сможешь сделать. То и рейда нету. Ну да. Ты что там, Руслан? Что-то будет что-то играть, что-то? Или пока... 2 секунды. Сейчас, Юр, я закрою дверь. Сосиска, тумчич, туп-тумчич, мышка, сосиска, тумчич, туп-тумчич. Райдер, блин. Сосиска ты, блин. А ты не говорить не можешь, да, Райдер? Мышка, сосиска. Ты гонишь. Так подключи микрофон там это. Фигню не только не включай. Райдер пишет, что 135 365 людей в Варфе. Это по какой статистике? Где же статистика Варфа в этом? А, в Стиме. Да. Диджей Арбуз. Прикинь такую херню. Короче, малой, понял? Ну, Руслан. Да. Такая тема, короче, не играл в доту, бог знает сколько. И ему выпала сокровищница перед армией.
И он пришел, ему компендиум дали, короче, она 3,5 штуки гривен стоит. Армор какой-то там. Слышал, Крис? Я офигел. Что Руслану дали? Тупо с одного нажатия ему тупо армор падает за 3,5 гривен, это 7 тысяч рублей. Я охренел Больше. просто. Я вот так захожу, смотрю, и реально это армор у него в компендиуме, он через 7 дней его продаст за 3,5 штуки. Прикольно, повезло ему. Так у него и Сонька есть, он тогда купил перед армией Соньку. Он не Сонька, у него Xbox 360. У него Xbox? Да. У него же Сонька была. Он же годовор. Не, Xbox 360. Странно. Он что, продал ее или что? Нет. У него и с самого начала он за 8,5 штук взял Xbox 360. А, так он Xbox купил? Да. Come do my sale, come do my sale. Gotta dump this merch or I go to jail. Just kidding, friend. But seriously, I need to sell this stuff quick. Тизер новой войны. Я много чего, чисто говоря, вот с последнего игры, вот в Варфе, я не могу до хрена понять. Что не можешь понять? Вот эти новые вот, инвенты их. Вот сейчас мне тупо надо корабль создать. Какой корабль? Railjack легко делается. Вот Railjack. Он у меня пишет по заданию, создайте типа Railjack. Какой Railjack? Railjack я даже не знаю, где его взять. Ты сначала делаешь цифровую... Подскажите, кто в чате, как делать Railjack. Смотрите, я рассказываю так, примитивно. Там ты берешь это задание. Мейсон, как оно называется? В кодексе. Я и делаешь... Понимаю... Ты собираешь цифалон Сай. Это цифалон корабля вот этот. И ходишь на разные миссии, просто фармишь и все, делаешь корабль. Я понимаю. Но я не знаю, где даже задание взять. Как где? В кодексе. Слева. В кодексе у меня цифалона и на Railjack нету. Цифалон... У меня реально осталось там, заданий 6, может меньше даже. Это по сюжету. Все, больше у меня нету ничего. С Railjack'ом связано, у меня ничего нет. Сейчас, секунду. Надо зайти в сухой док в Дадзё. И там в центральной консоли все по пунктам. Milky Way подсказывает. Блин, а у меня... Это квест, это не ивент. Юра, я играл 300 лет назад. Честно говоря. Да потом попробуй зайти в сухой док в Дадзё. И там в центральной консоли все по пунктам есть. Собирается сначала крафтится, собираются детали на цефалоны. Цефалон корабля. Вот этого. Корабль называется Railjack. У него есть свой цефалон, типа призрак. Цефалон делается такой красного цвета. Блин, я даже не знаю, где... В каком я клане даже сейчас. По-моему, я в твоем клане. Ты у меня в доках там есть этот цефалон. Я сейчас за что я говорю, что я не помню даже, где я играл и когда последний раз. Все в Дадзё в сухом доке Райдер пишет. Цефалон надо сделать и появится задание. Блять, реально, я сейчас допущу. Вот сейчас. В смысле, Райдер? А что, обычно не один спишь? Ну, так если не один, то круто. С крошкой? Кошкой. С крошкой. Крошка моя, я по тебе скучаю. С кошкой. Маска. Ну, с кошкой это ладно. А с крошкой это уже другое дело. С крошкой? Ну.
Как крошку звать? Блин, не, обнова какая-то. Ладно, мы... Ты ж пошутил, ради. У меня кошка, что интересно, жрать ко мне бежит, просит, а спит у мамы. С крошкой, да. Жрать просит у тебя, а спит? С матушкой в зале. Нормально. Блин, играть можно. Какая-то обнова была. Пару секунд. Сначала ты протокол мертвая точка сделал? Да. И у меня там какая-то другая тема вылезла. Юр, честно говоря, я давно не играл, я сейчас вообще не раздупляю, что в этом варфе делать. В дадзё, и потом делаешь escape, быстрое перемещение, сухой док. Заходишь в сухой док, и там к панели тебе надо подойти, там, походи, посмотри. Там будет такая панель этого, там ты увидишь корабль должен быть. Должен запуститься квест, да? На цифалона сай, чтобы его скрафтить потом на кузнице. А чтобы его скрафтить, надо найти его детали на разных 2 секунды. По-моему, на Луне, на Луа его собирал, я где-то побегал. У меня сейчас, Юр, задание, сейчас я скажу какое. Так, задание у меня находится краткие волны какие-то. Что я вообще не въеду. Кто это? Ладно, хорошо, поедем в дадзё. Да, я у тебя в клане. Да. Так у нас в клане там много чего построено. Просто у каждого корабль свой строит. Я хочу, вот как ты говорил, закончить вот эту миссию с этим... Цифалонсай. Да. Вот, я в дадзё. Что мне дальше делать? Ну, я не знаю, Райдер, что делать? Иди там в сухой док, телепортируйся. Escape, быстрое перемещение, сухой док. Окей, так, быстрое перемещение. Сухой док. Все, я в сухом доке. Что видишь? Я да ни хрена тут не вижу, просто какие-то телепорты и все. Консоли какие-то. Ну ты можешь подойти к какой-то... Ты можешь подойти к консоли? Да, вот один из исследования. А, чувак, подожди секунду, блядь. Я сейчас пока... демку сейчас сделаю. Дискорд. Экран. А ты у нас не в Дискорде? Сейчас я пригласил. Как это? Я в Дискорде. Не QA. Сейчас я пригласил. Так, вот, я в доке, все. Смотри, что я могу. Сюда 0, только вот. And thank you, DE, for creating a game that connects us all. Я кидаю приглас в Discord. Вот то второе, Discord, то invite. Я понимаю, что... Ну вот у меня только один только. Вот здесь. А этот не исследуется. 0. Только этот. Но он ничего не дает мне. Вообще 0. Если я к нему подхожу, он только... Railjack требует. Но там тебе никто ничего, никакое задание не дает, там, типа, пойди там цифалансай, там, на Луа, там, убей того-то там. 2 секунды, Райдер. Ты демку врубишь, смотри. есть. И? Ну, QA капец мигает это окошко. Ну я вижу, где летишь.
О, Райдер там где-то показывает тебе, как делать. Миквей, можешь говорить? Я могу. О, отлично, супер. Привет. Топ. Привет. Быстрое перемещение, сухой док. Ну, я то же самое сделал. Ну. А, он вообще в другом стороне. Опа. Ну, у тебя корабль стоит, у меня там ничего нет. Правильно, у тебя пока нету его. Так, а ну подожди секунду, Райдер. Ничего не делай. Так, это ты... О, я вообще упал нахер. Так, хорошо, я здесь. А я тебя вижу. Вот, ты сюда подошел. А у меня тут 0. У меня там вообще 0. Вот я стою возле него, у меня 0. У меня даже взаимодействия нет. Токен дали в стиме. Так, 2 секунды, Райдер. Что ты там пишешь? Я квест только могу на арбитре показать. Все, у меня тут квеста вообще нет. Крис, ты ночь только начинаешь. Окей, на арбитр. Покинуть дозу. 12 только ты на лайф Так, у меня квест 1 вот. Херня, короче. Это новый. А из додё у меня вот. Остальные все... Это остальные все завершены, кроме вот этого, вот. Что ты видишь. For doing that. So without further ado, I'm excited. Let's jump into the community art show. And we're going to start it off with hand-drawn art. First up in the hand-drawn category, in no particular order, this is by Bleached Rainbows. It is a detailed ink drawing of Nidus in his Оба, что это за концепт Нидуса? Я говорю, что делюкс на Нидуса, по-моему, прикольнее выглядит, чем Прайм. Не знаю, Milky Way видел Прайм, показали концепт на Нидуса. Moving on, we have the always wonderful Mura Casardis doing Gara Prime. Absolutely proud. Our newest Prime. Вот Gara Prime, она шикарная. Просто шикарная. Next up we have Arkbird. This is a line art hand drawn with 10 shading done digitally of the cherry glass shard, which honestly I think is an underrated resource, and Grandmother would be very proud of this collection. Moving on to Fanfona. Yes, we're all bound down to the deep, and we'll all be sleeping in the cold below. Sleeping in the cold below. Говорите, если музыка будет мешать, я выключу на стриме. There's a living to be made, or there's hell to pay when you're sleeping in the cold below. Next up from Sisters below, below. We're going where the winds don't blow. Yes, we're all bound down to the deep, and we'll all be sleeping in the cold below, below. Sleeping in the cold below. Looking icy, looking great. I always love when they draw their fantastic. There's a man on high with the devil in his eye and a golden hand, I'm told. It can hurt you, it can hold you, he can kick you or console you when you're sleeping in the cold below. And there you have it, our Sisters below, below. We're going where the winds don't blow. Yes, we're all bound down to the deep, and we'll all be sleeping in the cold below, below. Sleeping in the cold below. Так, купил чертеж цефалона. Вот, чертеж цефалона. Теперь надо квест сделать тебе, собирать его части. Теперь его сделать. Да, потом скрафтишь на кузницу. Идем в кузницу. Так, сейчас ссылку скину. Поиск.
as you, so wise and true. When it's my time to go, won't you lay me down underground? And now we move into the digital art category. Now this category had an overwhelming amount of submissions, and I am extremely grateful for. And I've narrowed this down. We're going where the winds don't blow. We'll all bound down to the deep, and we'll all be sleeping in the cold. Sisters, below, below. We're going where the winds don't blow. Yes, we're all bound down to the deep, and we'll all be sleeping in the cold below, below. Sleeping in the cold below, below. Sleeping in the cold below. Again, and of course. Today we sail on the solar Ну, что-то Twitch у меня выеживается. For there's much we just don't know. So farewell with a kiss. Трансляция у разрабов что-то выеживается. Till we're all sleeping in the cold below. Не в курсе. Сейчас. Cressatel, of course, but all of these are incredible and really shows each of their kind of sassy little personalities. Так, меня так пугать не надо. Next we have from Digital Graphicos. This is a painting in tribute of their siblings and their top two most played frames. Восхождение, прилив. Это да, это этот квест. Love a good squad art. It always это really emphasizes the multiplayer that Warframe has, and they just look ready for action. Next up, we have from Evil Arts, and this is Sevagoth calling forth his ominous-looking shadow. I'm very excited at the amount of Sevagoth art that came through. Sevagoth being one of our newer Warframes, and Evil Arts has absolutely captured Sevagoth and everything that he is about. Как раз мне таким состоянием играть, на. Нефиг делать. Ну, нафиг, я пошел. Ну, во всяком случае, ты квест уже взял. Хорошо. You're just so talented, and the, you know, Ну, ghost что ты finale in застреешь? the background is a chef kiss to the elegance of the Core Miyabi skin. Next we have from Frevolist, and they said his valor and power protect the weak, the strong. Tenno, your time will come. And if anyone can be the poster boy, it's Excalibur in the rain. So that's a top tier. Next up, we have the iconic Debbie Sheen doing absolute justice to the Ember Deluxe skin, which was actually concepted by Deluxe Debbie Ember Sheen, крутой, да. which Классно then was выглядит. made as a deluxe skin in Warframe. It's available now. Citrus of Parvos is live. You can get this deluxe skin in the market on all platforms. But Debbie Sheen, I mean, she concepted it, and she does fan art for it, and it. И потом, когда будет у тебя уже потом, когда ты сделаешь Джек, сейчас, кстати, намного легче он делается, чем когда я делал его год назад. Намного меньше ресурсов надо сейчас потратить на его создание. Потом просто сделаешь зов Темпестари и все, и можешь сестер уже фармить потом. Kind of what's happened within Warframe, and it really is a true depiction of the story so far, and soon we will see what is to come with Warframe. This next piece is from Demi Doodles, and it is, of course, прикольные концепты такие эти в Warframe. Молодцы, прям вообще. На стенку бери, вешай. Офигенно нарисовано. Савагот топчик. А, там квест же на Савагота будет. And this piece is by Nello. Новый Warframe. Another Sevagoth piece. I wasn't lying when I said I was very excited to be getting a lot of Sevagoth art. По поводу Ярели у нас Глеб Андреевич Бублик там построил. Есть чертежи на Ярели в безбашенной лаборатории там этих мелких. В Дадзё есть. А Савагот, по-моему, это и есть квест, этот зов в Темпестари, да? Originally they wanted to drop added in the game since the last TennoCon that happened, mechs, deluxe skins. Ты в конце Савагота чертеж и получаешь. И как раз вот с Milky Way мы фармили на этих на миссиях Джека этого, части на Савагота. Так прикольно получилось.
I personally think one of my favorites is the Mirage Deluxe. Да, мы Севагота выфармили частью. Я его, по-моему, не покупал. Или покупал, или не помню. Definitely linger on this one and check it out. Next we have Yareli. Sprinka. It's an illustration of Yareli and also a Prex card-like style. And again, if you have played Sisters of Parvos, you will have maybe скоро Milky Way будешь Yareli тестить. By playing the Wave Rider quest. But this is incredible. She's on her little Merlina SK drive, and she looks so good. Кстати, K-Drive прикольный у ready to Yareli. slice and dice. Water physics don't match that, but with Yareli, physics don't matter. Next we have Underground Wub Master. They titled this as Nata fell from the stars. She expected to find an enemy, instead she found her new family. Now, if that doesn't hit you right in the Севу мы фарманули. This art is incredible. Да, Севагота, по-моему, мы фарманули, да. Удачно, очень удачно, да. Да, Севаготам это, я помню, повезло просто невероятно. Да, мы его фарманули. Повезло феноменально. И все части выпали. Тык-тык-тык, все части выпали. Все варфреймы. Классно. Это такой плакат. Это прикольно плакат такой на стенку сделать. Меня не слышно? It's an incredible art. Next we have a absolutely incredible titania piece by Kademel. Here we have her floating in a lovely grove of flowers, just like she would in her forest. А что такое РТС? And Kademel, you know, chef kiss to you. This is such beautiful art. The background, you know, little sparkles. It is fairy dust, I guess is what it is. It's amazing. Houston. Next from Miss Freaka, they said considering how cute Yareli is, I think Так, she 2 now has the opportunity секунды. to Так, make я her переключаюсь. look cute as well. Так, кто у нас стримит? Райдер стримит. Так, хорошо. Я взял, делаю, получается, квест. Выход. Next up, a very familiar face, TBG Karu, showcasing off the Baruch Bedouin skin. An incredible skin for Baruch, and the art, the colors of this, the styling of it, the candles in the corner, everything about it. There's just a little bit of everything. Что-то заглючивало Discord. Baruch. Нет, цифалон еще не сделан, 2 минуты. Да там дальше с этим цифалоном будет гема 6 частей, надо будет искать каждый по 12 часов. Выполняем дальнейшее задание. Оба. Райдер, а ты долго вообще сидеть собираешься? Или так? Зашел по фану. Ну, он будет смотреть что на лайв, чтобы Локи получить. По-моему, у Райдера даже... По-моему, у него нет Локи. Райдер. То есть он сидеть нормально будет. Хорошо, тогда он меня сейчас помогнет, наверное, с этим квестом. Трансляция? Потому что я что-то не въеду вообще в него. Ну, ты цифалона крафтишь на кузнице, Сай. И потом собираешь части на Лоа, на разных миссиях. И потом ресурсов надо до хрена на него, на каждую часть, чтобы скрафтить. Да? Что типа того. И что мне тут делать? Что, убивать их? Now we're going to show you some honorable mentions. Again, this is an overwhelming category. Уже 23:30, через 30 минут будет. Здравствуйте. All of them, if we could, so check out these honorable mentions. Так, тут у нас это. Крейдл. Да. Это Деревишкин? Нет, это Димон, который... А, Дон Димон? Да. Херасе. Ух ты. А чё ты на кон? Как раз повод вернулся. Как почти. Раз ты на лайв, да. О, Юра, я заобузил систему. Мне мало того, что дали Gunblade с этого, с Твича, я еще его получил в виде жетона в Стиме.
Будет 2 слота подороже. Блядь, прикольно. Димон, а ты смотришь эту трансляцию тоже на Твиче? Ну, я смотрю твою трансляцию, еще на Твиче смотрю. Я знаю, типа, насчет приколов. Локи получить, чтобы... Да. И давно не заходил на год. Ну вот как раз Локи дадут. Прикольные концепты там эти люди нарисовали. Мне особенно понравился Нидус. Нидус? Ну да, концепт-арт. Нидус Да, Прайма, кстати, который... Дон Димон мне Нидуса подарил. Дима. Да, избавил меня от страданий. Или он не так тяжело... Не, Нидус тяжело фармится. Не знаю, что покупал. Я скажу больше, я недавно хотел его выфармить еще одну копию, чтобы Гельминту скормить, и я, наверное, суммарно простоял часа 4, мне ни одной части не выпало. Отвратительно падает. Ну как это? Где я застрял? Причем, получается, Прайма легче выбить, сделать... Чувак, прошел тупо, а я застрял. Если кому нужен зараженный патронник, скажите, с вас 3К дукатов. Он стоит столько. Что за зараженный патронник? Заряженный патроник — это мод, по-моему, на дробовик. Если я в игру зайду в этом году, придется снова во всем разбираться, с нуля. Вообще ничего не помню почти. Тут еще нового выходило. Капец. Ну ты же Real Jack пробовал корабль вот этот? Нет. Я играл с момента, когда еще это Виспер выходил, что ли, или как он там. Это тут. Warframe невидимка привидения. Я не помню, что это. Получается, себе тоже надо делать Deadlock протокол, тоже на Джек себе надо делать тогда. Ну, нет. Технически нет возможности найти его. Ну ты в Warframe сейчас можешь поиграть? Нет. Типа... Не тянет он меня, просто сейчас на ноутбуке сижу, а он рабочий. Мышка, сосиска, тупчик, туп-тупчик. Мышка, сосиска, тупчик, туп-тупчик. Райдер. Сосиска ты. Вот жду октября, чтобы на подработку устроиться. Как раз 18 будет. И надеюсь, соберу себе ПК наконец. Ну да, сейчас ПК собрать тоже надо постараться. Старики особенно найти там, которые не превышают 500 тысяч. Бери на Райзене. На Алиэкспрессе, блин, был. Мне как раз друг за 15 тысяч собрал себе. Ну, можно было взять хороший. Ну, это искать надо. Там видяха, наверное, самая большая. Ну, смотря как, если собирать на Intel, еще и за материнку отдашь. Ну да, там еще и мать. Да не, я думаю, на AMD. Мать, его так. На AMD это по-божески. Типа, насчет этого я ничего против не имею, но он дороговат. Да там мощности не особо отличаются. К тому же большинство игр сейчас наконец-то начали ставить вулкан вместо DirectX. А вулкан лучше работает при наличии процессора или видяхи от AMD. В общем, под работу больше как-то по 3D моделированию хорошо работает. Пример. Мейсон, ноутбуки же тоже же разные бывают. Мейсон пишет, что он с ноутбука играет. Не, ну у меня тоже есть ноутбук. Но Димон говорит, что рабочий ноутбук для работы.
А у меня тут Intel Core Pentium Silver стоит. Он еле-еле тянет на низких фреймах. Система поиска. Не надо. Поиск. Ты что, по-японски было? In the music category is a Cold remix by Sigil, and they said the first time that they heard Sleeping in the Cold Below, they knew that they had to do a remix. So let's take a listen. Типа фановская работа этих. Типа. And there you have it, all of our featured finalists in the music category. Again, you will be receiving a platinum as well as an in-game trophy to showcase to your friends. Next up, we have the physical art category. Here we have combined crafts, sculpture, props, all into one category. So we're going to start it off. Не знаю, оригинал Dark Below, по-моему, Our лучше first всего. featured finalist in the craft category goes to Lady PJ. And they said last year for TennoCon, they created the domestic drone prop out of cardboard, and due to the pandemic, Обычно they люди decided to делают make версии наоборот this получше, domestic но drone в этот into раз a что-то все flute. Every облажались. piece was sewn Да, by hand ремиксы and took какие-то about никакие. 9 days to make. And I'm sorry, but all I want to do is hug and Ну, squish this зато little это guy. I лишний don't раз need a banana for подтверждает, scale что as I в normally DE do, тоже so I не can't tell дураки if they're работают. small, but he is adorable, and we love a domestic drone. Next up in the craft category is from Kakitaros, and these incredible pieces are actually made out of paper. We see Excalibur, Neja, там Mesa, Неджа, and Loki. Миса, This to Локи me looks like и some Экс. crazy action figure toy, not made out of paper, so kudos to you. I don't know how you do it, and these are always so impressive to see. Lastly, in our craft category, this is by Fair Leather Friend. They said, my son was gifted several domestic drones for his orbiter by a friend as a mutual Смотри, joke. At Tenobomb, I gifted him артисты another это to keep типа him как alive, партнеры. and for Christmas, I Райдер. made a leather Сейчас domestic получишь. drone to fit an actual Roomba and gave Блин, it to ну him, твоя эта as well Боба as a real Roomba перекрикивает. to put it on. So not only Саня. is this hygienic, it's cleaning your floors, it's cleaning your surfaces, it is cute, Поставь it же is микрофон stylish, туда-то, and I'm блин. gonna need to put in an order right away, Fair Leather Friend. This is incredible. Next, we move into sculptures. Our first featured finalist is by Willow Creative. You may have seen these Да, on Twitter. 2339. I know I did. This is the 3D printed golden lucky cavat from our Chinese New Year event that we did in Warframe. And it's designed они by сделали them. It игрушку fits over в an Китае old Lucky типа Cat с figure that they лотосом. had fixed up, and it has been going non-stop прикольно. since February on one battery. К деньгам It is типа. efficient for the environment, it's cute, and it is just incredible the fact that this is 3D printed. Willow Creative, you do amazing work. Next up in the sculpture category is by Bextune, Это же эта and this фигурка, is как a ее? Curia made of Курия. ceramics. Not only did they make this almost identical to the Curia in game, but they also hid it in a tree, so it's very fitting for a Curia. And lastly, in the sculpture category, this is by ZPM3 Дон Димон, когда ты уже там ты соберешь, ты говоришь, что соберешь там уже в ближайшее время. В принципе, там очень, ну, добавили что? Праймов, Неджа, Октавия, Гара и Нарос, по-моему, это Прайм. И следующий вот концепт показали Нидуса. И Warframe Савагот, Ярели последний выходил. А перед Саваготами уже кто у нас выходил перед Саваготом? It's a lot of components and a lot of interchangeability, but it is absolutely incredible. They did it all by hand, all painted by them. Скульптура and Таян. I can't wait to see Вторая. more interchangeable ones. I know I have the Кит-ган treasure сделал. kit gun of my own, and it'd be very cool. Кому их отдать? Different variations. And Вот finally, кому in надо the props скульптуры эти? category, Оба this хек. video is by Widescreen John. It is an Ананас. awesome compilation of all the Warframe props that they have Вот designed это and надо. built so far. Адам. I know I have the Просто Vacor так. hack in my office. There's some props in this Я все равно Widescreen room, and I'm sure не other people have украшаю. them as well. And Widescreen John is just incredible at Смотри, what he какие does. он делает We're эти, это always на surprised 3D when he принтере он posts так that he's making печатает. something and what he's making, and he loves to ask people Скульптуры. what they want to
to see, for him to make, and he does it. So widescreen done. Ну, по-видимому, 3D модели оружия. And lastly, in the physical art category, we have ну, a почти, category да, titled все Other. на These 3D are a couple things принтере that didn't quite fit печатается. into some other categories, so we just gave them their own. First up, this is by Noxexia. Каждую It is детальку a отдельно, а handmade потом это necklace все красят. inspired by their favorite faction, Solaris United, and their leading lady Yutiko. Юра, Wire, Да-да. zip ties, культура Таян нужна на нас. stuff that is very Solaris Просто United так. on brand for Ну them. потом, And I да, hope да. you wear this every day, 'cause I know I will. Без проблем And отдам. lastly, in our other category goes to Pyro. Полный This is сборе. their Critters of the Plains, a series of Украшение paintings можно depicting корабль every known and поставить. yet to be known creature Да that нахера exists она мне on the впала? plains of Eidolon. We've got the Я не люблю Merfolk, украшения. А, это они плитку сделали Warframe на стенку. haven't seen the Так, light yet, but I'm just proud to see Norg there я right in сделал the эту middle, where he фишку. deserves to be, в because смысле плитку, Warframe. Ну, плитка, вот плитка, как на кухне ставят. Вот. А, And there you have it for our physical art типа в category. продажу, что We do have some very honorable mentions for each of our Ну, categories within прикольно. physical art. Let's take a look. У меня, кстати, где-то брелок лежал с предыдущего Теннокона в виде Джека, только я что-то найти не могу. Типа, ну, в реале типа брелок? Да, ну который тогда продавали на Warframe. В магазине Warframe с самим смерчом. И что Там ты заказывал с Канады, тебе пришло? Да, я заказал тогда тот брелок. Ну и ладно. И сколько он тебе обошелся? Блин, я что-то не помню, We have кстати. made it to the cosplay По-моему, section он of our вышел We are вместе gonna с... start Там with доставка в cosplay, основном and then we'll только show you pet cosplay большая to end была. the show. По-моему, мне So вышел first we что-то have our best тысячи in в 3. show winner out of the cosplays Что-то that we такое. received. This is by Rosso Fior, and this is a legit. This is them cosplaying as the mother and Это косплей, They прикинь. said since the release of the quest, the heart of Deimos, this character Косплей immediately мамки sunk into my soul. Отдай It was from сало. that moment that I realized I А, wanted Дон to do Димон не full видел fledged Деймос, cosplay. наверное. I started to buy Третий мир. materials and turn the image into reality. To make this cosplay, I used a Деймос там, variety of третий materials, открытый from мир. polymer Я не clay for въеду. making the necklace, and Ava ending with Самый a rope страшный мир, cable самый to лагучий. simulate hair. У меня Now, закончено. when this was И shown самый to me, when I маленький saw по this submission, Писюн, I thought нет. it was Самый маленький, но какой not лагучий. real. Like, I did not think that Да, this они was там a графики real подвезли, person там cosplaying все as блестит, mother. сверкает. And I was absolutely Это gobsmacked. вы I про was какой мир speechless. говорите? Деймос Everything about называется. it, done the flower, like everything Деймос about называется. this. Они is ж- Руины amazing. Оракен у нас же Hair is украли. rope cables to Они simulate it, забрали, 'cause we да, know руины Mother's got Оракен great и hair сделали going мир on Деймос here. возле And this is Марса, just, да? like perfect to a T. Да. So Rosso Fior, congratulations. You have won the Best in Show trophy. Our next Типа как cosplay Фортуна, finalist and как winner of Эйдолон, the только Clem's еще один. Choice Award goes Да еще to один новый мир. Fusional. Да, They said with зараженные. some там. reference assistance, I was able to Не, construct это a я помню. Valor Из всех cosplay открытых in Да еще миров один. еще только This нету открытых cosplay миров, is a владеющих waist-up разумом. representation of our solar Один rail остался. pirate, where she had lots of А sitting вот это and вот rail Дувири, design что and они tend to. уже And the когда photos you еще? see here show a Ну, work это В in 19 progress году, from her day по-моему, one debut показывали. with the light makeup Двери, наверное, and если... day Ну, two вряд ли они будут pirate в этом fun that году. they had Скорее with всего, на Lady следующий год Gladdy and поставят. Lifewater with proper face paint, and as soon as they reached out to us, Это Жалко, with что some references, вряд ли I уже knew новая that война this was выйдет, going to потому be что amazing, недавно and только Fusional сестры never Парамоса disappoint. вышли, так что все. She looks amazing. Скорее looks всего, amazing. обновы I mean, сегодня I ждать feel не like we стоит need reference новой you войне. for this Мгм. character, Ну вот 'cause you смотри, look вот great этих вот in личей, Valor. Дима же, помнишь личей? So glamorous. Личи в Фарпеле. And congratulations on the Clem's Choice Award. Next up, we have the winner of Каких the именно? Личи Solaris Кувы были. Workmanship Award, and it goes to Там, ну, Lexi прикольно. Cosplay. This is a completely Там оружие handmade личей Кувы. Ava cosplay by them. Где Primarily Ava foam with Не the помнишь wings made out of vinyl. The organic Не, shapes это типа clothes с Рейвел accounted Джеком for them, выходило, and this или took после them него? 3 months to build. And I've Это seen a little после bit of the Рейвел progress Джека, that was по-моему. happening Не. on social Да, media. это называется старая It кровь, is, the final по-моему. product is Я не incredible. играл. It looks Вроде. straight out of the game, and Я уж сколько? I'm so Ну, impressed второй by год не this, and I захожу. know a lot of people Посмотреть. have seen this and are also impressed by it. So congratulations on the Solaris Workmanship Award, because clearly
3 months to build, and a lot of work. Последний раз, когда я играл, это было, когда вышел Warframe, этот Висп вроде. И, да.
Это сколько, 2 года? Ну, примерно. Это слишком много контента, надо было пропустить. Да. Типа, не, я смотрел так, типа, что там вышло, что не вышло. Но сам не играл. Tenno Live 2012 релиз. So I wouldn't say 100% of the team is working on what we're showing for TennoCon, and obviously should be Блин, я ж так вакуумных проекта и не получил в итоге. but yeah, that's the primary focus right now. Чё? Ну, я помню, я хотел зафармить Я сейчас вакуумных Прайма, никогда не но читаю. так не получилось. Здесь всякие. Сейчас Можешь забить на этого Вуконга. У меня 3 комплекта готовых лежат, жду просто пока цены поднимутся. Заходи, отдам. And there you have it, the Я winners закончу of мысли our и перекину cosplay сразу. contest as well as the Прочитаю. awards. Of course, we do have a couple honorable mentions to show. This is Koji Senpai and Dirkalicious 52. We have arrived at the last Добавьте category, Milky Way Community Art Show в and чате, там Cosplay напиши Contest. Дон This Димон. is А, the Pet Димон не может Cosplay, вгрузить, new да? addition to the show this year, and Ну, it я is могу, not когда в компьютерный клуб пойду, We're gonna если start там off можно with будет the Warframe winner of скачать, the попробую Master зайти. Sony Award. This Ну goes вот, to Glitches типа, Are можно со мной, Cool. если что, связаться в They said, любой "My partner момент. and I 3 is комплекта у chickens, меня cosplay лежат, я as все равно их various не планирую в chickens." ближайшее время продавать, пока цены не And поднимутся. yes, those are Сколько real уже chickens. вышло Glitches are cool. праймовских You фреймов? teased this on Twitter. I didn't think you were Ну, serious. если учесть I еще don't с know if I момента виска, challenged когда you вышло, to то actually do this or not, but надо считать I mean, Гар, you've impressed me Октавия, and everyone with your chicken Неджа. cosplay, and I mean, of course you can Неджа. remember, so I'm Ну, happy about it. Октавия, You even Неджа. showcased the Equinox. deluxe one, so I love that. Glitches are Equinox cool. тоже была, да, 4. Incredible. I mean, Потом hands Титания. down to you. A chicken cosplay. I never Титания thought that Прайм, we'd have a Инарос. chicken cosplay, but we do. Now, when I Инар say 6. judging adorable pet cosplays, to find one winner was difficult, I am absolutely not Ну, exaggerating. не Here are нового. two incredible honorable mentions to Chroma27 and Bowsy the Schnauzzy. Before we go, we have По-моему, a все, little да. treat. Да, This is a 6. video by Volpen Props, and they have made the Verve Redeemer. Что-то сразу себя старым почувствовал, блин. А, Ивара, по-моему, нет? А, Ивара, Или- да. Ивара, да? Ивара, да, Ну, точно. 7, да? 7. Ивара еще. Получается, Да. 8. Вот это 3D модели, да? Вот это 3D принтер они делают. А вот тот станок, что у тебя Milky Way там где-то в институте, это 3D принтер такой? Ой, Да. избавитель сделали, смотри. Офигеть. Сейчас я на стриме перемотаю. Избавитель сделал. А, ну это еще такой фиговенький 3D принтер на самом-то деле, у нас получше даже You будет. can visit warframe.com to download the free Повезло, FTL повезло, design file. там принтером If you have a 3D обладать-то. printer, you can learn Да я build, вообще в paint, ужасе. У and нас assemble one город of your very own using маленький. a tutorial video provided У нас by город Volpen. маленький, население The Verve 25 Redeemer тысяч is one человек. of the город many называется? exclusive Warframe cosmetics Вольск. you can get with Вольск? Prime Город Shipping. маленький, Go да, find out. маленький Это какая город. область? Саратовская. Саратовская? Да. У нас город маленький, но при этом у нас колледж входит в топ-100, в принципе, учебных заведений по стране. Плюс у нас там и компьютеры стоят мощные на Intel 7-9 принтеры, чипы, станки программируемые. А Дима где ты в какой области живет? Я в Рязанской. А, Рязань. Да. У нас тоже недавно ремонт был в колледже. Аж приходилось на 2 сменах учиться. То утром, то вечером. Ну и у нас таких вот обширных вещей не появилось по типу 3D принтеров. А мне еще повезло тем, что я смог подмазаться к преподам. У меня в итоге есть дубликаты ключей от всех кабинетов, где 3D принтеры, чиповые станки, компы. Ко всему доступ есть. Зато у нас на один комп 4 монитора. А зачем, фиг его знает. В Гугле? Как в Гугле сделать темную тему? Ты конкретно в Гугле или в Warframe хочешь сделать? Ой, в Опере. Ой, в смысле в Ютубе. В Гугле я не знаю. В Опере там же есть настройка. Или в какой именно опере-то?
Типа в GX там специальная функция тестовая. 9 минут до начала, пойду на релика схожу. В Ютубе просто нажимаешь в Я Ютубе, вроде где твой пассажир аккаунт. приду. Где твой аккаунт, где ты там смотришь стрим или там это. И там есть тема. Темная. Под аккаунтом. И все, и выбираешь темную тему. А в браузере ты настройки в браузерах выбираешь. В браузере есть настройка браузера. Там Я где не настройка, понимаю, там что есть темная тема. Это ты в Не Windows понимаю. настраиваешь. Не в самом браузере ты можешь вот окно твое, где белое окно, там нажимаешь правой кнопкой свойства, там где время, а у тебя вот эта вот нижняя всплывающая панель. И там настраиваешь свою панель Windows. И можешь сделать темную панель. Да, get Локи Прайм 12 по МСК. И, по-моему, там писало они с 12:30. Но с 12 начинается Tenno Live. Что отдать? Тебе отдать Атаян или что? Кстати, что думаете вот насчет E3? Тебе Атаян нужен? Типа, может, каких игр ждете особенно? Ну да. Сталкер 2? Из интересного... Если бы он еще пошел бы. Из интересного только на E3 Сталкер и этот... Игра какая-то. Dying Light. Не помню. Dying Light. Milky Way. А, да, Dying Light. Ну, нет, Dying Light не был на E3. Dying Light? Dying Light, по-моему, был. Не ошибаюсь. Или ну... А нет, это был Dying to Know. Что-то Сталкер 2, по-моему, самое запоминающееся. Сталкер и вот эта игра Halo. была от Microsoft. Halo, да. Halo... Который Infinity. Infinity, да. И не только, еще как-то вот эта игра называлась, которая тоже... Back 4 Blood? Райзер, если Back нужно 4 Blood, Атаян, зайди в этот анклав. Космос, как его... Типа Dead Space? Нет. Типа от Bethesda. Starlink, по-моему. Starlink, да. Типа, который сам ожидаемый, там 20 лет разработки. Да-да-да, Bethesda. Он как раз вот самый стоящий на E3 был это Bethesda. То есть там прям игры показывали нормальные. Да. Forza там была 5-я. Ну, Это да. все Xbox. Короче, это Xbox. Новые поколения Xbox. И... А Ну, больше всего... на Sonic Да. Horizon Zero Dawn 2. И God of War новые они делают тоже. И... Ну, God of War, типа, перенесли на следующий год. Все, на орбит. Horizon Zero Dawn. Маус Моралес уже вышел, по-моему, я в него не играл. Еще тот Спайдермен не прошел. Не, я не забрал в игру в Эпике. В Epic Games, там Мейсон говорил, в Epic Games игру дают. Какую именно? Давай, Дадзё, я тебе дам Атаян. Ну, сейчас я не смогу зайти в Epic Games, но надо забрать. Да. Давай в Дадзё я Атаян дам. Там, кстати, контрол раздавали бесплатно. Не, ну такие самые крупные я позабирал, конечно. А ну давай я быстренько зайду, пока она там говорит. Сейчас там какой-то Off-World получается. Off-World, да, Мейсон? И Abduction. Даже не знаю, что это. Давай по Шурику, пока тут у меня тут это. Welcome, friends. Buy my merch while it's hot. I'm desperate to sell all this stuff today Так у меня for две. no particular reason. Don't you know there's a sale going on? And that it's incredible? Ну Дадзё никого нет, я не вижу. 4 минуты до начала. 4 минуты? Да, 4 минуты. Ого, Space Punks, Rocket League.
Но Rocket League она бесплатно, типа в Epic Games стала. Я до Янки отдам, да и все, потом пойду. Что грузится? Я больше всего ожидаю, кстати, из игр это Elden Ring. А, точно, Elden Ring. Залетай. Второй, ну и Stalker. Отдам тебе и Юрке. Да. Elden Ring будет, когда как Dark Souls. Ну да, я сейчас зашел. Ryzen 9. Тупо Dark Souls совместили с Sekiro и все это в открытом мире. Душу подогрели, а им где процесс? Как Dark Souls совместили с Секирой? Ну там механики прям видно. И Секиры взяты тоже. Очень странные дела в Смайте. Warframe в Epic Games дают скины, опять стальтуют. Это... То есть, например, Юр, если что, в реле залетай на этот, я тебе таянку отдам. А в реле можно? Ну, в этот, как его, клан. А, я не смогу, я в этом, на реле. Я боюсь, что меня если сейчас выбьет, как раз когда ты на лайв, то я просру. Чтоб не просрался. Извините за выражение. Я туда позже отдам тебе. Оно не критично, а вот сейчас желательно на реле зайти, ты на лайва. Кстати, я советую сейчас, кто хочет халявные слоты, подключайте еще в стрим на этом, на стиме. Дополнительную награду дадут. Стрим в стиме? Да. У меня ноутбук так сдохнет. Мне вот жетон выдали в виде ганбоя, да еще дадут жетон в виде Warframe. Будет в итоге у меня дополнительный слот под оружие еще на халяву и под Warframe. 28 все уровни последний раз ходил. 3 минуты 33 до Теновай. Сейчас 6 минут. А вот на реле 1,5 минуты. Ну, я надеюсь, что хотя бы после этой презентации они хоть что-то подрубят, а не просто покажут и все. Потому что... Сеть недоступна, Райдер пишет. Угу. А, да это норма. Меня тоже пишет. Это обвал, это людей, это норма. Минута. А у меня пишет 2:38. Не, в реле минута осталась, здесь обратная. В реле 44 секунды. Как так получилось? Это глюки, Райдер. Это глюки, они появляются, потом исчезают. Вот, есть игроки. Тут же много реле. А где реле сейчас находится? Напротив реле Земли. Ну или можешь просто вкладку события нажать. 14-12 секунд. 10 секунд, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Let's get started. С Новым годом! Сеть недоступна. Жалко, фейерверков у бару не закупил, когда было. А здесь все равно нельзя, блин. Ты на лайв стартовал, да. Тогда потанцую. А, фейерверки у Барыча? Да. Тут уже у меня на реле тут куча вон Tenno пришло. Получается, да я обманываю. Здесь написано, ты на лайв стартовал, а на Твиче еще минута. У меня какой-то украинский Локи пришел с национальным Сандана и национальный. Я вижу, я смотрю на них. У меня то же самое, только у меня Вольт стоит в другом реле. Тоже такой же национальный, желто-синий. Вольт такой? Да, сейчас скрин отправлю в основной канал, где я складываю.
Локи Прайм. Вот. Отправляю скриншот. Стоит. Стоїть воно. Что там, закончился? Знаком. А начинается Только начинает. Сейчас основная часть начинается. Сейчас скорее Локи из Казахстана. Что-то я на землю на реле Локи из прилетел, у Казахстана. меня там Ну, чем-то похоже. Сам Локи из данный, да. Казахстана. А, да, такой. Так совсем чуть-чуть похоже. 10, Мейсон. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. На Твиче еще 40 секунд сидеть. Началось. Все началось. Вот, в чат тоже пишут Happy New Year. Happy New Year. Tenno Live. Ух ты! Давно они не собирались тут. Да ты шо? Вот он сидит, креативный директор, главный вредитель. Now, rest assured, if you're having server issues, our team is on it. We are working on it. There is going to. Кстати, проверю, как быстро интересно, Машика еще подрубил. Он же говорил, что будет, если подобать, то под основную часть. Вот это прямой эфир, по-моему. Ну, Все, что было до этого, это была запись. А, Машика тоже подрубил. Машку свет включили. It's so good to be back together I know, again. it's great. This is awesome. We didn't even do this last year. No, we didn't do this last year. It's been a very but it was all separate. spread out. Yeah, this is great. This is great to be here. Yeah, we are so excited to be. Кратос где? Тут Ребекка. I'm just gonna check on the Кратос. servers here a Steve's little gonna bit. do real-time server updates. I'll tell you all Мне watching. прям с Thank you so каждым much for годом coming вот to этих our атрибутов, которые в заднем Warframe, все больше и больше становится. Hey, how's it going, guys? Конечно, Jeff, are you хорошо. here to talk about some art and stuff? Ну, это да. Имеешь в виду символика, And типа? then Steve's our server Ну technician. да. I'm not. I'm just watching. Everyone else worked very hard. Год или Thanks два for назад. tuning in, and it's great to see you all in chat. And hi, Scott. There was the Треугольнички? cosplay of you. I missed it. I was having my Что я не вижу. pre-stream. Ну, именно на Tenno. Pre-stream, was. that's good. We Why got the I missed viewers. it, so I'm gonna have to Uploading find it on Reddit, or videos. someone can tweet me or something. Yeah, and I understand that you have a bingo card of someone else's that you might want to. I didn't Ну, pull it раньше up. там A Лотос couple был. of people are playing. You can barely hear Drinking me. game. Do I need to talk louder? Ну да. I'm louder. All right. Короче, у Hopefully меня I'm all right. через But we час have только a реле There was clipboard of распакуется. PvP in there. There was В смысле, оно raids. же уже. There was my truck. Не, Релджек. And There was a lot of good there was stuff a lot there. of good stuff. В Сейчас. смысле, ты That's через get час them started. скрафтишь Yeah, there's a Релджек? couple. For anyone who made a bingo Ну card of да. TennoCon. Да ты шо, We видишь, do как have a насколько whole bunch of быстро stuff to get through делается. tonight. You are here because we have Так там invited you же to our надо 2021 каждую часть event in ходить which we are искать, going to которая talk about the практика new war. еще. So throughout this stream, I'll give you a little bit of an agenda. of what Каждую we're часть gonna для do. We're цифрового going to start with этого, да? housekeeping, which is, you know, going through all our Ну, я так понял, sponsors, это things, первое. prizes for, Ну lucky вот, viewers там at еще home. 5 So частей the luckiest потом of the будет. bunch, 'cause I think there's a lot of people wanting. These are probably the worst odds for a giveaway. Написано ever. 52 But минуты. they're our best prizes ever. Someone's still gonna А, win. это ты Someone's still крафтишь gonna первую win. часть для We're going to talk, of цифрового course, на about the этого, charity да? component here for our Ну, я так TennoCon понял, event. что да. And then we're gonna get to the dev build fun. So this is all live. Yep. Everything. We're doing it live today. Now, it would be at this time that I do encourage you that, you know, we do have a relay component here, but as the server issues are getting resolved, just know that we will be planning for something like Yeah, that. we just broke all our concurrency records, so I think the 400 server's having тысяч a зрителей difficult на time. Твиче. Ну, and там the было teams are working до этого basically момента since 300 11 this morning, I тысяч think. на... So bear with us. Потому If что that лайв сейчас completely начался. continues to crash and burn, you at least get to watch a really Это cool еще show. только We're самое gonna be начало, showing really сейчас cool еще stuff. потянется ближе к And we середине. hope that the relays get Да, будет, back as наверное, soon as possible. 600-700. Are we gonna show really cool stuff? I think we are. Yeah, don't worry, don't worry, don't worry. Yeah, we're nervous enough. It must mean it's got to be Интересно, somewhat сколько cool. сейчас по категориям, какое место I think Jeff's worried it's not cool. Jeff woke up at 3 Jeff, a.m. что He's по like, is it категориям? cool enough? Yeah. Oh, Ну, в Твиче, типа, по категориям, на каком месте I think сейчас. that's just the every О, year. That's the все, пошел self-doubting. прогресс. But if you're in the получения relay, stay in Warframe. there. If it's going up and down, the team has been working hard today on getting that stabilized for you and maybe spinning up extra capacity. And if it doesn't work, accept our apologies. But we're here with
for the next hour to show you awesome stuff that the whole team has been working really hard on this year. Yes, yeah. It feels good to be back on the dev stream couch. I was worried. And it's 2019, right? It's Is that the year? 2019, Tenno. Don't let the calendar It's 2019, so it's cool. Yeah, the year is 2019. We are all but time compliant. You know what? There was a... People are saying the servers are coming back. If you're in an empty relay, that does mean your relay is probably restarting and coming back. Sorry, I'm just reacting. Check, go ahead. That's fine. It's live. It's proof that it's live. Yep. All right, we're going to do some sponsor acknowledgements, of course. Oh, actually, I'm just jumping right ahead here. Redeemers. This is Volpin Props, who are an awesome group. Need this here, their Redeemer skin, which everyone can actually get in game with the Prime. You're color coordinated too. And I matched. Believe it. Глядишь, уже к следующему году будет все нормально. So, sorry, I got really excited about that, so we're just going to show that off right away. This is, actually, you can make it at home too. If you have a 3D printer, it is heavy. I know. This if you have a 3D printer and just a little bit of resin, you don't need too much. Just a little bit of resin. Look how big that weapon is. Yeah. That's so cool. Yeah, this is coming to Prime Gaming July 20th, so you can get the Redeemer for skin, and it is a awesome. If you're a hobbyist 3D printer, or maybe even... Not hobbyist. Not hobbyist, because that's open, and they're professionals. So. Intermediate level? Intermediate, whatever it may be. We are going to also be doing some prizes, like I mentioned. We have some PCs, we have an Omen giveaway set, and of course Zydax built some pretty sweet PCs with some AMD gear inside that we're going to give away. And because it's TennoCon, we're doing Power Plat, so someone's going to win 1,000 Platinum. Which is 100,000. I was going to say 1,000. That's not power. 100,000. 100,000. Rookie numbers. We're going up. And because all things TennoCon this year are for the new war, we are going to reveal the mystery poster that was on our merch store. This is something we worked on. Dan Mumford has done the art for the TennoCon 2021, the New War mystery poster here. Dan Mumford is an amazing artist. You can check out all his work online, and you can grab these for yourself. There is a limited run, I believe, so make sure you check out the details on the merch store, and you can take a look at what looks to be a very serious scene. Well, they're kind of tiling, so you could get both. You could get and both. kind of set them against each other. You know? I think that would be cool. I'm leaning, I think, towards regular because I think the может они сестер Парвас так подготовили специально под TennoCon, чтобы внимание привлечь. Неплохо. You can order it right now? Man, I tried to get a floof. Oh, you didn't get one though, did you? You have to take one home beside you. Oh, yeah. That's okay. Perfect. Someone just said they would cry if they got the 100,000, so let's make some let's players hope it's cry. them. I want to make you cry. We want to make you cry. All right. We also are going to be talking about... Oh, man. Ooh, so many things. Well, we're going to do some giveaways. So let's give some stuff away. Yeah, Can we give away a computer? Yeah, we can give away a computer. Let's do it. Giveaway computer. This is built by Zydax. It is an AMD computer. We're going to do a giveaway right now. Hard to get. I know. Don't use this for Bitcoin mining. This is the standard one. This computer is going to be given away to just a Twitch viewer. All you need to do is be logged in, and we'll see who the winner is. Let me get a computer. I think that's what. Yeah. Who wants it? We're giving away a computer. О, разыгрывают комп? Да, на AMD. AMD. Winner built by Zydax. Ultra Player X. Oh, what a fitting name. Congratulations. You really will be. You have won our PC provided by AMD built by Zydax. This is a wonderful PC for you to mainly play Warframe on. Димон, ты же смотришь эту трансляцию? You need to message По нику понятно, что какой-то ребенок. But when that's over, you can have it. Okay, lightly used. Lightly used. Very lightly used. It's fine. There's no worries there. And you do need to message us your account information in a whisper. Все, кто смотрит Twitch, типа, могут, есть шанс, что выиграют. You know, next up, we're going to do a giveaway as well. We're going to do one of the хорошо, only чтобы PC хотя бы bundles. хоть So кто-то if из you нас find что-то yourself вытащил бы. only having a tower and monitor and you keep like smashing the monitor thinking it's a touch screen, or you smash the keyboard like Rebecca did during our dry run today. Хоть и минимально, но есть. An hour before we go live. And Jeff and I will be handing it to her. Yeah, like an empress. Yes. I like you set this up. I know. We are going to do a Omen peripheral bundle right now. All right, let's do it. Omen периф.
Бандл? Это что такое? Our prize winner is a Sonic периферию раздают. 544. Ну, скорее всего, коврик. Lots of numbers in our A lot of 4s and 5s? That's awesome. The winner is Sonic 544554. You've won a Omen PC peripheral gaming bundle. Congratulations. Let's do the next peripheral bundle. Okay. I'm feeling good. Everyone's a winner. I'm letting them get the server issues out of the way. Oh, I like it. You know, I gotta stalling game. I like it. Yeah. All right, So we'll start giving away stuff. Tell them to fix it. Our winner is Solitary Geek. Congratulations, Solitary Geek. Solitary Geek, you have won a peripheral game. Aren't we all? Yes. Sponsored by Omen. Congratulations. There's only one way to geek. You won. Solitarily. You did it. You got to message us again. Your shipping information. Where would you like the physical items sent? That is very important. And yeah, why don't we take a look at... Oh, high-end PC. Oh, that's what I thought we were giving. Okay, That was a regular. It was Yeah. a low We did a standard PC. It's Sorry about the standard PC. Here comes You the might need real a good high-end one. one, actually. Okay, who's getting this? high-end let's PC. roll it, let's roll it. This is a Oh, killer sure, PC. I It's am better there. than my home Okay. one, so I hope I win. And AMD and Zydax have put this together. Hopefully my kids are in the Paddy Bot. Paddy Bot, P-A-D-I-B-O-T-T. You on Twitch have won the high-end gaming PC. Интересно Thanks только, to our как friends at потом с AMD этим and человеком Zydax put together. связываться, чтобы ему Are это отдать. about to make someone a very happy gamer. They can play Наверное, games через like почту. Warframe on it. Good idea. Okay. You don't have to, but it could be good. Good. What's any update I was on gonna say, how's everything in the Yeah. port, Steve? Can I kick things off? There's not a lot of optimism being expressed right now. Great. So I think we might just have to keep giving away PCs. Next PC is my personal PC. Yeah, I mean, I have one at home. I It's have a a little PC, you can slightly have. used. Don't take his Making keyboard or his Warframe with mouse. it for Yeah, you can have my couple years. slightly used personal PC. Yep. It's fine. No, but we will, of course, do Power Plat now. That means this is the 100,000. 100,000. This is the biggest Plat What prize. would you buy Получается, with будет платину 100,000 plat? раздавать. Everything. Have we Potentially. calculated that yet? No, I don't know, but I think you could do quite a bit. Yeah. Можно The мне 10 winner, тысяч платины? we're running it, и 100,000 platinum. Oh, Steam Decks. I don't even have a Steam Deck. Oh god, here Ну, comes кто ж 100,000 такой? platinum. 100,000 Да нет. platinum. Интересно, Slenish. куда можно всрать 100 тысяч Slenish, платин? okay. 100 тысяч платин, по-моему, здесь можно Slenish, купить you won. все. How do they claim it, Sheldon? This is your moment. They message us with Игра their пока in-game живет. name В будущем and еще their обновление address. будет. No, we don't need a mailing address. It's digital. Oh, okay. Social insurance? No. No. I'm not sure. You just tell us. We'll give it to you. Oh, you'll be fine. your vaccine passport. Yeah. We just need your account platform. So if you play on PlayStation, tell us your alias there, whatever it may be. We just need to know where to send the grand prize. Please let me win a PC. We're actually out of PCs to give away. That was a joke. We got no more. Unless. And the PCs we gave away are the relay servers. Yeah. We didn't think that through, did we? No, we We didn't. kinda A need big them mistake. Right We now. do need A big mistake. I don't know. It seems like maybe Glenn and Megan have some kind of idea figured out. Oh, they I'm do? not sure. Yep. Yeah. Okay. All right, I like good ideas, so that sounds good. Yep. But anyway, we are going to now, of course, talk about the charity component to TennoCon. So if you go to no, we're not going to say that. I don't want to send people there. It is just a redirect. It's just a redirect link. Just so keep it watching here. Yeah, keep watching. Do not here. change Don't go to your our browser website. to anything. Don't go to our Warframe website. related, please. No, Thank we are always happy to partner with a local charity in Canada, and this year we're partnering with Unity Project, who are right here in London, Ontario, dealing with homelessness for people affected by homelessness of all genders in the community, and we want to make sure that we're able to pay it forward with TennoCon. And this is our 6th TennoCon, and with this donation, Что-то Ребекка прям дико we've actually ускорилась в broken своей the манере grant, like, говорить. as an Походу не organization over успевает. 6 years, over $1 million we've been able to donate to local charities. That's great. And this year, it made that possible this year with our Разве она donation так to Unity обычно не Project. We're развивает? donating $200,000. Не, она просто в какой-то момент ускорилась прям. Which, thank you to the Unity Project for everything you do in the community. Especially this year of all years. А, Yeah. Digital So this Extremes has been, донатит 200 тысяч в пользу Unity. Fundamentally, a beautiful thing that they do, the team at Unity Project, and we are so grateful to be able to pay it forward and help out a bit here in the community. So It's awesome. Да за такие деньги такой компьютер на AMD можно собрать. I'm very happy. Thank you to everyone there. Get involved. Can we get to? Ну, да там то, что один БК можно It собрать, is a то big можно deal. собрать It's been целый very, very БК. lovely to be able to do this. And of course, big thanks to Стриминг everyone at Digital комнату, Extremes as например, well. можно The собрать. dev Oh team. yeah, thanks everybody for all your hard work to get us here. We can't wait to show everything. I know we've done a little housekeeping, but we're going to get into the show and show all your great work soon. Yeah. Now, before we get into the show, I just want to check in and see how everything's going. Благотворительность. Ну, типа того, Yeah, да. I mean, can you
kind of talk for another 3 or 4 hours, and we could and then Правда, им бы перейти There are so many topics I could вместо Unity на talk about for that long. I think we wanted to have там такая графика на Unreal Meg be in the relays to show Еще если учитывать то, что скоро выйдет пятый, I think we have to do something different for that. Там So вообще красота такая. Варф, Графика Unity. а Варф, кстати, на каком движке? Yay! На Okay. Unity. So Nice. I think we might want to Да. just. Ну, на Unity не очень графа, а вот на Unreal там Great. вообще Alright. So, такая... the такие As far as I красоты. understand, but I'll be right я back бы, actually. наверное, немножко поработал. I love it. This is real. This This is is CPR on the answers. yeah. This is the chaos I thrive in. Yeah. Now we. What are we going to Дальше show? потихоньку 3D моделировать. Well, there's a couple things I think we should talk about the art panel. You were able to show Ну, пока на реле что-то ничего не происходит, грустно. Prime Warframe. Yeah, it was pretty cool actually, and we got to bring back an old family member to help out on it. Long-term players might remember the name Minky. 50% дропа He was one of накопилось. the original dev members when we started Warframe. Absolutely. First art director on the project. Yep. Super close friend, and just reached out and it's like, hey Minky, what are you doing? And he's like, actually, I wouldn't mind trying to Knight as Prime. And so yeah. So he designed it. You spoiled it or showed it on the art panel. Well, I like to make sure from the art panel. Начинается? Typically when we do Tenno Да, там Ребекке дают Sheldon's usually doing. No, we're good. It was just Scott. Дали мышку в руки. Yeah. Usually Sheldon's Значит, doing like a что-то сейчас co-panel будет. at the same time I do an art panel. That's true. So I usually Я try уж to подумал, Скотт решил steal all the stuff. эту периферию все забрать себе. So I think we got to see it on the art panel, but of course with Warframe you want to see the art that we make in Mike is a Legend, absolutely true. You want to see the art we make in game. And I think we can show you Knight as Prime in game in just a second here, because На it's Шелдону beautiful, вообще and, норма, when it там comes to сидит в mutation телефоне, stacks and stuff, залипает в people are really Геншин going to want to играет. take a look at that. So Dean, not yet. Генсин играет. All right, Dean, why don't you Хорошо. come on over? Я, кстати, недавно был на этом, на All Discord players who deal сервере with Fashion Starm, Frame know который that сейчас you must have создавали your по scanner Solaris out to Unite take a в look качестве before anything. So this is Knight as Prime in game. экспериментального ивента. You can go between these Я видел, что stacks там here, этот, and you can check it видел, out. как там So Стив играл once you в build your stacks up, you can have your Knight as Genshin. Prime looking extra tentacly. It's Нидус beautifully чисто animated, Веном beautifully оставил. arted. Вот And I can Нидус tell I'm boring на Sheldon, Венома so похож. unfortunately, Нидус Прайм. Sheldon doesn't seem to be. Oh, I'm not that Видишь, engaged in what если you're концепт показали, But вот that's тебе okay. и We can. It's kind of typical. 100% I mean, все what are you готово. showing? You're showing like the Plains of Eidolon. I guess like Nidus is cool. And somehow you've managed to join my squad, Sheldon. Ну, для Yeah. Прайма пока еще рановато, его выпустят позже. So you're sitting there, В and любом you've joined случае my уже account. прям кайф. Когда у нас вышел этот последний How could you have joined my account? How could I have done this? How could I have done this? Well, let me tell you. Let me show you. I want to see. Let me see if I can pop this up. Would that? Они все-таки сделали Warframe на мобиле. Warframe на мобил. So not only do we have Серьезно. Warframe, the full Аллилуйя, мы experience on mobile, дождались. but cross-play as На well. моем So говне. Я Warframe смогу играть is running в fully. на Let's go see this. парах, Let's take a что look at может that быть teal. лучше. На парах. Don't you guys love my color scheme? Теперь чисто The color scheme, what do you mean? It's awful. This is Mesa Prime Письма не in the потянет. best А я только possible недавно way. как раз телефон обновил, купил себе новенький, Yeah, I sure am. балдежный Oh шаг. my god. But- How beautiful does it look? Look Короче, at экран the большой, work как our team has лопата. done to put this on mobile. It looks gorgeous. Yeah, it's stunning. It's not just Не, ну mobile Warframe to телефоне PC потянул. crossplay. I'm Это вообще inviting шик. everyone. I'm inviting Ну, DE правда, Megan будет не on так her удобно, PlayStation но account. чисто Here comes пооткрывать Megan. релики Here comes самое. Megan. А I'm я inviting думал, DE если добавить Steve on функцию his Switch account. поменять там кнопки местами. I am I got here. no drift issues here, baby. We are here. I see Кстати, Sheldon's джойстик-то у меня beautiful есть, нет, нет. Mesa Prime. Beautiful Mesa Чё, I Prime. see Megan's beautiful PlayStation. Ibara. Hello. Смотрите, Меган играет And, you на know, Соньке. It's a и beautiful Ларой. thing. So Ребекка на are you kidding me? ПК. Losing really excited. Wait for me, guys, I'm loading in. All right. So not only yes, you do. You're missing it. So we have a Nintendo incredible. только не хватает We are Switch. so
honored to say that our dev team has been working super hard on supporting crossplay. And everyone's here. И Nintendo подтянулся, вон умер. Full squad. Вот Xbox. We are so happy to bring crossplay. Everyone's here. We have DEC here on Switch. We have Megan here on PlayStation on PC, and we're of course get Xbox Club as well here. But Sheldon seems to be grabbing the controller. I just grabbed my controller. Все теперь на одних серверах сидят. А знаете, кстати, что это значит для торговли? Это значит, что люди с консолей начнут сейчас скупать всякие парты праймовские. Wait until I load in. Yeah. Oh, and there's that beautiful Mesa. You just played on the same account. Yeah, here we go. There we go, baby. So does that mean your account went from one platform to another? It did. This is cross save. Yeah. Cross save. Cross save. I'll come join you. So why don't you join us on Plains of Eidolon? Раньше был только перенос между Oh, here comes 2dev 9. I played with them the other day. Yeah. So. Зачетно. This is probably the scariest part of the day, and it. Oh, here we are. Here we are. We're all here. How people react. Yeah. And he's back. Okay, last one of the horns is the worst platform to play Warframe on. Okay. I win. Inferior platform. Pain and chaos. But we have. This is what our dev team is working on in development. Is Warframe on mobile, cross-play and cross-save. Я представляю, как играть все на PlayStation. All right, this is in development. Take a look at this trailer. Что такое? Play anywhere. Что началось? Что такое? Так, ну пока что я вижу фантовые скины. Скин Xbox. Ну это тоже кросс-платформ. Там были типа делюкс разных платформ. Кросс-платформ и кросс-сейв. Okay. Steve, yes. Sheldon, Jeff, Scott, cross-play, cross-save. How's that been going? That's really impressive that the team have been able, and of course, Warframe on mobile. Да, This is something Warframe на мобилке теперь интересно. Everyone's going to get to play together. All our platforms. Максимум, думаю, через полгода уже будет запущено. It really is the dream, and you know, it's in development. You can see it here on Tenno Live that we are so happy to be able to, trial run it, give it a go, see everyone playing with everyone everywhere, moving accounts. It has really been, I think, the biggest request I've ever received from the community ever, and you know, it's we'll have more information at a later date. We're just showing you like the dev stuff is working. We're working on it. We took down an Eidolon last night. We did. It was really exciting. Very fresh. Но смотри, есть такая фишка, как облачный сервис. Yeah, now my brother has no excuse. At this point in, Tenno Live, a lot of people are going to be looking for information on the new war. And we did, of course, have a couple things planned, but I don't necessarily want to commit to those right now. Это ж прикинь, какие у меня перспективы открываются. Это я на парах смогу I don't know what to say the relay was. на телефоне. Yeah, we got sidetracked. I wanted to run over and join. Сможешь торговать, типа? Ну, просто установлю Warframe Market на телефон, он же там тоже есть, и просто буду трейдить вещи также через мобилу. Going to be a concern in my mind that you won't get what we said you would get. So do not worry at all. That's right. We will absolutely. Райдер пишет, что они пришли к эпикам, эпики им помогли, это было ожидаемо. Ну, естественно. So don't you fear. I'm going to be doing some live. Насчет кросс-платформы? Yeah, it finally works. The mobile, it feels amazing to play already. It's great. It's like I said, we were taking down Спасибо ДДМ за помощь. Честным словом. Who, me? No. No, you knew. That is incorrect. Довольно популярная игра. Taking down the Eidolon, yes. No. Taking down the Eidolon, yes. You're right, I did. That is not покупатели. All right, well. Someone said these guys drink beer? Я напомню, что несколько лет назад вот эти вот люди, которые сейчас сидят у нас перед экранами, запускали человека в космос. Точнее, разыгрывали путевку в космос.
Кстати, вы разыграли в итоге? Ну тогда. Там, правда, вроде участвовали только на территории Америки, был розыгрыш вроде как, но тем не менее. Да, было. Здесь черт его знает. Так, Стив опять убежал. Что-то Стив много бегает. Слишком много бегает. Он, наверное, сначала за пивасиком, а теперь отлить. Не, он меня попьет пиво, потом прибежит обратно. И так каждый раз. And what you see here is, you know, it's the quest. Yep. It's going to be the real thing. Yep. Yeah. And this is a committed single-player quest that kind of finishes. It's been a long pause, but it finishes all the setups that we've done in our quest. It's definitely the biggest, most. Я хочу попробовать GeForce Now, вот это вот облачный гейминг, попробовать играть Dark Souls на телефоне своем. Мазохизм в чистом виде будет. Контроллер есть? Есть, но друга. I mean, I'm super excited to be doing a live demo of it tonight. With controller, and yeah, all we're doing right now, just so everybody knows, we're just trying to check in on how the relays are going. We did kind of have some ideas for how to kind of prep you for this demo by some of the things we were going to do in the relays, but we're just trying to see if that's possible. It was almost like a little. На ноуте, на этом рабочем, даже если у тебя интернет нормальный, то если тоже GeForce запустишь, Warframe is in beta? Будет то же самое. Yes, it's been 8 years of it. Есть такое. We're still in beta, Steve. Yep. People want you to come back, Steve, but unless you have good info. Is anything happening right now? Do you have any good news, Steve? Well, I mean, is anything happening right now that would suggest we're out of beta? Yeah. This is how betas work, guys. You plan a relay event, but I think all things just didn't know that's the actual name. Yeah. Oh. Warframe beta. Yeah, Warframe beta is actually. По-моему, китайская фирма какая-то владеет. Relays are doing good. I don't know if I trust you, Doctor. Whatever your alias was. Tencent, наверное. Are you guys in? Turn it off and on again. It is good. We have turned it on and off. Да нет, там выкупили, по-моему, материнскую компанию, но там, кто попал, но по сути на Warframe это никак не влияет фактически. Там, насколько я понял, шумихи только больше. Trust them, they're a doctor. I don't think so. But hey, this is a good time to get the bingo card for some of our friends' streams up there. We understand some members of the community that are co-streaming who are probably like, "Oh my god, I can't believe I'm co-streaming stalling right now." But trust us, it's fine. Yes. We're getting close. Let me see if I can find this. Everyone's on it right now. We're getting lots of updates. I'm alone in a relay. All right. Ну, but а теперь really, время there's no one else around. Yeah, so what's happening is there's too many of you. Our game has attracted too many players. We're very grateful. Thank you for coming. Типа обнуляем, all да? things considered. Потому что кроссплей это завезли, кросссейв, все, обнуляем все ранги. Там эти легендарные 1-2. Убираем все, что вы скрафтили. Крафьте заново. 1000 plat, let's do it. Been waiting in a relay, not alone at least. You're here. Hey, Jeff. All alone in relay. Some people are in a relay. All right, the winner of our 1000 platinum prize is. Среди нас есть Лига 24. Vertigo. Oh, and things are working. Things are working. Things are working. The relay's starting. Тот, кто выиграл косарь платины. Pets 2.0. I won't. We can't. I just did it. All right. We just did all the 2.0. No. Stop. Did the relay work for public or bingo, test, isn't Meg? it? This is for bingo. Yes. Okay. Okay. But I'm just saying, if we say relay work, the people that are at home are going to think that. Так это спонсоры AMD, Xedax, потому они и разыгрывали AMD. From the stream room. I think there's a chaos army. Ну, даже хорошо, что AMD. I would agree. Okay, guys, hold on. Не уважаю, я Intel. Oh my god, my relay changed. People are seeing things. Let's do this. Yes, things are working. What I'm are you alone seeing? У меня от Intel это был Celeron D. We can't see, so tell us what you see. I think we're going to see what Megan sees. Megan said, "Don't judge your fashion frame." Hopefully she didn't go full Потом уже. She went full. Это на реле.
Это на реле. I thought we cleared Реле не изменилось. Это на реле. That is a giant. Райдер это на реле. А нам не завезли, почему? У них есть, а у нас нет. Kaiju-nitis. Very good. Very good. All right, so what we're doing is, here's an explanation of what's happening right now. We are actually on our test cluster to show you guys what the relay event is from our point of view, so just treat it like it's a dev stream reveal at this point. So. Yeah, it's showing some of those things. So нас кинули. Это, наверное, на проплаченном реле. Ну, да не, на нашем тоже это должно быть, просто оно с какими-то задержками работает, это позже по Tilgis. Right? Это что, Ивара? Ивара ходит. 3% и Локи мой. Почему 3%? А здесь же по процентам считает дроп. Yeah, so this is of course Там nice всем Prime. 4%, 4% так осталось. А, ты типа 30 минут считаешь? О, все, дроп 100%. 100%. Могу забрать. Да, все, забираю Локи. Но я писал еще про Локи Прайм, пацаны, еще за недели 2 назад, наверное. Или за неделю. Мне осталось еще теперь только дождаться Локи в Стиме. А, еще и в Стиме? Ну там что с трансляцией идет? Я не знаю, у меня 4 гидроида есть. И Да, 2 из них Прайма. Ну это та же самая тема, я продал свой. А я, кстати, не успел гидроид Прайма с прошлого Теннокона. Ты бил. Да я не знаю, зачем они тебе. Лично у меня к тому моменту, пока я раздают этих праймов, они у меня уже давным-давно есть и уже вкачаны. А у меня их и не было в том-то дело. У меня их нет. Вот, они даже сейчас Локи раздают, у меня этот Локи уже 3000 лет в инвентаре лежит, я не хожу на индексы. Ну, по факту-то у меня он тоже есть, но я вспомню, какой он дорогой, сколько за него. В том году я его собрал, кстати. Там 400 платки, по-моему, только система стоит на него. Все. Повесили операторов. 400 платки только систему. То есть ты что-то никто не двигается. Да, покупали. Мы купили за 208 платины, помню, Nintendo покупал. Я помню, какой он дорогой. It absolutely is. And you know, you've seen players really hinge to certain aspects of the lore of this game. And I think this one has been one of the things that's mentioned in every like serious Lorehound player always comes back to this experience. You know, we showed a bit of it in the смотрите на кон срочно. with Rel. На Твиче. Speculation about what it, you know, на Твиче включи. Скину тебе we're ссылку. doing Скину тебе PS4 ссылку didn't work. Don't worry, guys. на стрим. We're doing it live. Я тебе скидываю ссылку еще раз на стрим у меня на канал разрабов. Оба баллас. Definitely going to address these characters. These are the sort of primary characters that tell the story. Ballast there he is in his kind of original Oracle form. And this is kind of Nata in her beginning transformation to becoming what is eventually the Lotus. Я не знаю, Кратос меня повторяет. Ты повторяешь мне. It looks like some of our дублируешь то, что я говорю. Again, чуть-чуть некомфортно. If you're missing it now, we'll make sure you get to see it. Absolutely. Oh, it looks really cool. All right, keep trucking. What's our Это что, Ната? Натаха? Ага. Oh, here we go. Oh. А сейчас концепт And this is, I стартовых think, if you фреймов. watch the Непонятно только the зачем. awesome CG intro that we added to the game a few years ago, this is kind of where, when you first start Warframe, this is kind of your exposure to the story, which is
you think you're a Warframe and you don't know about your Star Child, and Teshin speaks in vague terms about how the Lotus might be a bit of a villain in her own right. That's his interpretation. That's his interpretation. I don't know if the Dax are sleeping. They might be. Well, if there was an Equinox there, we could have justified that. Just get rid of our They're just the story. Yeah, of course. The nap frames. We have a good set of nap frames. All right. Cool. Okay. And what else we got? This is our 3D PowerPoint presentation. Yeah. We're going to talk about synergies soon. Graphic. Типа графику показывать, что изменили или что? You know, for people that are in chat saying, oh, what's going on? We have a very busy server right now. Sit tight. If you don't see what you think you're supposed to see, we are going to get you covered here. And this is kind Они of, напоминают главные сцены в Warframe. Beginning of when Warframe started to take their storytelling more seriously, and really we began to kind of, well, I think like we're doing today, we're kind of doubling down on some of our storytelling. Сколько там трансляция? Это основная должна идти час где-то. To stay tuned for the deal that we're doing. That is a giant. Scary. Тогда окей. Там будут еще Меган, вот эти все сидят, потом обсуждают. I always get a little misty-eyed with this theme song as well. Just the words kills. Just amazing. Ну, тогда я не знаю, что они... По сути, уже остается минут 20. Что они за 20 минут нового покажут? Новой войны там кусочек. Геймплей. I remember, I remember who someone was playing, and they said, "I've played 60 hours this Реле, game, and I короче, think ни I у just кого не работает. the real character." Они же, кстати, хотели добавить отдельный режим заставки, разве нет? Mild Да, spoilers here режим today. заставки прикольный. Mild. But of course, this is Я так хотел a увидеть child запустить. from the Zeraman accident that we showed earlier. Я вот тут... О, Умбра какой. Some more sleeping enemies. Some more sleeping Молодцы, sentience. когда Умбру вспомнили, теперь вопрос, где второй? Yeah, I think it's really important that Где players Рина realize the Умбра? sentience and Рина the role Умбра. they play in, well, of course, the new war. That's cool. Really like the giant umbrella. And I think, you know, life imitating art, that we can just say that the sentients are the relay servers. Yes, that is true. Yeah. And that our Tenno that have been so Оператор great забрал. in joining us and breaking our concurrency records have Ну, killed так. them like Umbra has killed these sentients, right? And this, what I like about this is the relationship between the operator and the Warframe and the sort of duality there. Not the Нет, relay в крайней мере, server. They've been killed. Yes, they've been killed. We will try to revive them if we can. Yeah, we're gonna need Тут some. пишет, And then what do we не got next? Have we пропусти got New the big, War the big red gameplay. one? I think that's it. Yeah. Click on the big red dot. Yeah. Oh. Yeah. Это есть геймплей в новой войне? Oh my god. Так, Now ну we это point кораблеводение kind of to the еще. reemergence of the sentient threat. Ballast has returned, Как эта and he's миссия kind of летает без аршин? reclaimed Nata Lotus and Ну, brought her условный back аршин as как the бы kind of есть, как queen of механику, the а enemy визуально army. его не сделали. And вроде. Thing is gargantuan. If you've been playing the game for a long time, you've been waiting a long time, I think, to kind of see the next chapter, and that's, I think, what we're going to show Это you вот они now. говорят, это next. For the rest of the show, we следующая probably won't глава. talk very much. It's a live show off the Еле dev build. слышно, типа. We're not going to Ну, это show any more получается уже bullshit наша teasers. бабка, We're just going to get получается, in and мать play a Лотос. bit of the quest and show you what you can Бабка. expect about kind of the how the team has upped their game for you know, the gameplay and the storytelling and. Да тут скорее не в этом дело, тебя скорее просто не слышно. Yeah, С again, thank ошибками там. you again for tolerating us for Yeah, getting this Кого quest не in the слышно? pipes. Again, I really hope you guys. Ну It's как? demo time. And it's only 2019, so we got lots of time to Yeah. finish it. Yeah, Yeah. yeah, exactly. I'm gonna go play. I am so Alright. glad that it's on. I Alright. actually need Steve to hand me the controller. Do you need 'cause to? Do you want to hold on to no, your? I'm gonna keep this up. What about your? But we're gonna do a Demo gameplay слушал demo только. of the new war. This is what you're here for, and it's time. Юр, а ты Кратус вообще что ли не слышишь? У I think Jeff's gonna have a. Он повторяет. Let's say hypothetically you're having relay server issues.
Doesn't even matter. Он You should be есть, watching the но stream его right не now because we're about to слышно. do the gameplay demo. Yeah, let's like zone in on Rebecca's. Кратос А есть. я так только через раз слышу. Oh well. Что-то с микрофоном, Кратос. Let's find out. We're gonna get started. Надо зайти и выйти. Discord. TennoCon 2021 new war game. Что заглючило? Опа. See you on the other side. Началось. Оба, Мы. народ. Шо мы? Так. Our seasons. Мы все сезоны провели нас. Шо? Growing in the light. Fading in the dark. But once the same. Yet never changed. О, началось. Ну что, минус долина. Ой, долина. Минус равнины. Минус равнины? Ну, а там же башня, вот это Оркен должен сломать корабль владеющий. Ну да, вот и она ломается. Так, Warframe. Это Алла топлен? Ну типа. О, игрока. Brothers, dead. Only caller 175. Что, какой-то особенный гринец? Опа, геймплей за гринец? Что? Опа. Кахол 170. Кахол 175. Опа, что-то интересное начинает. Что-то интересное. The worms have swarmed the sector, but we will prevail. Regroup on my beacon. Геймплей за разные стороны баррикад. Что-то интересное. Да. У меня прям ностальгия по какой-то игре, просто спать столько не могу вспомнить. Splinter Cell. Да. Один разрушен. Кахол поможет пилоту, Кахол закончит миссию. For the Queen. За королев, беги. Какие-то 1000 очков, видишь, там в правом верхнем. Да, это, наверное, ХП или броня. Мне сделали интересно. Да, каждый раз чем-то удивляет.
Даже немножко на Mass Effect смахивает. Ну, какие-то добивания. Это торсик в 2 раза больше. Возможно, даже мы сможем проходить какую-то альтернативную ветку загринировцев, типа, и в итоге как-то сплотиться с гринировцами, чтобы потом против вещи идти. Альянс. Так, даже один раз убить. Кажется, это гринировать всех на изи бывает. Ну, как в случае не сказать. Логично. Зазарка, привет. Сейчас. Опа, корпус. Корпус? А, за корпуса показывают? Паша, привет. Возможно. Tenno Live. Да, корпус. Это у нас. Обалдеть, сейчас и корпус можно поднять? Фига себе. Веса? Вроде быстро. Там у райдера, наверное, экстаз уже начался. Блин, интересно. Прикольно. Что-то прямо очень интересно. Необычно. Я в какой-то прямо игре видел примерно такие штуки, но что там, кажется, переносные были. В разные стороны. Офигеть, это какой-то капитан за корпус? Это Латвия. А этот, скорее всего, какой-то сержант. Он, походу... Ага. Он, походу, один на корабле остался, да, да. Только с ним переговаривается. Это типа как масштабное событие, на всех напали, на грини, корпус. Короче, все, походу, будут объединены фракции. Да. Возможно, у нас даже будут и сюжетные ветки, типа мы сможем играть несколько сюжетных веток. Опа, вызвал Моа. Warframe все больше какой-то не Warframe. Warframe все больше не Warframe. Ну, удивили. Ну, интересно, да. Sir, Viso here. Our robotics have gone rogue. The sentients must have latched the grid. Someone has. Мейсон, что там на Твиче пишут люди в чате? О май гад! Они пишут F и кидают смайлики вот это с открытым ртом. Здесь, короче, играть можно будет за корпус, за этих, за гринировцев. По разной стороне баррикад. Короче, эти владеющие еще, оказывается, захватили некоторую часть техники на поле. Через этот планшет, смотри, через планшет можно будет вызывать вот этих, получается, взрывающихся мод, отправлять их к врагам. Ну да, вон у него как этот, как скиллы снизу отмечено, шагоход, гронт, но активироваться они будут только через какие-то станции, просто так писать, походу, нельзя будет. Зазарка пишет. О, смотри. Ага, вон станция. Тактика даже какая-то, смотри, куда-то пройти нельзя, туда дрона послать можно. Вон дрон взламывает.
но вместе. Блин, прикольно. Так, он все отключил. Зазарка на Твиче за просмотр Локи Прайм дают, но у тебя он есть. Ну, слот для вар. И броню Tenno или как. Кстати, holy shit. Holy shit! Jesus Christ. Интересно, из зараженных что-нибудь покажут? Интересно. Ну, показали Нидуса Прайма. Нет, в плане, что вот показали Кахуа, показали вот этого, а покажут ли кого-то из зараженных, интересно. Ну, это, конечно, зашквар. Вообще интересно, зараженные будут как-то в этой войне конфигурировать с нами, или они вообще какие-то левые? Мне понравился геймплей за Гринир, и сейчас вот за корпус тоже интересно сделать. Нет, Twitch Prime не нужно. Просто заходи выше в чате, есть ссылка, я кидал на Twitch канал разрабов. Чуть-чуть выше перемотай в чате. Там недалеко. Ссылка на Twitch. Но там это... можно... Сори. Что можно? Вот, видел, типа, дверь была заблокирована мусором, мусор нужно подорвать этим дроном. Все, весь геймплей с этим снова связан. Ну, за корпус, да. А за это, ну, загринироваться просто дефолт, как, наверное, ну, просто бой. Слушай, меня Warframe больше впечатлил, чем E3, которое было. Тогда. E3 по сравнению с этим иерархией не идет. Ну там на E3, здесь, да, на E3 стал. Тебе здесь и кроссплей, и игра еще на мобиле. А, да, скажу, Зазарка, Warframe кросс-платформ будет и на мобилках. На мобилках и кросс-платформ, и кросс-сейв. На все платформы. Перенос теперь не надо будет делать между платформами, они теперь вообще связаны. Прикинь. Можешь с мобилки Warframe или через облачный сервис. Интересно, можно будет как-то билдить вообще вот этого корпуса, забилдить его? Угу. А они показывали буквально минут 20 назад. Показали на трансляции. Вот, так сцена. Так, ну а подбежали. Всем привет. Так, щит. Так. Что это все? Не покажут? Зараженных покажут, не покажут. Есть. Так, равнины. Так, опять гринировцы. Не, походу зараженных не будет, они не конфигурируют никак. Смотри, что творится в Warframe. Короче, да, зараженных опрокинули в этой истории. Тут орфиксы эти прилетели здоровые на Цетус. Но это равнина и довольно. Фара, тебя слышит. Сейчас эксклюзивный геймплей показывают. За Гринира играют. Спойлеры. Райдер там в экстазе, наверное. Бегают за гринировцы и сейчас просто спамят клэм.
Нет, там Локи Прайм всем дадут, кто смотрел трансляцию Tenno Live с 12 ночи. Кстати, вот что, бастионы, скорее всего, станут уже, наконец, хоть как-то фигурировать, что они полезны, потому что они обычно бесполезны, никто не использует. Если здесь, если нельзя будет билдить оружие, которое используется, то как бы будет полезно. Бастион, что-то знакомое, что за бастион? Ну вот этот, за который ты садишься, пулемет. Вон, видишь, прилетела это корабль, владеющий фразу. Сзади корабль разрушил башню, спереди корабль. Привет, Саба. О, Зазарь, Паша. Теперь у тебя, возможно, будет 2 Локи Прайма. Я вот только сейчас смотрю способности тренироваться, только у меня там какой-то вот один навык и средняя кнопка мыши указывает. На средней кнопке мыши это атака ничего. Это капитан Шепард. Кто проходил Mass Effect 3? Я 3 не прошел. Так, шоу начинается. Там, короче, с Паша в 19:30 давали ганблейд 30 минут, а с 12 ночи Tenno Live начался, и они обещают Локи Прайм и броню. Ну, броня интереснее. Локи Прайм, прикинь, у кого нет. Ну, я понимаю. Он редкий 3-дос. На тему, у кого он есть. У кого он есть, понятно. Слоты. Зато. Еще и обидка. Так. Snake past worm and get big. Не, ну слушай, такой геймплей показали, блин, какая обидка. Сейчас будет бабахач нормально. Ну, геймплей звучит очень вкусно, скажем честно. Так, я получил Локи, я теперь зашибись. А непонятно, как здесь добивание применять, потому что непонятно в плане, что куда не смотрят эти владеющие. Непонятно. А если они тебя не видят, ты сзади подошел, типа за слэш называют. Фидбэк. Так, бомба. Кабум. А, нифига, они, кстати, походу улучшили анимацию. Да. Но они же говорили, помнишь, что они на новое поколение консолей делают. Ну это да, ну чтобы прям настолько, что даже лица прям анимировали. Как-никак демка. Местами. Факт, что настолько хорошо будет. Нам хотя бы чтобы в конце не было. Ну, Warframe играет еще и очень большое количество на плохих компьютерах. Тут может быть и больно людям. Ну, может облачный сервис спасти. Если еще мобилки добавить. Ну это да. Но это уже корабль, а здесь что-то такое. Было бы интереснее, порог, если бы еще показали бойца-дезертира за владеющих. За владеющих разумом? Ну да, представь, дезертир какой-нибудь был. А это не он случайно? Нет, точно. Опа! Это же этот, как Тишин. Дакс. Все скажите, что за тачка? Ух ты, за него можно играть! Опа! Воу. Выглядит контентом. Тишин! Это уже третий. Охренеть, там, блин, а ну серьезно? Ну, в принципе, можно и вернуться ради такого в игру. Не, ну Тэшин уже относится к этим. Тэшин уже относится к Warframe. Он как Warframe? Ну, по сути, да. Он же говорит с Ордисом, по сути, он за нас. Так что здесь ничего такого. Ну, как бы, ну как ничего такого. Другой персонаж. Ну, просто новый Warframe, как бы, да?
Паша, Тишин, он этот... Оракин или как? Он Оракин. Дакс. Так, но у него я вижу стихии. Огонь, мед и электричество. Применяются они на Никане. Окей. Кстати, еще у каждого оформления разные по менюшке в зависимости от этого. Да. Можно стихии. Уже чувствую, как стоечки будут сильно ролять здесь. Особенно, ну, еще неизвестно, можно ли будет это вообще билдить. Ну да. Ну, я думаю, вполне возможно. Тут, ну, не настолько большой геймплейный момент. Я не думаю, что тут будет сильно большая привязка. Нифига, какой-то крюк-кошка. Сюжет. Так, дверь заучена. Что дальше? Disable the Orphix Shield. Так, две Никаны руки взял. Или что это было? У него типа скаяти это в руках. Нет, по-моему, это Никан. Не, да, это не скаяти, это больше Никан. И он их почему-то держит две, но когда он бьет, то она по сути одна. А он вторую как метательно использует, по-моему. Не, вот сейчас он бьет двумя. Или это он энергию? А метает он вообще диски. Да. Так, значит диск можно метать, чтобы ударять, и метать еще можно, чтобы притянуть. Он получается уже. Боже, как же отлично это выглядит с двумя Никанами. Ну, пока не будем слишком сильно радоваться, потому что когда-то Рео Джек тоже выглядел, и она выглядит лучше. Так, Ордис есть, Тэшин есть, не понял, где мы? Да, я думаю, как Тишин с Ордисом общается. Не, ну это понятно, почему он с ним общается, но почему мы не такие уровни? Где Warframe? Teshin, are you losing it? Feeling unwell? Yes? Would you like me to deface that for you? Swing away, Teshin. The devil sends their relic to do the deed, but then что-то непонятно, как бы баллы сконфигурировать, как положительные, или как положительные. Что-то, кстати, у Тэшина не так покрашено индикатор здоровья,
второго весеннего щит. Немного щитов скрывают. Он его вырвал. Так, о, как. Он говорит слишком легко. Да. Все, совсем глаз потерял. Скорее маску. Ну хотя глаз, да. Он не дай бог, прям болтал. Не, ну графика старая. Типа, ну как, в плане, что... Ну, с времен врагины довольно. Корин в Прайм. В смысле? Откуда? Не, ну короче, скорее всего, анимация будет такая, какая мы именно и видим. Как? Ты имеешь в виду, что они не... Просто если бы это был именно синематик, как этот, как в превью, то там бы графоник бы даже выглядел получше. А здесь он именно игровой. То есть это сделано именно внутри игры. На движке. Да. Значит, раз анимации присутствуют, значит они будут точно такими же. Куда он Харин пришел, правда? Взял лупобринью. Куда брал? А у него-то откуда он? Вот это вопрос получше, кстати. Нашел. Тена подогнал. Мертвый Рино лежал. Мейсон. Добивание красиво. Красиво, ты думаю, тернул Warframe. Это синематику. Да. Тоже невозможно, что будут такие синематики в геймплее, типа на чекпоинтах. Да, слишком явно. Ну, типа, может быть похоже, но именно вот без всего того дополнительного, что мы видели, просто вот выбиваем. Здесь именно синематики. Зачем выбрать? Он просто, наверное, себя сдетонирует. Да, живи. У тебя еще поиграть хочется. Люди говорят, привет, Банджи. Бомба. Там эти там сейчас эти разрабы Destiny думают, бля, надо что-то делать, бля. О, ничего себе, он сказал, мы с этого лета забрать. Эй, шел на не бахнул. Они его затыкают. Они не... Don't be afraid. Получается, фреймы вообще что ли тут роли почти не играют? В чате. А нет. Да, ну все-таки есть. I know you. It's time. Summon your devil. Знаешь, это прикрытие. В смысле 2019? 2021. Прикол, сука. Забайтили. My
Пошутили, сами посмеялись. Да. Ну ладно, я выкупил. Little tense at the end. Oh yeah. Oh, I wasn't sure. Animation. Take He's always in a bad spot. Once Cal got his core in Prime, I felt really comfortable. Ну, мне Гринир больше понравился по атмосфере, не знаю. Гринир вообще атмосферный. А теперь меня напрягает одна вещь, почему я не вижу в Warframe надписи, что обновление такое-то, такое-то, во столько-то, во столько-то. А потому что обновление выйдет через полгода. Ха-ха. Не, ну написали, что в 21-м, а по сути это может быть видимо. Ну, по сути, там можно и перенести еще. Что за Белаут? Не, ну Банжи делают королева как-то Улья или как там 8 будет тоже в Destiny. Genuinely, like, I'm kind of eager to get back to work. Райдер распотел. We've got a lot more to cover and finish up. Now we Ну will, как тебе, Райдер? of course, thank you everyone for watching. We'll have a post up in our forums and social, just recapping all of the offerings that we had made available for this event, just letting you know the status of everything. We're going to check in with our server team. Много локаций в несколько секунд. Ну, показали геймплей за корпус, показали геймплей за Гринир, и показали геймплей за Тишину. So we'll be looking into that Yeah, as well. please do not panic. Don't worry, we got you. Yeah, we got you, and yeah, you know, we'll work out the kinks on И the там relays. еще We будет might have Railjack по to любас withhold some миссии of those новые. prizes to put them in the relay farm or something for a while. No, we will not steal your PC prizes. Okay, fine. Паша, ты успел этот Джек сделать? Я не знаю, но пока же длится еще все равно, типа, скорее всего, пока стрим идет. Или о чем-то я не понял. Ну да, и об этом тоже. Да пока это обнову выйдет. А, ты про Railjack, боже. Куда там? Я же не заходил. А так получается, что Паша, ты тоже много чего. Короче, в этом году релеты на коны бесполезные, оно не работает. Я думаю, Милки, что это за платные у кого было. Да нет, там у платных то же самое. Что, реле не работает? Ну, то, что должно было показываться на реле, типа ни у кого это не подрубилось. Находится в реле и ничего не меняется. Интересно. А, и самое главное, что они кросс показали тоже. Don't be afraid. По-моему, появилось. Ну, в принципе, Локи я получил. See you guys. Bye. Thanks for watching. Cheers. Bye. Локи получил. Thank you for watching. Так, итого, получил 75 и вес. Можно идти покурить. После оргазмов. Сердечку прихватило. Пиво попить. Пиво пить. Паша, что там у тебя с этим? С видяхой там или что там? Ты что-то говорил? Я зашел с компьютера, уже починил комп. Ты уже все с компа? Да. Так, ты что? Я вот недавно починил, только 4 месяца без компа просидел. Что почти полгода без компа сидел. Угу. И Димон тоже, да? Дон Димон тоже ждешь скоро это. Когда мне 18 ступеней, что патент подработка. Меня напрягает то, что мне не дали... Типа, мне ждать сколько? Месяца 2 осталось. И такой они S3 ролик крутой сделали под этот Теннокон. Ну, по сути, они показали то, как они сделали обнову. Ничего нового они сильно не показали, как и обещали, потому что им надо сначала доделать мало того, что они уже обещали. Им надо Дувири доделать. Дувири. И только потом уже, получается, что только на следующем Тенноконе мы что-то новенькое увидим. Именно такое, что поиграть можно. Да, помимо Дувири и прочего, может, только следующего. А вот это вот аж не показали новую войну, это уже может появиться в ближайшем... Ну, в этом году. В этом... Если еще увидим, как говорится.
Известно, что точно в этом году. Я ставлю где-то либо на зиму, либо на осень все-таки. Или вот осень может быть поздняя, либо... Ну, могут еще произойти задержки, как обычно это бывает. Ну это да, но вряд ли, потому что их народ с говном съест. Потому что новая... Не всех это останавливает. Сколько уже нового? Потому они и Локи Прайме давали, что успокоить немного, да? Так, меня напрягает то, что я в Стиме еще не получил награду за просмотр. Не, ну Хотя вот этот вот геймплей, конечно, сагренир, корпус и тиши, это, конечно, это серьезная предъява Банджи. Реально, как мне теперь жить? Я запустился, у меня уже в отряде Локи. 2 Локи. 3 Локи. 3 Локи? Да. Я все это время, сколько играю в Warframe, Локи видел Праймского только несколько раз. И то только когда сам за него играл, и это на языке. Ну, я тоже видел Локи Прайма, только когда я за него играл. Ну, на индексе, конечно, Локи хороший. Берешь и выберешь какую-нибудь строфу, One This еще и Красиво звучит. Правда, есть ограничения, там что-то до 16, по-моему, гемов или до 20, пока у тебя от дебафа этих гемов начнется не такой лютый, что у тебя энергия в минус будет идти. Так. А, я хотел посмотреть на Ой, Димона ноут отрубался, даже не знал. Интересно, насколько сильно Локи Прайм комплект в минус упал? Локи... Так, 100-500 упал до 350. Ну, стоил 500, сейчас 350. Да, но не так сильно... Он еще сильнее упадет сейчас в течение нескольких часов. Да. А люди продают, я сколько вижу, вот продают сколько? 6 человек. Соболезную всем людям, которые фармили его последние пару дней. Да. Продают его, короче, сейчас 2 человека за 400. В одного их 2 комплекта, другого 8. Один человек продает за 4... А, 2 еще за 450 продают, один за 500 и один за 520. И они их в любом случае не продадут. Так а понты их уже продавать, их уже... Их еще долго теперь не купят. Их, они могут быть востребованы через полгода, может быть. И через полгода запустят хранилище ссылки. Это вообще будет шикарно. И тут произойдет тотально. Локи просто до 50 платят. Сейчас за 1 дошку можно купить в Локи. За 1 дошик. Вот, например, что там сейчас с Рина? Рина комплект стоит на маркете... Скидки 255, а что так мало? Что-то грустно. Мало. Это, получается, все? Или еще дальше? Нет, все, закончилось. да, это все уже. Теннокон, КГ. Ну, я Локи получил. Димон, спасибо, Зазарка, спасибо, до новых слышал. Что там, в отпуске, на каникулах? Сдали экзамены, все. Ну, я сессию закрыл давно еще, отдыхаю. Я тоже сессию Где-то там в Ровно и там на Нобель едешь, какие-то озера там. Кто, я? Угу. Не. Вообще лень куда-то ехать, очень жарко, не знаю, жить невозможно. Да, жара такая была. Я знаю, не в Ровно. Ой, это, по-моему, Белоруссия. По-моему, Нобель. Мне 21 числа. Что такое? А, это все, трансляция закончилась. В общем, реле беспонтовое оказалось.
Так, все. Вот реле. Ну, в реле ничего не происходило это все время. Ох уж этот смайлик. Ничего не происходило в реле. Иду посмотрю сообщение. Покинуть реле Tenno Live. Там ганблейд неплохой давали. Так, ой, а что такое? Они еще должны ночную волну обновить. Кстати. Ну, типа. Антракта. Оно? Где? Оно может вообще прийти завтра или когда? Мне вообще ничего не... Мне только вот подарок от Milky Way пришел. Все. Так он не в игру, по-моему, приходит, если я правильно понял от людей, то, что на Steam. Оно же на Steam приходит, парень, я правильно понял? Вот то, что с Теннокона сообщение должно быть прийти на почту. Ну, где ты его смотрел? Tenno Live, все? Да. Такая ностальгия пробрала по Warframe. Помните 15-й год, когда еще паркур не был обновлен? Когда только появился второй сон. Нет, не помню. Второй сон. Только появился квест второй сон, паркур только обновили. Я в 15-м году зашел, поиграл недельку или две, ничего не понял, вышел. Вернулся в 17-м году. Ничего не понял, но было интересно, да? Я тогда еще мелкий был, а вот в 17-м году, спустя 2 года, поумнел чуть-чуть, уже стал разбираться в сюжете. Стал взрослым. Да. Кстати, у меня сейчас должен случиться юбилей. Ну-ка. Юбилей? Да. О, юбилей случился, 3200 часов. Ого. Вот Ну, до сих пор там где-то 500, что ли, часов примерно. Ну, помню, как только Умбра вышел, я прям целый месяц потрачил на него. С другом по 10 часов в день играл. Еще когда Умбра? Да, у меня тогда не был продвинутый шматья. Я тогда бегал с чем только мог. Все ради Умбры. Дрожат руки у райдера. Пора спать. Теперь мне до новой войны осталось только фармить. Кто в резню пойдет? Кто такая резня? В теории я в сети, но я буду скорее какая-то... Кого вы протаскивать будете за собой? Зазерка есть. О, кстати, мы можем походить на резню, можем попробовать. Ну, слушай, какие, кстати, сейчас ранги? Шо у кого где? Ну, ранги мастерства. У меня 23-й. Кстати, Юр, я тебя обогнал, у меня 24. Обогнал меня, да. Да вы все меня обогнали. Я просто хочу апнуть легендарный ранг мастерства. У меня до сих пор 12-й. Я представляю, что будет, когда ты дойдешь до моего уровня, этот ужас. Сейчас, у меня тут оборона сейчас закончится. Секунду. Что-то грустно стало. Да что грустно? Помнишь, Юра? Да-да. У меня 12 ранг до сих пор. Да. 10-й. Тут ранг... Поверь, с рангом лучше, чем меньше ранг, тем лучше. Ты еще не постиг того ужаса, который уже постигаем мы. Я вот сижу, у меня в кузнице 3500 оружий ближнего, вторичного, основной бой карты, по несколько варфреймов. Это все надо прокачивать, успевать. А прокачиваться, кстати, тяжело. У меня друг, который мне помогал в резне святилища, его в армию забрали, а теперь мне некому прокачивать, помогать. Ну, типа, разве нет тут этих локаций, миссий, где быстро прокачку опыта есть? Есть через этот... На Юпитере, по-моему, что-то есть. Не, можно это все проделать через этот. Ой, как его? Ближку можно. Так мы еще не рассказали, там же сестер этого добавили. Ну, или Чикувы, а это сестры Парваса еще.
Да, по сути, это те же личи, просто корпус. Спокнуть. Следующие стримы будут со студии, да. Основное, что я усвоил с сестер Парвуса, это я забрал арку Плазмор Догмат. Больше мне оттуда ничего не нужно. Тут пишут... хотя нет. Еще я хочу Ливия Догмат забрать за этим. Ну, типа ближко. Кстати, можем походить еще потом на Рейлджеке пофармить эту валюту для ближек догматовских. Ближек? Да. Можно на вылазку сходить. И можно на резню пойти покачаться. А я на вылазку уже сходил. Не забудьте дроп специально забрать в Твиче. В меню дроп. Да. Это надо в Твиче забирать? Да, там заходишь и забираешь. Там же он теперь переработанный. И там теперь дроп, во-первых, накапливается по процентам, по мере того, как ты смотришь. Там можно посмотреть, сколько... Раньше ровно по времени было. Да. Плюс теперь, когда он выдается, он у тебя хранится на аккаунте Твича. Ты нажимаешь забрать, и тогда он тебе передается. Вот. Даже удобнее стало, по-моему. Мне дали еще один выстилок и дали Локи Прайм. А вот почему оно мне не пришло. Так. Покночь райдер. Мне не хватило, чтобы вы поняли, 2%. Охренеть. Да? Да. Да? Да. Ну ладно. Не то чтобы сильно хотелось. Но грустно. Но грустно. Но ты знаешь, человек удачи типичный. А что грустно? Локи Прайм дали с Твича, а как выстилок еще один со Стима не дали. Реально грусть. А я хотел 2 Локи забрать, чтобы больше слотов под фреймы. Так, ладно. Копию Локи Мне слот нужен, не Локи, мне за слот обидно. Ну, так, ну ладно, я хотя бы хоть один слот получил под Warframe. Копию Локи продал, а это остался. Ну, у меня последняя волна идет уже обороны. До выхода. Какой же ужас крафтить все это оружие. Я не могу уже фармить эти филдроны, мутагенные массы. Они А я просрал флеймотронах в свитках. Блин. Чалька. Я еще в Тессош играю. В свитке онлайн. Так, тут Райд написал. Прайм гейминг. Что ж, ладно, тогда пойду я. Все равно сейчас... Ой, блин, Valorant. Буду играть. Все, там ждем. По возможности, когда получится зайти. Надеюсь, скоро. Так что, мы на резню? Да, резня. Что брать из варфреймов? Локи. Совет. Понял. А то, что тебе качать надо на резине. То у меня все качано из варфреймов. У меня нету новых, типа, и собранных там. Оружие. Ну, оружие для качки возьму. Такое есть. Ты ж не забываешь, что тебе надо по минимуму убивать, потому что ты, если убиваешь, тебе опыта меньше идет. Я не знаю, наверное, Локи, инвиз. А на резне там пофиг, по-моему. Там уж эти все практически зачистки идут. Главное, что я возьму. Так. Silent Машка уже где-то играет, походу записывает геймплейные видео на задний план. Ну, я с Silent Машек общался раньше, когда у него еще косарь сабов был или около того. Там ты ж в клане, Паша, да? Ну, сейчас даже тебе скажу.
О, да, да. А, это Бублик писал. Так, что там? По Яреле. Яреле осталось 2 часа 7 минут. Зазерка прием. Есть. Что, можно инвайт кидать? Да. Я так, кстати, в ужасе в таком был, насколько простой был квест на Яреле. Реально мне очень понравился геймплей, то, что они показали за гринировцев, вот это все. Каху 175, Вейло. Тешин. Я их уже запомнил. Warframe заходишь через полгода после того, как не играешь, и ты такой, что здесь происходит? Не понял. Реально, так и есть. О, Коля. Почему какие-то гомункулы? Я смотрю на Сатурне. Почему тут ходит какой-то черепок в костюме силовом? Это вот мой главный вопрос на данный момент. Заходишь в Warframe такой, что это за экзотический... Как он называется? Забыл. Экзотический... Ну эти сферы, которые... Что это за экзот с Destiny? Да. Что это за ячейки экзотические? Что это за скин на корабль? Я не понял, сейчас был розовый. Что это за мотоциклы какие-то разных форм? Реально. Вот не то, понимаю что вас. Хевея, то корабль с набора зефирки. Мне, кстати, в Destiny так повезло, вчера зашел, выбил на Цербер +1 этот катализатор. Талик? А что здесь, в принципе, делать? Просто получать опыт, потому что я все сделаю через мину. Просто стоять, да? Да. Понял, принял. Я могу тоже постоять. Не, ну геймплей, конечно, интересный, базара ноль. Можешь уворачиваться от волн опыта, которые идут на тебя. Не, ну, я не знаю, стоит ли, как говорится. Nintendo, я вот собрал 4 стимула эффективности, и меня все устраивает в моей жизни. Что за стимулы эффективности? Я не знаю, тут валялось. Ну, это которые дают эффективность вот эту. Слушай, этот амбассадор так тихо стреляет. Как лазером. Да. Что это за лазерганы? Я реально не понимаю. Это этот, как Звездные войны, знаешь? Чисто лазертак начался. Так он лазером. Кстати, все-таки, если можно будет пробилдить оружие, за кого мы будем играть, то тогда надо готовить эмерки под гракаты. Гракаты? Да, эмерки на гракаты. А там, знаешь, там, возможно, скорее всего, будет как Умбра меч, только с уникальными модулями отдельными для него, я думаю. И обычные будут абсолютно бесполезные. Я думаю, он будет привязан к персонажу, типа, понял, как именно персонажа оружие. Типа как у Умбра. Да. И там Америке ничего не поможет. Не, ну используется дефолтная граката. Типа, скорее всего, можно будет набилдить. Ну, по модельке только, я не знаю. А если у меня парные... Ты его знаешь, что они себе придумают. На остальном пути вольтей бьют каждый 10 секунд. Ульту прожимайте капсулу, монах каждые 40 секунд и ушел на часа 2 гулять. Это надо будет еще потом Машика пересмотреть, вот он там выпустит видос. Да, посмотрим у Машки, что там. Он может и разъяснит, что за это. Ну, скажем честно, геймплей мне нравится. А кому не нравится? Я вообще люблю, когда показывают его за другие стороны. Не, я про то, что сейчас происходит, в принципе. Я, кстати, вспомнил, Юра, откуда я похожую систему видел. Когда совсем маленький был, я играл в игру такую, трансформеры, падение кибертрона. Ты нашел, что вспомнить.
Да, там, я помню, там тема такая уже была, что типа финальные нити вот эти переносы были на разные стороны. Ну, такая, а что я вспомнил Mass Effect 3, блин. Ну, падение Кибертрона, да, там Оптимус Прайм. Нормально, плюс косарь фокуса, отличный геймплей. Для меня это вообще подарок судьбы. Я ж немного шизанутый. Я, например, предпочту, например, в тех же Звездных войнах я предпочту джедаям темную сторону силы, поэтому для меня поиграть за какую-то противоположную сторону, это как фигнять. Ну там... Я само зло, да? Да. Дарвер, Вейдер. Я даже в Battlefront всегда стараюсь играть за темную сторону. Ты играешь в Battlefront? Ну, его ж раздавали бесплатно. Ну да. А Паша забрал Battlefront туда, в Epic Games? Какой Battlefront? Battlefront. Именно так забрал. Там, правда, геймплей такой специфичный. Если... Мне, кстати, понравилось. Я очень быстро апнул один из классов, но потом систему переустанавливал, потом не скачивал. Там просто не настолько затянуло. Все зависит от того, на какую сторону тебя кинет. Очень сильно от прокачки зависит. Да и не только. И это еще зависит от того, во-первых, на какую карту ты попадешь и за какую сторону играешь. Если и еще карту... и от союзников на самом деле зависит. Там, если опытный человек есть у врага, а у тебя одни новички, он сидит нафармит просто на вас очки, будет сидеть на каком-нибудь Дарт Вейдере том же, и вам капец. Так, типа, еще суть в том, что если карта там, где можно упасть, то если тебя кинул за светлую сторону силы, халял, потому что ты способности можешь просто сверху вниз сталкивать. А если открытая зона, и ты попал за светлую сторону, то тебе хана, потому что тебя просто задушит чел на электричестве. Возьмет этого дядю Пашу электрика и просто задушит. Темная сторона там эффективно очень там, где карта. Там, где можно упасть, там темная сторона входит. Там и дрон есть, этот дроид сильный. Что там, Коля? Это уже это самое. Что-то получается с 7 цифалоном? Блин, где-то здесь это... Так, Коль, а ты же видел этот геймплей, то, что показывал? Как ты, что ты думаешь? Банджи, надо нервничать. Банджи уже не конкурент. Не, ну Destiny другая совершенно игра, если честно. Игра-то другая, а вот обновлений интересных могли бы и побольше выкатывать. Ну, ждем конец сезона 24 августа или когда-то, конец сезона. И по идее будет новый сезон. И они готовят эту королеву Улья, или как она называется? Да, Коль? Не знаю, Мейсон там тоже доктор наук по Destiny. Мейсон. Ты бы, кстати, знал, Юр, как я теперь фанатею с этого Цербера +1. Цербер +1? Ну, он мне не нравится, как он стреляет. Он стреляет какой-то по одной пульке. Так. Так не, это же этот автомат, наоборот, которого 4 дула. Он сразу 4 пулями стреляет. Он еще на дробовик похож. Ну, типа того, да. И тебя катали на него. Но... Вот он мне выпал, я его сейчас прокачаю, и вообще лютый будет. Но Повелитель Волков... Ну, он тоже никуда не делся. Просто на него же тяжелее патроны, во-первых, найти. Во-вторых, они кончаются быстрее. А, подожди, а у тебя этот Греник первый слот есть, этот Горское пепло? Горское пепло нема у тебя? Не.
Тебе горстка пепла выполнить, ты поюзал, попробовал. Офигенный треник. Да я сейчас в основном все, чем занимаюсь, это фармлю это. Просто хожу, короче, на миссии, фармлю яда, потому что я их потом буду в призмы перекачивать, чтобы их потом переделать под это, ну, под экзот. А, фармишь рез, типа эти? Да, которые можно перекрафтить под экзот. Там же 10 ядер, это одна призма, и потом еще 10 призм, это вот эта вот фигня нужная. А, я понял. Ты хочешь осколок вот тот вот желтый. Да. А мне их вообще 2 надо. Я хотел под эту... Как же она называется, блин? Идеальная эпидемия. Я под нее сейчас эти 2 штуки и собираю. По сути, у меня уже один как бы готов, там просто надо блески нафармить. А вот со вторым еще туго. Там, я знаю, что там есть анархия, но рейдовские эти знаки хрен я получу. Ты, кстати, видел новость по поводу этого, по поводу авангарда? По поводу чего? Ну, систему авангарда переделывают, вот эти вот значки авангарда больше не потребуются, их надо сейчас сливать. А у меня их особо и нема, у меня значки горнила там. Я их тоже сразу все это трачу. У меня уже там 50-й ранг этого авангарда. У меня так как-то происходит, у меня если оно есть, эти значки, то мы их сливаем, ну, быстро. А Зазарка, ты ж помнишь Destiny я стримил? Ты даже еще был на СБТ, наверное. Да, помню. Ну, а ты не пробовал? Она ж ее сделали фришной. Я, по-моему, скачал, обучение там прошел и удалил, потому что у меня проблемы какие-то были с комп в тот момент. Но именно играть нет. Ну, в общем-то, во-первых, она весит сейчас 56 гигов. Или, по-моему, даже еще меньше. Мне она геймплейно слегка больше нравится, чем Warframe. Ну, в том плане, что приятнее именно чувствую модели персонажей и не только. Но именно сюжетно-составляющие... Ну, тут я и не знаю ее абсолютно, я и не спорил с составляющей. Ну, там сюжетка, там другая сюжетка. Ну, просто лично мне сюжетка Warframe больше нравится. В Destiny классный лор тоже. Там эти Кабау, Я только не знаю, зачем они сюжетку с первой делают вместо второй. Там эти пробужденные. Что, их может выпиливать мне с ближки или не стоит? Какая ближка? Чё, кстати, там опыт-то нормально сыпется? Ну да, так прилично. Правда, не знаю зачем, у меня уже оружие качнулось. Локации, правда, еще не особо удачные падают. Вот была бы у меня еще усилитель синтеза там. Тут такая локация есть, если она выпадет, это все, там можно за одну волну без усилителя синтеза качнуться так, что забили. У меня тут парная игрока, ты, блин, недавно сделал. Блин, а сколько у Дагмат версии оружия-то качается уже? Так же 40, что ли? Ой, хочу Warframe на телефоне. Хочу лежа играть в Warframe. Ну для этого можно и Соньку купить. Или Xbox. Не, я Xbox буду покупать, но тем не менее... Новый? Да. Ну просто мне как-то... Холодильничек или маленький? Холодильничек. Ну это в простонародье так холодильничек называют. Холодильник? Да я помимо... Я не помню, какое его название. Даже официально. X. Ну я помимо Икса буду еще и сам холодильник брать. Ну, холодильник звучит интереснее, согласись. Я в холодильник буду пиво ставить. Не, идея, конечно, интересная, но теплое пиво звучит не очень. Почему теплое? Потому что холодильник с подогревом. Ну ладно.
А он греется, кстати, очень жестко. Вот, конечно, не настолько, как Сонька новая, но все равно неимоверно. У него корпус раскаляется до таких температур. Sony PlayStation что-то в этом году прям вообще разочаровали. Ничего не Да, они вообще разочаровали новой консолью, в принципе. Один только Xbox. Ну, в какой-то степени даже и хорошо, потому что Xbox это... Конкуренция хоть какая-то. Так-то вообще ж в конкуренты раньше Xbox не ставили. А сейчас некоторые задергались. Да, Xbox сейчас на хорошем уровне. Вы же видели, что они, типа, Sony начали завышать цены на игры у себя в магазине? Но, типа, из-за того, что консоль им пришлось сделать гораздо дешевле, типа, чем они ожидали. Им пришлось цену снижать, чтобы она была конкурентоспособной, типа. Они могли завысить цену за консоль, но завышать цены за игры это они зря, они сейчас это сделают. Они сейчас еще больше людей потеряют, по-моему. Такое ощущение, как будто они начинают переставать понимать, как устроено. А у них, по-моему, уже поменялся гендиректор. Ну походу он вообще... И херню начали делать. Если я не ошибаюсь, у них гендиректор недавно поменялся, типа, до выхода новой пятерки, типа. И вот он, похоже, приколист со стажем. Он, походу, вообще не знает, как рынок устроен. Ну, игровой рынок он, похоже, вообще не щуп. Он за игры не шарит, он просто пришел туда как в бизнес, а за игры он не понимает. Знаешь, он пришел с какого-нибудь рынка другого, его разрекомендовали, типа, с какой-нибудь нефтяной промышленности или еще типа того. Или... Да. Ну, неважно, суть понятна. А тут игры. А тут игры. Он, я думаю, делает все правильно. Если я не ошибаюсь, что нового поставили, то он еще, по-моему, ну и такой реально в возрасте, скажем так, пожилой. Надо уточнить этот момент будет, я вот такими новостями интересуюсь. Дело-то не в возрасте, Да, проблема в том, что он в своей нише не разбирается. Ты же помнишь этот генеральный директор Nintendo, он тоже древний, любит Марио. Ну так у них политика немножко другая на самом деле построена. У них именно политика завязана на том, что типа у них олдскульные игры, и они еще с бородатых времен существуют. Сонька тоже. Бородатый. Не, Соника больше завязана на то, что типа это комфортная штука для дома. Для отдыха и времяпрепровождения. Да, но они брали всегда эксклюзивами. И сейчас и эксклюзивы продались, кстати, да, забавно. Самый главный аргумент спрашивает Sony. По-моему, и ради чего я ее покупал. Это эксклюзив, это одни из нас. Uncharted, God of War. Сейчас очень большая с этим проблема. Типа сейчас, ну, возможно, все шансы, что Xbox начнет отхватывать рынок очень большими шагами. Потому я тоже начинаю думать про Xbox, потому что я не хочу обижать ПК игроков, потому что я сам ПК игрок. Но нахера вы слили Days Gone? Нахера вы слили Horizon Zero Dawn? Понятно, в принципе, на ПК рынке более большая прибыль в ру-сегменте. Ру-сегмент тоже не маленький. Ну да. Суть-то еще в том, что Xbox это Microsoft, а это как бы и ПК, и Xbox. Ну да, да. Люди берут и Xbox, и там игры покупают. Вообще очень интересно то, что PlayStation всрала все свои козыри, и у нее остался последний, который просто, ну, невозможно всрать так быстро. Так это же я и говорю про козыри. Онлайн. У нее, ну, онлайн невозможно всрать. Те, кто уже купили консоль, пока что они избавляться не будут, переходить на новую, пока не будет чего-то достойного. А новые консоли только вышли, и переходить пока что не будут. Это дело времени. Ой, Паш, ты там остался, пошел в портал? Да, он зашел. Да. А вы еще там? Не, мы на арбитре. Мне надо было выйти, да? Ой, похавал шашлык. Ну, я сейчас лицо сломаю, я чувствую. Минуту протерпеть надо, да? Я на перекур. Ну, я могу заныкаться, в принципе, в теории где-нибудь. Сейчас Паша увидит нового Warframe.
еще одного. Так, стоп, не понял. Главное в яд не наступать, их конченые. Так, окей. Как разблокировать слот под адаптер мистификатора, это понятно. А где брать-то мистификаторы для оружия? Не понял. Реально непонятный прикол. Сложно. Ничего не понятно, да? Спилберг. Да. Основная безжалостность. Где мне вообще этот мистификатор искать? Не ищи его, и он сам тебя найдет. Основная безжалостность. Основная Вы в следующий раз меня предупреждайте перед такими приколами. Что это? Я... это вот это ошибка. У меня мистика вообще практически пару штук. Там, я вообще не понимаю, где фармить. Где Сейдалона? Что будет, если эффективность упадет до 0? Ну, все, закончится. Но поражением или просто типа выйду? Не просто выйдешь. Закончишь волну. Здесь же поражения как такового нету. Просто да. Ну тогда можно драться до посинения, я так понял. Если они уже так интересно сделали новую войну, интересно, как же будут выглядеть Дувири. Что же будет там? Дувири? Господа и господа, пойду я, пожалуй, спать. Как-никак уже, наверное, часа 3 где-то. Час 52. Ладно, слегка преувеличил. Ну ладно, на добраніч. Но спать все равно я пойду. А по-белорусски на добраніч есть такое слово? Нет. А как говорят? Доброй ночи? Я, к счастью, обошел белорусский язык стороной. Очень тонко. Ты не учил белорусский? Ну, скажем так, почти что. Знаешь, чтобы сдать чисто, мне очень труден этот язык. Я как бы понимаю, что это родной, но... Да. Но похоже какие-то слова с украинским. Да. Самое большое, наверное, сходство — это белорусский и украинский. Что там? Большего сходства вряд ли есть. Как там у вас так, что можно сказать на стриме? Как вы там? Все хорошо у вас там сейчас? Смотря что хорошо, что плохо, вроде да, нормально. Но там это... мадам Тихановская в Латвии? Тогда. Не, я с ней не созванивался давно. Ну, в принципе, да. А ты ж помнишь, этого самолета остановили, того взяли? Воздушное пиратство мне тоже понравилось. Я прикол словил. Конечно, не перехватчиком, но тоже неплохо. Жестко. Но это последнее, это перебор, это слишком. По-моему, этот парень, он не главный в этом. Этот парень был из тех, кто просто любит жизнь. Этот парень был одним из фигурантов, но он не главный. Ты про него? А ты видел, что, как его там, да. Так его и девушку, и еще там... Да, ты видел, что после его задержания было? Не видел. Он почти на всех правительственных телеканалах, государственных телеканалах там выступал, что его, что это все они лгали там и так далее, ты понял. Я понял, он как сказал... Да. Что они хотели услышать, да. Да. Когда пальцы в двери суют и тебя там... там, чтобы ты понимал, даже на видеороликах это и так видно, что не только пальцы, но и лицо в двери суют.
Ну это прям очень заметно. Они перестарались. Ну, не знаю, Паша, ты живешь в Беларуси. Я тоже, я в России не живу, и в Беларуси не живу. И... Да что сказать, у нас тут в СНГ вообще весело. У нас тоже свой беспредел есть. Весело до грустного. Тоже дофига всего и больше. Ладно. Все мои СНГшники, у каждого из нас свои приколы. Реально. Картошку будешь? Буду с салом. Ну, знаешь, как прикол? Это сильная разрывная. Еще бы с борщом, и я бы даже зауважал бы. Паш, ну ты же знаешь, что наше правительство покупало почти 2 года белорусскую электроэнергию, при том, что у нас есть свои электростанции. Впервые слышу, но звучит очень интересно. Как тебе такое? Причем та белорусская... Звучит как отличная схема для отмыва денег. Белорусская электроэнергия, которая на самом-то деле русская. Звучит как более отличная схема для слива денег. Вариант? Эта схема звучит как схема. Эта схема звучит как схема в кубе. Да, все сложно. Понимаешь, это ведь только то, что сказали. Там схема, наверное, ну, достаточно сложнее устроена. Ну да. Окей, народ. Так был же, у вас же в Украине еще был прикол с углем, что вы закупали типа откуда-то из ебеней. Да-да-да, что он, ну, чтобы не у России не закупать, но на самом деле вы закупали у России. И да, и в итоге... Ну так министра обороны, по-моему, судят за то, что он заказал запчасти к вертолету, которые производят только в России. Ну, типа нельзя, потому что война. А он говорит, как я мог, как вертолеты сделать, если запчасти только в России делают? Короче, бред. Натурно. Такой бред, что не разберешь. Ладно, пошел, Да, давайте. Паша, спокойно. Давай, все, хорошо. Доброй ночи. Милки, ты еще будешь? Ты еще будешь еще играть? Кто я? Я буду. Хорошо, еще походим, покачаемся. Да. А я-то не зря ж лег так, что проснулся-то в 8 вечера. То оружка, что с сестер, надо-то тоже покачать. Короче, можно оно, походу, так же качается, наверное, до 40-го левела. Я просто не понимаю, сколько качается. Блин, форму надо делать, блин. У меня их 60 штук. Я сначала их начал в убыток тратить. Мне их было 60, стало где-то 40, пока оружие крафтил туда-сюда на прокачку. Сейчас опять 60 стало, возобновилось. У меня 7 штук есть. 7 форм. Я пока амбассадор. Спасибо. Амбассадор лазером стреляет. Ну да. Только я не понял, как режим переключать. На среднюю кнопку мыши? Ой-ой-ой, это сейчас будет сильно. Шо? Это сейчас будет сильно. Что? Сейчас. Там подарок. У вас сообщение. А ну сейчас я от Лотоса заберу. Набор брони Танукай. А мне только набор брони Танукай дали и все? Ну спасибо. Это Milky Way. 5 набор форм. 5 набор форм, спасибо. А это 5 набор форм, это типа 5 форм, типа? Нет, там в одном наборе 3 формы. Наборов 5. Ой, это 15 форм? Получается так. Офигеть. Клэм Граката. Окей, спасибо. Спасибо. Блин, я как... Ты же сдавал на 23 ранг, помнишь, как ты его сдавал? 23 ранг? Прикольно так, было? Погоди. Прикольно? 23 ранг это я, по-моему, бегал за сферами. Такая херня... Надо было ее удерживать, типа.
Ну да, это было геморно, потому что меня очень часто... Там Да. есть одна вот или две проблемные такие сферы были, в которых постоянно я сбивал. Они убегали резко. А ты помнишь, каким варфреймом сдавал? Да, я вуконгом бегал, чтобы... А знаешь, как я придумал? Я лимбо. Я ушел в лимбо, и типа бегал, и только сейвил те темы, и все. И они мне ничего не могли сделать, эти темы. 24-я проверка была простая. Вот я помню, тестил еще на 25-ю, но я забыл, что на 25-й. Подожди, ты 24-й? Ну там же можно на одну заранее посмотреть. Только я уже забыл, что там. Но вроде, насколько я помню, там что-то простое. Ну, обычно не напряга, а вот это вот с контролем было напряга немного. Я до сих пор помню, то ли на 9-й, то ли на 19-й ранг мастерства, как люди геморились. Вот это задание, в котором надо было по стелсу убить мобов. Да. Постоянно люди... Там еще вот это все на время, там было такое паркур, там надо в нычку паркурить, и оно исчезает, типа... 3 зоны пройти и не запалиться. Да. Я помню, как друзьям через демонстрацию в Дискорде объяснял, что элементарно, вот прыгни вот тут повыше, вот тут долети, тут упади. Так. Что, на этот, на резню? Да, я буквально 2 минуты, минута-две, я сейчас приду. Хорошо. На трон Ороки надо зайти. Я на месте, можно запускаться. Включил краткий отрывок этого стрима Машек, он там тоже в шоке сидит. В шоке? Да, сам в шоке, что можно будет играть за корпус. Да я вообще подофигел, я просто еще сам не понял, что произошло. Там это просто невероятно, на самом-то деле. Там вот этот вот загренир. Ты шо? Топ. За корпус, за гренир даже вообще офигеть. Тишин вообще.
И там именно события эти все, которые происходят, они же как бы связаны. Ну, Тэшн все-таки к Оркин относится. Блин, вот. На элитную резню я практически никогда не ходил. А здесь то же самое. Сейчас вот сейчас раздать. Блин, вот только вот нас сразу закинуло в очень плохую точку. Это самая худшая точка, которую можно было только нас кинуть. Ее придется отмучиться. Ай, схватили. Ай, энергию воруют. Так, надо энергию мне накопить, чтобы откинуть. 77 есть. Все, откидываю. Опа. Опа. Сейчас надо отмучиться эту зону. Как-нибудь. Кто энергию-то ворует? Все-таки что-то новый ганблейд не очень. По-моему, все-таки со строфой и избавителем он не сравнится. Избавитель покруче был. Строфа мне недавно только выпала. Вчера. Не, сегодня. Строф прям хорошо. Но с шакала выпала строфа. А запчасти на строфу тоже шакала. Части нет, они падают с этих, уже с бездны Греном. А, бездны Греном? Да. Что-то я, кстати, не вижу этих. Thank you for joining us, Tenno. Блин, не вовремя, кстати, ничего не вижу. Блин, кто... Почему у меня энергию ворует? Мало того, что зону... Так. Так, подрубили глобальный бустер кредитов на все платформы. Что там? Блин. Join to gift slot alerts. О, может пойдем эти алерты сделаем? Можно. Блин, а где стимул эффективности-то? Я не могу сделать сам собой. Я тоже сейчас ничего не могу сделать, потому что у меня энергию воруют. Давай тогда просто не будем заходить, давай в следующую зону. Кстати, я сейчас это еще отсоединюсь от отряда ненадолго, мне покупатель написал, моторазлом надо продать. А то не так часто пишут покупатели на email. Хорошо. Притом при всем валит все равно. Hunter, the sanctuary will go on without you. Так. Сейчас меня загрузит. Так, есть на арбитре. Все, сейчас я трейдофер кину человеку. Блин, как хорошо было бы, если можно было торговаться уже с этого, с Ордиса. С корабля? Да. То так неудобно. Посмотрим, что там за броньку дали. Так. На кого? Давай, что ли? Релимит. Что-то у нас какие-то проблемы, мы не можем присоединиться друг к другу. С тем телеком? Угу. И он пишет, что у него этот
хост не найден. Блин, где у меня телефон? Ой. Ой-ой-ой, ай-яй-яй. Нагрудник. От зарядки отсоединил телефон. Мне на ногу упал. Телефон? Да. Блин, трындец, я его заряжать поставил еще часов 5 или 6 назад, то он зарядил 68%. Броня специфическая. Танукай. Ну, такая под... Сейчас, наверное, мне надо будет в игру перезайти сначала. Потому что это нехорошо. В принципе, неплохая броня. Я не знаю, все равно пока у меня Dex, по-моему, поинтереснее смотрится. Ну, у меня Локи и так был, в принципе. Как зайцу стоп-сигнал, как бы, у меня, ну, для тех, у кого его не было, да. Что ты спеваешь? Что хочешь? Нема моря. Так. Опа, что это такое? Ну что, получилось соединиться? Не, я в игру решил перезайти, раз ему так пишут, может перезаход поможет. Тем временем мне что-то прислали в Стиме, что-то в инвентаре. Надеюсь, Локи да, Прайм. кстати, может быть. Да, Локи Прайм прислали еще одного. Все, значит, я узаконил себе оба слота. Ну, точнее, один ганблейд я себе все-таки оставляю. Может, она тоже перезайти, чтоб против. Дали этого. Ганблейд тот. Я же, в принципе, с 9... Ну давай попробуем. Она может прийти завтра вообще. Что там? Что? Не, ну набор брони мне дали, это Тенокай. А мне не дали. А Локи и Ганблейда пока я не вижу. Сейчас А ты их забрал уже на этом? на Твиче? Да.
Токен Steam активирован. Инвентарь Twitch. Да, забрал. Значит, уже должны были прийти. Ведомки. Теперь вы можете получить Локи прав для игры, чтобы забрать свои трофеи, получите дроп. О, все, Челикс присоединился ко мне. Помогло. Перезашел, спасал. Так. Хек. Извините, Tenno, Warframe произошла ошибка, приложение будет закрыто. Чё? Чё за дичь? Все, плюс 100 платины. Мод разлома я продал. Теперь надо его убрать с Warframe маркета. Какие-то ошибки начали выходить. Раньше вообще никогда не было. Да, это временно. Завтра уже ничего из этого не будет. Такс. Так, Саринка. Здорово. Ну, я, в принципе, особо не расстраиваюсь, так как у меня и так Локи есть. Так. Ну, сваты, конечно, все-таки грустно. Ну, да. Что, попробуем сигнал тревоги? Так, сейчас Локи. Да, есть Лотос. Теперь у меня в инвентаре 3 шлема Локи Прайм. А, вот они, вот они. Дар Лотос, есть 2. Погнали. Так, а что там? Выживание, перехват. А, ну, что они еще и низкоуровневые. Да, нормально. Перехват, что? Побежали. Я бы пошел. Жалко. Да, на резню, но на обычную. Просто, чтобы покачать оружие. На это можно. Вот сейчас вот эти 2 закроем. Можно, кстати, еще походить на этот. Ой, как это называется? На открытие реликвий только на Рейлджеке, чтобы вот эту валюту пофармить для Oblivion Dogmat. Какая-то валюта. Там вот эти вот какие-то потрепанные ключи, вот эти. Их 40 штук накапливается, на 40 штук покупаешь ближку.
From on high, here's the lowdown. Let's go. You have captured a radio tower. Там еще двое только, да? А у тебя этого спектра нема случайно? Какого? Да любого. А, есть щитогенератор. Дэш. We have control of all 4 towers. Знаешь, я у себя в голове выстроил логическую цепочку, и все-таки по ней, судя по ней, все-таки новая война будет осенью. Осенью? Да. Я тоже подумал, октябрь-ноябрь. Вот выйдет сначала новый Прайм, Нидус выпустится, а после Нидуса уже через неделю или через 2 запустят. Да. Ну еще они должны обновить ночную волну. Но это будет гораздо раньше, это они уже скоро будут добавлять. Да. Да, не вовремя у меня, конечно, друг в армию убежал. А хотя, какая разница, ему хоть час, хоть позже, все равно служить, как так или иначе что-то не пропустил бы. То есть он не поступает так, как у нас Nintendo, не? Если бы на вышку, то бы еще бы отстрочка была. Хотя все равно придет. Мне по состоянию здоровья нельзя. Я труп ходячий. Walking Dead. Ну типа. Так, пока все спокойно. Увлекательнейший геймплей. Увлекательнейший. Инфосистему эту как-нибудь переработать. Конечно, еще надо понять, как ее переработать, но тем не менее. Все-таки захват вышек можно, я думаю, как-нибудь поинтереснее было бы сделать. Tower online. Дэшка. Ну, если бы они смогли запустить режим сталкера, это было бы тоже было интересно. Да. А я бы ходил просто каждый день в Warframe, даже если нечем заняться, просто ради того, чтобы включить режим сталкера и кому-нибудь на миссии включать. Ну и там, Слишком... наверное, бы награды были бы какие-то, не только вооружения. Награды по-любому были бы. Ну, насколько я знаю, крест-то они на нем еще не поставили. Сделать типа сталкера от первого лица? Ну не, от первого лица он вряд ли будет. Типа сталкер от первого лица, а эти игроки типа сурвы, да? Это как DBD. Какое же тогда условие, чтобы
сбежать. 4 радиовышки захватить. Чтобы сбежать от сталкера. Захватить 4 радиоточки и проследовать на эвакуацию. А если у сталкера окажется наед? Что-то они, по-моему, не доживают, не доходят. Конечно, не доходит. Я им не дам. Реактор Орокин и катализатор Орокин. Уже реактор это синий, а это катализатор картошка. Неплохо. Правда, их не тратить-то толком некуда. Ждем мои любимые дев-стримы уже со студии, наконец-то. Где? Ну, дев-стрим ближайший, я думаю, не раньше, чем через 3 недели будет. Они сейчас в отпуске пойдут, все эти ДЕ. Они там, наверное, готовились. Они сейчас, скорее всего, в отпуск, пока большая часть сотрудников в отпуске будет делаться другой антракт волны. Потом все вернутся, продолжится работа над новой войной. Ну и там уже как раз таки она и выйдет. Так. Еще одна тревога. Выживание. Выживалка. Пофиг, старина прокатит. Почему только людей не было, непонятно. О, а вот сейчас сразу один человек присоединился. Видимо, никто так сильно не любит перехват. Ну, перехват не самый напряжный. Мне, по-моему, сбой самый такой. Не, мне сбой наоборот нравится. Со строфой это вообще идеально. Тебе вот я скину потом билд на строфу, ты поймешь, как это шикарно живется. А, у меня строфы не скрафт. Ну сделаем, соберем. Это такая шикарная штука. Ты что? Ты там на любой сбой идешь, средний кнопку нажимаешь. Избавитель не прокатит там? Ну, избавитель мне просто не особо нравится. Просто я уже как по тестам выяснил, что у строфы дамаг побольше. У строфы просто дальность меньше поражения, но дамага больше. Но тебе много дальности, ты и не надо, что они там бегут, в упор встал, шмальнул один раз, и все, Я понял, что на сбое там либо вобан, либо кору брать. Ну кому как, я беру просто вуконга, а потом лечу к цели, пока она еще не успела подойти. Выхожу из облака и просто беру в спину, даю со строфы сильные атаки. И все. Ну там же главная проблема, когда они вот ты вот охраняешь этот ключ, вот эти бегут, взрываются. Ну. Чтобы их остановить. А их. Так а зачем их останавливать? Пусть они подходят. Я их прям обычно у этих точек и жду. Они же почти везде ваншотятся со строфы. Поэтому мне за ним даже гнаться не надо. Просто жду, пока они подойдут к этой точке, даю им языку, и все, они умирают.
I've delivered a life support capsule to the area. Activating it will buy you more time. Там наркопозмор скин продавал, этот бар принес. А мне скины не надо, у меня возможно гмот. Мне нравится такая, какая она сейчас есть. Оригинал. Да. А вот то, как сделали вот этих вот гончих, мне не нравится. Какие-то они слишком топорные. Какие слишком? Слишком какие-то топорные у них текстуры. Слишком простые. Да, прям вот я не знаю, прям, ну, не знаю, как это описать, но слишком просто. Прям перебор. Ну вот она. Да я не вижу смысла в этом. Она у меня делится на 3 маленькие. Вот если бы она мне удачу давала стабильнее кошки, тогда бы был другой разговор. Ну, можно кору взять, там в Инаре есть. Ну, как вариант. Типа и одновременно и Кавата, и это, Байдар. Ну, а вот это вот, что они показали, Гринир, корпус, там вот это все просто одноразовый квест будет. Это же не... Ну, может, они будут это развивать, типа, ну, кто знает. Обычно я бы сказал, что это бы развивалось, но это DE, они любят сделать одноразовую акцию, придумают механику интересную, а потом это больше и не увидишь. Ну вот они джек сделали, потом они джек перерабатывали. С этим... Они вот как бы еще лучше описать систему какой. Ну вот Паразон они тот же сделали, но они его никак не развивали. Никак не развивали, только с сестрами. Только недавно вот переработали, и то как бы изменений особо много-то и не вышло. То есть это возможно будет одноразовая акция, как в квесте. Походим и все. Но может быть потом в ходе сюжета встретиться. Но не то, чтобы там. Я поэтому и думаю, что скорее всего билдить нельзя будет. Потому что зачем делать билды на то, по сути, что ты используешь только для прохождения квеста. Да, просто крутой длительный квест. Как визитная карточка. Да и к тому же мы еще не знаем толком, как это будет выглядеть. Может, нам вообще не дадут даже за них поиграть, кто знает. На выходе Rail Jack тоже. Там линк-система с отрядами, уничтожение щитов земли. А на выходе связь только один раз вывинтик участвовал и все. Тактической карты. Алое копье? Да, тактическую систему изменили. Никакие турели в помощь нельзя кинуть там на корабль тиммейтам. Никаких этих переводов энергии там в щиты или в оружие нету. Обычная билдовка. Так что еще неизвестно, как это будет на выходе выглядеть. Да, еще может раз поменяться. У DE сначала идеи хорошие, а потом они эти идеи заводят куда-то не туда. Причем, что когда даже с тем же Railjack'ом все было видно, что все уже работает. Вот что им помешало оставить все так, как есть, непонятно. Да и непонятно, что им потом помешало оставить систему вот этой билдовки не через не через моды, а так как было. Вот эти вот. Most cunning founder, with my life I protect your sacred crown. Забрать надо. Точнее,
крону Гренома. Вот что значит. Сюда. Крона здесь. Интересно, кстати, а если будет кросс-платформенная интересная система регионов, то останется или нас снесут всех в одну кучу? Ну если они Цетус разбомбят, то... Не, он, ну, по идее он останется. Цетус. Не, я имею в виду, что с вводом кросс-платформенного гейминга, возможно, что у нас система регионов пропадет, то есть не будет вот только русского тема, то есть мы все будем в одной куче. Ну, максимум будет разделение только на общие, типа европейские сервера и Китай, потому что там часть совсем полностью раздельная. Я имею в виду, что у нас в чате могут и американцы спокойно появиться, и немцы спокойно. Система регионов просто может пропасть. Не, будет типа европейский регион, там русские, типа это. Просто с нашими, типа, будут. PlayStation, Xbox, там, в нашем регионе. Америка будет своими кросс-платформами, там, в своем регионе. Там китайцы, Ну, короче, все-таки Василок не сравнится ни с избавителем, ни со строфой. Хотя дальность у него хорошая. По-моему, даже лучше, чем у избавителя. У меня этого Василька нема, но зато у меня есть с тобой подаренный этот амбассадор. Так что мне даже лучше. Я его сначала думал собрать, потом думаю, да что-то я не хочу, слишком геморно. Это на выживание Рейл Джека идти надо стоять, там одна деталь может вытащить раз 20 минут, думаю, ну его нахуй. Кучей. У меня, конечно, время есть сейчас больше свободного, но... А строфу легче собрать? Да, гораздо. Что там, бездну Гренома зашел, зачистил ее на 3 пункта, 3 награды получил, среди которых может быть как раз таки одна или даже 2 части. И все. Я строфу довольно быстро собрал. Я дольше парился со сталькой. Там какая была сталь? Не, у меня сталь-то вообще проблема. Сталь-то еще и подарили в эпидемии. А строф, еще там пистолет какой-то есть, протеи. Да, этот, я помню, на В как-то. Велокс. Ну, он был вообще самый проблемный. И самый бесполезный. Велос. Проблемный. Если хочешь, можем сейчас походить на эту бездну Гренома. Может, выбьем тебе часть на сталь. Строфу. Сталь-то есть. Это шакала. По-моему, сталь-то. Да, основы все шакалы. Или даже не все, по-моему, что-то даже в магазине есть. Да, все-таки преимущество Василка этого в том, что он бьет далеко. Но кучность у него хреновая и дамаг у него не очень.
И скорострельность тоже. Скорострельность тут тоже интересная. Чтобы ты понимал, я вот сейчас стреляю с яростью прям фуловой. У меня он... Да, и он у меня делает эти два выстрела с тяжелой атаки комбинированные с очень долгой периодичностью. Хотя если я сделаю ту же билдовку в строфу, она у меня в 1,5, может даже в 2 раза быстрее будет стрелять. И при этом она еще и сильнее. О, смотри, вот это с яростью, вот с какой скоростью она стреляет. У меня так избавитель, не избавитель, даже быстрее. Ну, это не проблема. Там есть мод какой-то на скорость, но не берсерк. Еще один. Mission complete. Excellent work, Tenno. Круто. Тревоги сделали после Tenno лайва. Катализатор и реактор Оркин. Теннокон весь выдержали. Да. Все. Я даже раньше начинал. Я где-то начинал еще пол-6 или в 5. Так, что, куда там дальше? Что, на резню? Да, можем на резню. Или можем пойти за строфой. Или вообще пойти фармить ключи для уже ближнего боя догмат. У меня реквием. А у тебя что с реквием? Что с реквием? Мне идти можно бить уже ее. А, у тебя сестра активирована? Мне просто ее надо разозлить. А у меня сейчас активной сестры нету. Нема? Я свою добил. Это надо куда? В Гренума? Можно. Кстати, можем сейчас походить как раз. Заодно сестру, может, не найдем, и заодно тебе часть. Давай запускай, идем тебе эту сестру забьем. Сейчас я только проверю, удостоверюсь, что где конкретно падают части еще. Так, Warframe строфа Вики. Так, давай мне еще по одну часть сделаю обвал интернета. Этого мне не хватало еще. Давай. При игрока-то не хватает чуть-чуть добить, блин. Сейчас добьем. О, все, открыл. Так, способ получения. Мейсон. Да вот идем Милки сестру сделать себе. А мне надо идти шепот убивать эту сестручу. Так, смотри, значит, ствол строфы и лезвие падают самых фиговых этих монет Гренума, шансом 22%. Со средней монеты падает приемник 29%, ну почти 30%. А приклад падает вот с зенитной вот этой монеты 29%. А ну подожди. Это какая строфа? Строфа. Ой, а мне не хватает только приемника, чтобы сделать ее. А приемник это средняя. У меня все есть. Ствол, лезвие, приклад. И не хватает приемника только. Ну погнали, он падает 29% шанс. Не самый маленький. Строфу прокачанную разобрал. Сейчас я тогда возьму Вуконга. Но у тебя ж этот новый ганблейд. А мне не дали новый ганблейд. Странно, да? И Локи не дали. Зато Tenno броню дали. Но ты же их забрал с Твича, почему тебе их не дали? Да, я забрал, но что-то не пришло. Фигово. Я нажал там, да, забрать. Все, ну там.
Может придет там потом. Где это миссия? А, вот захват. Вот здесь можно это выполнить. Это тут где и тебе, и мне типа подходит, да? Да. Ну, правда, там сестра приходит при монете Зенит, но мне не принципиально сначала. У меня сейчас принцип в том, что я хочу выбить для тебя приемник. Чтобы у тебя был хороший ганблок. We received intel that somebody vital to the operations is here. Find them and capture them. Поверь, попробуй, что строка тебе понравится. You found a target. Capture them quickly before they escape. Ну, говорит Милки, что не такой он здесь плохой, он... Ну, это, не только почему... Ну, строфа все равно круче. О, вон перчатка, вижу. Так, ты умираешь, а я монету съела. Я здесь запрыгнул, присоединился. Так. Вот спектра. Ready your Zorus if it's equipped. Spectre particle spillover imminent. Thin the specters and save any risk. Так, треугольник где? Надо найти треугольники, которые время дают. Я тебе скажу, что тут амбассадоры хорошо выносят. Так, о, вот они где все. Сюда. А, точно, чем больше человек в отряде, тем больше убийств надо сделать. Вспомнил. Чем больше человек в отряде, тем больше... Да, просто типа здесь вот сейчас надо убийств 100, а мне надо было в соло 50. Нам по-хорошему надо сейчас забрать все. Все убийства надо выполнить. Чтобы больше шансов было. That's enough. Particle count dropping sharply on our side, pulling you back. Все, 3 неизвестных предмета. Теперь можно идти на эвакуацию. Можно ливать. Будет хорошо, если приемник сразу выпадет. Ты с Саринкой давно не играл уже. Привыкай, тебе здесь скоро в обличии корпуса бегать. We've got robots О, inbound. казначей. Most cunning founder, with my life I protect your sacred crowns. Мэйси, что ты делаешь? В Варфе или в Тесса?
Стоп, что? Сталь-то приклад. А, это сталь. Я думал, на строфу приклад выпал, думаю, как. Сталь-то приклад. Вообще не то. Даже не на строфу. То есть тут и сталь-то падает, и строфа падает, а? Да, но скорее всего здесь падает гарантированно какая-то часть оружия, но она падает либо сталь-то, либо строфа, либо тот пистолет. Это где это мы были? Это Фобос, миссия Skyresh. Skyresh. Очень удобная миссия, ровно до тех пор, пока ты на нее не зайдешь столько раз, что тебя уже будет там заставлять зачищать локацию. Да. Я уже потихоньку вижу очертания гор за окном. Да. Ну уже можно различить горы среди темноты. Верхушку горы видно. Что, Мейсон, как тебе Локи Прайм? Уже заюзал его? Используешь? Excellent work. We'll interrogate the captive back at base. That part is done here, Tenno. Или перчатка. Звук электронной сигареты? Где? А у меня нет электронной сигареты. У меня настоящие есть. Только я не курю в квартире. Так. Электронная сигарета. Я не пользуюсь. Не покупал. У меня есть вайп. Но я им тоже не пользуюсь, потому что от него кашляешь сильно. Что-то я не пойму. Нас не перчатку кинули. Это я не урал купил. Так, где? Блин, я чё? А заходил в перчу, да? Я что-то вообще ее перчатку найти не могу. Она прям в самом-самом. Я уже все оббежал здесь. Только вот здесь, наверное, не было. А, вот перчатка есть. Вот там где-то, да? Где точка? Да. Электронная сигарета, не надо ее курить. И вообще лучше не курить, если не куришь. Но если уже курить, то уже курить. Меня дух недавно пытался посадить. Не надо. Зачем? Я ему говорю, не понял. Зачем? Я не знаю, он говорит, что сигареты вот отличаются духом, отличаются, сколько раз не пробовал курить. Для меня они все одни на вкус. Что отличается? Ну, вообще не отличается, да, для меня сигареты. Кто-то говорит, вот эти, паль, сигареты, вот эти лучше, я их курю, все пробую. Да, одно и то же. Фильтр только разный. Так что не понимаю крутого курения. Most cunning founder, with my life I protect your sacred crown. Даже не расслабляет никак. Отвлекаешься от На работы. это могу поверить. На меня и вы. Это привычка вредная. Привыкаешь очень сильно. Подожди, а где, куда идти? Сейчас я казначея убью. Там наверху это. Опа. Все, положил. Есть такая пословица в армии: кто не курит, тот работает. Так, я вижу. Вот здесь. Есть. Okay, the Granum's flag is opened. Hurry, before it closes.
Если ты не куришь, тебе же лучше. В армии больше валюты останется. Если не куришь в армии? Ну, у меня просто друг... Не от этого зависит. Просто работу находят моментально. Новую. Блин. А те, кто типа сидят там в курилке, то у них хотя бы 10 минут, 10-15 там. И то навряд ли. Так. Но для вида покурить-то можно. Один толком нет в этом. Что это было? Вот он. Ходит, мелкает на стену. Нормально вот. Блин, ты посмотри. А ну смотри оттуда. Что там? Как он не вовремя, блин. Так. Бегает, ловит этих всяких жуков, блин. Ох, тот кот, который никого не ловит. Ну да. Вот у меня кошка была, у меня мать пауков боялась. Я каждый раз паука в комнате видит, кошку подносит, кошка, о, паук. И все. И начинает. Кошка хавает. Да. Да и когда мухи залетали, там кошка тоже начинала борьбу. На территории. Да, есть такая. А, это все равно внизу. Boo-hoo, wah-wah. Is this all you have? Сталь-то прикол. Оно издевается. Понятно. 3 оружия. На все 30% шанс выпадения. Падает сталь-то приклад. Так, что вот тут может? Амбассадор. Попробуем еще разок. Буду уже свар, наверное, с вартом сегодня. Закруглять. Так, сколько у меня времени? 4 часа утра у меня времени. Значит, еще после этого я 2 часика в Destiny, наверное. Нормально. А что там в Destiny? А там это солнцестояние operations is here. Find them and capture them. Да. Still in the clear. No detection from enemy sensors. Точно, броню мне надо бы прокачивать. You found a target. Capture them quickly before they escape. Да, там солнцестояние.
Она ж, я правда не совсем понял, как работает эта броня. Там же, получается, если выполнил ее задание, она в качестве увеличится. Ой, ты сделал этого личину, забрал? О, не, это не личное, это цель задания. Так, а теперь опять перчатки. Здесь опять перчатки искать. А, вот перчатка. Перча. Все. Блин. Мешается. Кто еще? О, слово нажать. Забегаем. A gateway to Granum's Void has opened. Hurry, before it closes. Free stranded Solaris with the Zorus and destroy Primus' specters. You don't have long. Вот, что ты ходишь? У тебя сколько уже часов? 6 или 7? They will multiply again. For now, the situation is under control. Come on home. Father Granum, your sacred tokens shall remain secure from the grasp of the idol. My desire to escape you is greater than your desire to catch me. Стопэ такой, да? Мешает мне, слушай, он за Гринир, наверное, играет. За корпус. Кот. За владеющих. Куда ты залез? Ты посмотри на него, ну. А ну слизь отсюда.
меня получается сзади моего, где я стримлю, сзади у меня стол. И на этом столе у меня Сонька стоит. И он туда на нее залезает сверху и мяукает. Я говорю, слезь с нее, блядь. Чё ты туда лезешь? Все, уже на подоконник сел уже. Что-то мы невезучие. Да ничего. Все. Я уже знаю где. Просто забываю, как она называется. Скарич. Велокс приемник. О, чё? О, ежедневно. Кривончик, спасибо. 659 заход в игру. 436. Мне, кстати, за 650 день такую награду хорошую дали. Набор из 3 модов разлома на ближку, вторичку и ближка, вторичка и основа. Нормально. Причем еще даже понял, я еще потом, когда мне эти выпали моды разлома, я их открыл, и мне на ближку выпал на Ливия Дагмат сразу же на новую. Я ее сразу и продал платину за 250. А их типа продать можно? Ну да, мне же выпал мод разлома на новое оружие ближнего боя. Я его взял на максимум, выкрутил и все. И пошел продавать на фрейм-маркет. Так, что тут, гракаты прокачались. Где этот Глоксион, который Мейсон мне тоже подогнал. Так. Глоксион Вандал. Но надо прокачать оружие Лича. И вот этот Муталист Кернун. Металлист. Металлист, Кернун. И оружие, этот посланник Дагмат надо качать. Там еще полярить него надо. А сколько их надо полярить? 5 раз? Дагмат оружие? Да. Насчет этого сам не знаю, я не Брама, понял. Кува. Да, 5 раз. Ну, у меня Брама 5 раз поляренная. Значит, где-то так. У нас уже легендарные ранги пошли, оружие некоторые доходит до 40 уровня. Что же будет дальше? Я уже предвижу оружие, которого максимальный уровень будет 500. Я в ужасе. Ну, 30-ка, то получается 40-й сейчас максимальный. Да. Попомни мои слова. Настанет день, и оружие будет 100-го левела. А, 600-ка? Ну, да. Блин, боже, я смотрю на свою кузницу, я в ужасе. Какая же мусорка. А чё? Куча гончих, оружия, кувы, скрафченного оружия, варфреймов на прокачку, на кормежку. Сколько всего валяется, я в ужасе. Мне все это надо прокачивать. Да и ладно, проблема в прокачке только была. Мне еще на большинство оружия надо фармить мутагенные массы и прочее. Мутагенные массы, детониты, филдоны. Вот это самая проблема. Да, да, есть такая тема. Ну чё, еще раз всем спасибо. Супер Теннокон, Теннолайф. Все прикольно. Локи тот, кто смотрел, получил. И Gunblade. Надеюсь, он там ко мне дойдет со временем. И Тенно броню. А Тенно броня просто пришла. Без дропа. А мне она не пришла. Окей, спасибо за игру, мелкие, за подарки. Спасибо. Все, тогда до